السلام عليكم. الصوت واضح يا دكاترة؟ سامعين الصوت؟ اوكي تمام. أنا اسمي دكتورة ولاء خيري، أنا أستاذ مساعد Public Health Community Medicine جامعة القاهرة. هبقى معاكم النهاردة بإذن الله. خليني أبتدي أشير المحاضرة بإذن الله. طيب النهاردة بإذن الله هنبدأ في Introduction to Biostatistics. أول محاضرة هنتكلم فيها على ال Types of Data. What are the intended learning objectives of our session? Today, by the end of the session, the student will be able to describe and understand the role of biostatistics in the medical field, differentiate between data and information, classify the different types of variables, list sources of data, and differentiate between the uses of different types of data. Okay. What is the meaning of statistics? What is the difference between statistics and biostatistics? What is the uses of biostatistics in our medical field? Okay, all these questions we will answer today, inshallah. What is statistics? Statistics is a scientific field that deals with data collection, classification, presentation, description, analysis, and interpretation of data. Statistics is not used only in the medical field. No, it is used by many, many other fields. So what we do mainly in statistics, we deal with data. Okay, we collect data, then we classify these data, and we code the data and analyze the data, formulate results, and interpret these results, and many times we can use these results to be generalized on the different populations. So, what is the difference between statistics and biostatistics? Biostatistics is simply the application of all these statistical procedures in the field of biological science and medicine. What is the difference between medicine and biomedicine? Biomedicine is a much, much wider field. Biomedicine may include veterinary, may include sciences, okay? But medicine is specific to medical conditions, okay? So what is biostatistics? It is the application of statistical procedures in the field of biological science and medicine. Statistics doesn't depend only on the use of mathematics as we all think. Okay, it's not only mathematics, but in biostatistics, you must use your medical knowledge and you must assess the health needs. So biostatistics is not only concerned with the use of mathematics, but you have to correlate this with your medical knowledge and the assessment of health needs. What are the different uses of biostatistics? Biostatistics is used in a very, very wide range of fields. Okay, starting from how is biostatistics very necessary for both clinical and preventive medicine? We must have data. Okay, for example,
in the field of hospital management, you must generate reports about the performance of your hospital, for example, every 3 months or every 6 months or every year. How will you generate the reports? By using the statistics. You will generate certain key performance indicators, okay? These key performance indicators or the KPIs will tell you how your hospital is performing in the assigned period, okay? Also in preventive medicine, we use indicators, and indicators are either in the form of rates or ratios or proportions, okay? What is the use of biostatistics in preventive medicine? For example, the rates of immunization of children, okay, the utilization of different preventive services. All of these indicators cannot be generated without the use of biostatistics. Also, physicians should have the basic knowledge for evaluation and criticism of research published in medical journals. Research itself, okay, is based on statistics. The results of any research is mainly based on statistics, on the analysis of these data and formulation of results. Okay. So when you read a research paper in a medical journal, you must have the basic knowledge to evaluate whether the results are valid or not valid. You cannot do so without the basic knowledge of biostatistics. Also, statistics is helpful to assess diagnostic testing and to assess the effects of new drugs and treatment modalities, as in clinical trials. The results of any clinical trial is done based on the statistical procedures you will use. Okay, in addition to screening and diagnostic tests, you must calculate certain parameters to evaluate the diagnostic test or the screening test. For example, the sensitivity, the specificity, the positive predictive value, the negative predictive value. All of these measures are calculated based on the different statistical procedures. Also, who works in the field of epidemiology needs to know how to calculate rates and to compare between groups and decide how likely the difference in comparison groups could be due to chance. For example, if I want to compare between the health status of Egypt and the USA, okay, how can I will compare? I will compare through a set of indicators. But these indicators should be standardized. Why we use standardized indicators in cases of comparison? Because the composition, okay, the structure, age and sex structure of the population in Egypt differs than the structure of the age and sex of the population in USA. How are you going to standardize these rates? Through certain statistical procedures. So the science of biostatistics is very, very important and ranges in its importance in different and multiple and cross-cutting fields, including the application in medicine, the management of hospitals, okay, the improvement of our health status, not to mention its main and critical role in research. Without statistics, there will be no research.
Here are types of statistics. What are the different types of statistics? First of all is the vital statistics. What is the meaning of vital statistics? Vital statistics is the ongoing collection by government agencies of data relating to events such as births, deaths, health, disease-related conditions, which is reported by local health authorities to produce health indicators related to population. Vital in statistics is closely linked to what is called vital indicators. Okay? What is vital indicators related to? It is related to births, deaths, fertility, diseases. Okay? How is vital statistics is collected? Is collected by local health authorities, mainly from the health office. Okay? The health office data is sent via a network centrally to the Ministry of Health and Population, okay, to be the data to be analyzed and to be presented in the form of vital indicators. Here are examples of the most important vital indicators. The vital indicators can be classified into morbidity indicators, fertility indicators, and mortality indicators. What is the difference between morbidity indicators, mortality indicators, and fertility? The morbidity indicators is concerned with the diseases. The mortality indicators is concerned with the deaths. And the fertility indicators is concerned with the fertility in the population. Let's see examples for each type of indicators. First of all, the morbidity indicators, and it is very, very important indicators. The most important indicators representing the morbidity is the prevalence rates and the incidence rates. Do any one of you knows the difference between prevalence and incidence? If you know, please write it in the chat box. What is the difference between prevalence and incidence? What we mean by prevalence and incidence. And what do we measure by incidence, and what we measure by prevalence? If you know, please type it in the chat box. The incidence is concerned with new cases only, okay? While prevalence is the accumulation of cases, is the cumulative effect of cases, either new or old cases. What about the fertility indicators? Okay, the fertility indicators is concerned with indicators that measures the fertility in the population. What are the most important indicators? Yes, Dr. Adel. Yes, thank you. Incidence is the number of new cases. Okay. And the prevalence is the proportion of population who have a specific characteristic. And this means it is concerned with both new and old cases. Okay. What about fertility indicators? What are the most important fertility indicators that we use? The most important fertility indicators is, as you see in the presentation, the crude birth rate, the general fertility rate, the total fertility rate, age-specific fertility rate. All of these are types of
fertility indicators. We need fertility indicators, okay, to take decisions concerned with the population policy in the country. Okay, so fertility indicators give us an idea about the fertility in the population. Okay, and based on these indicators, policymakers and decision makers takes important decisions regarding the population policy in the community or in the country. What about the mortality indicators? Mortality indicators is indicators related to deaths. Let's see examples for mortality indicators. Here is the crude death rate, age-specific death rate, cause-specific mortality rate, proportionate mortality rate, case fatality rate. Okay, this indicators gives us an idea about how the health system in the country perform or in the community perform. Is the health services gives high quality services? If the health system gives high quality services, we expect that the mortality indicators will be low. If the quality or the coverage of the health services in the community is bad, we will expect that the mortality indicators will be high. Okay, in addition, these indicators allow us to evaluate the different programs running in our countries. If a program, for example, related to the maternal health is properly functioning, we will expect that the maternal mortality rates and ratios will decrease. If it is bad performing, the mortality indicators regarding the mothers and the newborns will be high. Okay, so through indicators, we can also evaluate and monitor the performance of the different healthcare programs. Okay, so we can modify these programs or replace it with better ones. Okay, so the vital indicators are classified into the morbidity indicators, the fertility indicators, and the mortality indicators. What are the uses of the vital indicator? They measure the magnitude of health problems. For example, if you want to know the magnitude of معلش كان في بس قطع بسيط في النت كده. انتوا الصوت واضح عند حضراتكم ولا في مشكلة في الصوت؟ الصوت رجع؟ طيب اوكي، انا هشير تاني البرزنتيشن. ثواني وهشير لحضراتكم البرزنتيشن. طيب برزنتيشن كده ظاهرة يا دكاترة؟ الشاشة مش ظاهرة. طيب ثانية واحدة. كده الشاشة ظاهرة يا دكاترة؟ اوكي، طيب خلونا نكمل. ثواني. Okay, what are the uses of the vital indicators in the community? The vitals indicators are used to measure the magnitude of the health problems. If we want to know the magnitude of a health problem or a disease like the iron deficiency anemia among children or among under 5 children,
What will represent the magnitude of this health problem? The magnitude of the iron deficiency anemia will be represented by the prevalence of the iron deficiency anemia among under 5 children. Also, if we need to know the severity of a health problem, the case fatality rate will give us a very good idea about the severity of a health problem. For example, lung fibrosis has a case fatality rate has a very high case fatality rate compared to other lung conditions. Also, it allows us to set priorities for interventions. So it will allow us to identify what are the priority health problems and the priority groups of population. Okay, this can be achieved by identifying what is the proportionate death rate and age-specific fertility rates. Also, it will allow us to evaluate the health system efforts in early detection, treatment, and control. As I have said before, the evaluation, the monitoring, and the evaluation of any healthcare program is done through the indicators. Also, it allows us to compare across regions or countries or time, okay? For example, here, the example that is mentioned here is the Sustainable Development Goals, which was released by the United Nations, okay? And our deadline for the Sustainable Development Goal is 2030. How can you evaluate that you have reached or didn't reach the Sustainable Development Goals? It is done through indicators, okay? So indicators is very, very, very important at the level of healthcare management. What are the other types of statistics? Here is the descriptive and analytic statistics. The descriptive and the analytic statistics are the statistics used in research, okay? The descriptive statistics is concerned with the summary measures of data for a sample of population. What are the summary measures or the parameters of data? It will differ, of course, according to the type of data, if it's quantitative or qualitative. Okay, and we will discuss them in details in the coming sessions, inshallah. Analytic statistics. Analytic statistics is more in depth, okay? We use data from a sample of population to make inferences about this population, okay? We analyze the population and get results that we can generalize also on the rest of the population. What is the difference between data and information? What is the difference between the two terms, data and information? Data is absolute numbers, okay? Data is considered the basic building blocks of statistics, and it refers to the individual values measured or observed. Also, data can be derived from a total population or a sample. When I say that someone's temperature is 37 degrees, this is data. When I say that the patient heartbeat is 90 per minute, this is data. When I say that the blood pressure of a patient is 120/80, this is data, okay? What is the difference between data and information? First of all, we have to know where did the data come from. We have basic terms that we must know when we are dealing with statistics.
What are these basic terms? These basic terms are subjects, observations, variables, data, information. What are the meaning of all these terms? What are the subjects? The subjects are the units of interest on which research studies are conducted. For example, your human subject in a research may be children. Your subjects will be adults. Your subjects will be diabetic patients. Your subjects in your research will be hypertensive patients. These are subjects. And in any scientific papers, there is a specific section entitled Subjects and Methods. In a research, you must state who are your subjects. Okay? The subjects are the persons that you are going to recruit in your research if you are going to do a human subject research. Okay, if it's a non-human subject research, for example, on animals, your subject will be animals. If it will be on, for example, publication, your subjects will be publications. Okay, so subjects are the units of interest you are going to work upon it. What are the observations? The observations are the measurements or the questions you are going to ask to these subjects. For example, the age of a patient, okay, the sex of a patient, the weight, the stage of disease, all of these are observations. And this observation, when they are collected, okay, for a group of subject, it will be called variables. Each subject will have a different value in this variable. And all the variables collectively are called data. And when data are interpreted to give a meaning, it is called information. Now, we will return back to our basic question, which is, what is the difference between data and information? When I say that the body temperature is 37 degrees, this is data. I can transform it to something that has a meaning. I can interpret it into information. Here the information says that this is a normal body temperature. Maternal mortality ratio showed a decrease from 174 per 100,000 live births in year 2000 to 68 per 100,000 live births in year 2005. This is data. What does this data mean? How can I interpret it? I interpret it that the maternal mortality ratio has decreased, okay? And this is an indication of improved maternal health care services, okay? So data has no meaning. When you interpret it to a meaning, this will be called information. So interpretation of data can be done based on human knowledge and experience, okay? This will change the data into understandable and and usable information. So when you interpret data, then the data will be transformed into information. So data is measurement with precise definition, while information is the interpretation of the data measurement to give meaningful knowledge. When you interpret the data to something that has a meaning, it is information.
For example, if I tell you that the systolic blood pressure for the patient is 100, is this data or information? This is data. But when I tell you that the patient has a high systolic blood pressure, this is information. Also, data can be classified into the following, into constant data and variables. What is the difference between the constant data and the variables? The constant data, these are observations which don't vary from one person to another. For example, the number of eyes, the number of fingers, the number of ears. These are constant data that will not differ from one person to another. What about the variables? No, the variables that are observations which vary from one person to another. For example, the weight variable. Does it vary from one person to another? Yes. Okay. The blood pressure? Yes. The hemoglobin level? Yes. Okay. What are the different types of variables? The variables can be quantitative variable or qualitative variable, and this is the core of our session today. That the variables are classified into quantitative or qualitative variable. Based on the type of variable you are working on your research, you will decide the methods of analysis, the statistical tests that you will use in your analysis. So first of all, you must know if you are working on quantitative variable or qualitative variable. So again, types of data are classified into variables and constant data. Variables are classified into qualitative variables and quantitative variables. Qualitative variables has two subtypes, which are ordinal and nominal. And quantitative variables have two subtypes, which are continuous and discrete. What is the difference between qualitative and quantitative variables? This is what we are going to discuss now. First of all, is the quantitative variables. What is the meaning of quantitative variable? Quantitative means that you have a number, okay? When you have a number, this is quantitative, okay? When you don't have a number, this is qualitative. So if you want to know if your data is quantitative or qualitative, have a look on your data. If it's in the form of numbers, it will be quantitative. If it is not numbers, this will be qualitative data. First, in quantitative data is the continuous quantitative. What is the meaning of continuous quantitative? It is obtained by specific measurement. A precise definition of the unit of measurement must be specified. Its value can be integer or fractionated value. Continuous quantitative variable are measured on a continuous scale. بمنتهى البساطة ال continuous quantitative variable تمام بتبقى على scale continuous. خلاص ممكن تبقى في صورة decimal or fraction و must have a unit of measurement. خلاص اما باجي اقول the weight, الويت has a unit اللي هي كيلو جرام
it could be integer. يعني ممكن أقول الويت 40 50 60 70 80 وممكن أقول 80.5 89.8 كيلوغرام. Okay, so continuous variables are measured on a continuous scale and they have a unit of measurement and can be an integer or a fraction or decimal. As you can see, the continuous variable could be at any point of the scale. It is a continuous scale. Examples for the quantitative variables: weight measured in kilogram, height measured in centimeter, hemoglobin level measured in gram per deciliter, age in years, income in pounds, volume of urine in liters. All of these are quantitative, but quantitative continuous variables. What about the quantitative discrete variables? These variables are measured by counting or enumeration. It cannot be in the form of fraction or decimal. It is always an integer value. For example, heartbeats. Can heartbeats be in the form of decimal? No, I can't say 8.5 beat per minute. No, okay? It must be in the form of integer. When I say number of children per family, can it be in the form of decimal? No. So this is a discrete variable. When I say number of books, okay? When I say number of family planning visits, okay? All of these are discrete quantitative. So it is just a number, so it is quantitative, but it is discrete quantitative variable. Here, as you can see in the scale, it must be an integer and cannot be decimal or a fraction. And here are some examples for discrete variables. Discrete variables is pulse rate per minute, number of children in a family, number of live births, number of abortion, number of visits to a GP in a year. All of these examples, as you can see, cannot be in the form of a decimal or a fraction. It is discrete variable. So a quantitative variable is in the form of number, but it must be classified whether it is a continuous quantitative variable or a discrete quantitative variable. What is the difference between them? The continuous variable has a unit of measurement, okay? And it can be in the form of decimal or fraction or integer. While the quantitative discrete, okay, it is calculated by enumeration and it cannot be in the form of decimal or fraction. Again, the types of data is variables or constant data. The variables are classified to quantitative, which are in the form of numbers, and they are either continuous or discrete, and qualitative variables, which are ordinal or nominal. Here, we are going to have a look on qualitative variables. The variables are expressed as description in quality and cannot be measured, but can be categorized only. So qualitative variables is not a measure, okay? It is not a count. خلاص? What can you do in it? You can count the number of labels or you can count the items in the category or label. The qualitative variables have two types, the nominal and the ordinal value.
variables. What is the difference between the ordinal and the nominal variables? We will start with the ordinal variables. The ordinal variables are categories that can be put in order. For example, when I say that my variable is degree of success and its categories are excellent, very good, good, and fair. Can you sort them in a certain order? Yes, they can be sorted. Here is their order: excellent, then very good, then good, then fair. What about the degrees of a disease? Mild, moderate, severe. Can you order them? Yes, they are sorted in the following order: mild, moderate, and severe. Is this variable in the form of number? No, it is not in the form of number. It is in the form of categories. Can you sort these categories in a certain order? Yes, I can do. So they are qualitative ordinal variables. What about the nominal variables? Nominal variables, they are not numbers, so they are qualitative, but the categories cannot be sorted in a certain order. For example, when I say gender, what are the categories of gender or of sex? Males and females. Can they have a certain order? No, they don't. For example, my variable is the blood groups. Is it quantitative or qualitative? Is it in the form of numbers? No, so it is qualitative. What are the different categories in the blood groups? Blood group A, AB, O, and B. Can they be sorted in a specific order? No, they cannot be sorted, so they are called nominal variables. So here are the nominal variables where the categories are not put in certain order. They may be in the form of two categories, for example, sex, male and female, or yes and no variables, or more than two categories, for example, the marital status, single or engaged or married or divorced or widow, and the blood groups A, AB, O. So again and again, what are the different types of variables? We have two types of variables, quantitative and qualitative. Quantitative are in the form of numbers, or these numbers can be in the form of fraction or decimal and has a measuring unit. Yes, so they are quantitative continuous. Or these numbers cannot be decimal or fraction. This is discrete quantitative variable. What about if my variable is not in the form of number, but it is in the form of categories? This is called the qualitative variable. Then you will ask yourself, can these categories be in a certain order? If yes, so it is ordinal qualitative variable. If it is not sorted in a certain order, so it is called nominal variables. This is the most important information today in our lecture. Can quantitative data be transformed to qualitative data? Yes, it can. But qualitative data cannot be changed into quantitative data. Let's have an example. For example, if you collect data about the age and you put an open question, what is your age? Okay? And all the subjects recorded their age in the form of years. Here it is a quantitative variable. Can you transform the age into qualitative variable? Yes, I can transform it into categories. For example, less than 18 years, from 18 to 25, from 25 to 35, and more than 35.
or I can transfer it into other categories, for example, child, adult, elderly. Okay, here we transformed quantitative variable into qualitative variable. For example, temperature. I can record temperature in a form of quantitative variable, and I can then transform it to qualitative variable. For example, I will put in form of categories: hypothermia, normothermia, and hyperthermia, as well as body mass index. It can be recorded as a quantitative variable in the form of number, okay? And this number can be changed into qualitative variable by transforming it into categories: underweight, normal weight, overweight, and obese, okay? What is the importance of data? The type of data is very, very important in deciding the method of analysis, okay? Quantitative data has certain type of analysis, and qualitative data has another type of analysis, okay? You must identify what is the type of data you are using in your research. Also, effective use of data has always been an essential component of medical practice. Also, to understand and analyze data contributes to the process of forming, of course, sound health policies and practices, and these actions and these decisions will be evidence-based decision based on data and based on research. And this is what's going nowadays. Most of the health policies and practices are used based on evidence, okay? And this evidence will be in the form of data and in the form of numbers. Let's have some questions to test our knowledge from the lecture. Today we have discussed together, okay, what is statistics and what are the different types of statistics, what is the difference between data and information, what are the different types of data, including constant data and variables are classified into quantitative and qualitative, and the quantitative has two subtypes, which are continuous and discrete, and the qualitative have two subtypes, which are nominal and ordinal. Let's test our knowledge. Here we want to state, okay, is this data or information? Number one, body weight is 73.2 kilogram. Is this data or information? Please write your answer in the chat box. Yes, yes, Dr. Khalid, Dr. الغامد, Dr. عمر, Dr. شتلة, Dr. عبد الحميد. Okay, excellent. Excellent. Dr. Layla. Okay, very, very good. شاذة, sorry. معلش دكتورة شاذة, معلش. Okay, very, very good. This is data because it doesn't give us a meaning. Okay, very, very, very good. Excellent. Okay. Type. Number two, the child is stunted. Is this data or information? Okay, Dr. Omar, Dr. Abdel Hamid, Dr. Khalid. Yes, it is information. Okay. Very, very good. Okay. It is information. Yes, it is information. Why? It gives a meaning. Okay.
Number 3, blood pressure is 190 over 95 millimeter mercury. Is it data or in? Okay, دكتورة لوجين، دكتور عمر، دكتور خالد. Yes. Okay. Very, very good. This is data. دكتور حسام. Okay, دكتور عبد الرحيم. دكتور عبد الرحمن. Yes, it is data. Okay, very good. Number 4, you are diabetic. Is this data or information? Okay, information. Number 4. Okay, information. Okay, thank you دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحيم. معلش في أسماء ما ببقاش عارفة أقراها، دكتورة نورة. أوكي، وفي أسماء بتبقى هي رقم الموبايل اللي طالع. Okay, very good. This is information. So, this is the first exercise we have today. Number 1 is data, number 2 is information, number 3 data, number 4 information. The second exercise, we want to state whether the following variables is quantitative or qualitative variable. Okay, and if it's quantitative, please mention its subtype, if it's continuous or discrete, and if it's qualitative, please mention the subtype, whether it is nominal or ordinal. First, number of children in a family. Number 1, number of children in a family. Is it quantitative or qualitative? Number of children. Excellent, Dr. Hussein. Very good. Okay, Dr. عبد الحميد, دكتورة دلال. Okay, very good. Yes, they are quantitative. And are the number of children in a family discrete or continuous? Let's remember what's the difference between discrete and continuous. Discrete, it cannot be in the form of a decimal. Can the number of children in a family can be a decimal? No, it cannot. So it is discrete. Yes, as of you have all have the right answer. Thank you very much, Dr. Nawaf. Okay, very, very good. So, number 1, this is a quantitative, okay, discrete variable. We will move to the second item, which is the RPC count. The RPC count, is it a quantitative or qualitative value? The RPC count. Quantitative, quantitative, discrete. Yes, it is quantitative discrete because RPC count is a count. Each RPC count for one. I cannot say I have 5.5 RPC. Okay, it's measured or enumerated each one alone. Okay, there is no half RPC. RPC is the red blood cell count. Okay, or there is no 2/3 RPC. Okay, it's either an RPC or not. So it is, yes, quantitative, but it is quantitative discrete. Okay, so it is quantitative discrete. We will move to the third item, smoking status. Smoking status will be in the form of smoker or non-smoker. Is it quantitative or qualitative? Yes, qualitative. Okay, qualitative. Nominal or ordinal? Does it have a specific order? This will be like في التحاليل المعملية ممكن يكون الرقم فيه كسر، لأن ممكن هو بيطلع لحضرتك average. اوكي، لكن مش معنى كده ان هو الار بي سي احنا ما بنشوفها تحت الميكروسكوب، بنشوف كل خلية دم حمراء لوحدها. اوكي، طيب
بالنسبة للسموكينج ستاتس، smoking status is qualitative nominal. ليه nominal؟ nominal because هي لا اما يس يا اما نو، لا اما سموكر لا اما نون سموكر. ممكن احط النون سموكر فوق، ممكن احط النون سموكر تحت. it doesn't follow a certain order. اوكي. طيب educational level number 4. educational level it is، هل ده quantitative or qualitative؟ educational level qualitative. برافو. qualitative ordinal very good. ليه ordinal؟ لأن الليفل ده it has a certain order. تمام. ممكن يبقى primary school، secondary school، university، master، doctoral، post doctoral. يبقى ال educational level yes qualitative but it has a certain order. Thank you very much. كل الإجابات correct. very very good. okay. طيب blood sugar level. وقصة البلاد شوجر ده ساعات في ناس بتلخبط فيها. اما اجي اقول بلاد شوجر ليفل، هيموجلوبين ليفل، بلاد شوجر ليفل quantitative or qualitative؟ yes it is quantitative. very good. continuous بقى ولا discrete؟ excellent. طب والله كويس جدا continuous. انا عندي طلبة كتير بتلخبط في الحتة دي. quantitative continuous. في ناس بتعتقد ان هي discrete لان برضو بقصة نتيجة التحليل ان هو بيطلع رقم صحيح، هو قرب الرقم بس. لكن هو الشجر بيتقاس على continuous scale، وحتى ليه unit of measure. تمام. البلاد شوجر ان بلاد، البلاد شوجر يعني ليه unit of measurement وبيتقاس على continuous scale. ففعلا هو quantitative اكيد مش هنختلف فيها but it is quantitative continuous and not discrete. ماليش علاقة بقى هو في نتيجة التحليل بيجي لي شكله ازاي، هو عمل له approximation تمام لرقم صحيح، لكن هو quantitative continuous. very very good. يبقى ادي الانسرز زي ما احنا جاوبنا مع بعض. طيب خلينا نتنقل على الام اس كيو questions. حضراتكم هتحطوا رقم الإجابة الصحيحة في الشات بوكس. All of the following are examples of qualitative variables except sex, place of birth, body weight, socioeconomic class. مين في دول is not a qualitative variable؟ excellent. برافو حلو جدا. هايلين كل الإجابات مظبوطة. very very good. اوكي. يبقى حضراتكم كلكم جاوبتوا عليها مظبوط. all of the following are examples of qualitative variables except body weight. البادي weight دوت طبعا is a quantitative continuous variable. اوكي حلو جدا جدا برافو. طيب خلينا نموف على السؤال اللي بعده. All of the following are examples of quantitative variables except mean: blood pressure, blood group, hemoglobin level in milligram per deciliter، ولا length of hospital stay. مين هنا الوحيد؟ وممكن نكتب الرقم في الشات بوكس. which is not a quantitative variable. اوكي برافو. طيب حلو جدا كلنا جاوبنا الإجابة مظبوطة. حد معترض على الإجابة إن هي تكون زي ما حضراتكم قلتوا بي؟
تمام. يبقى all of the following are example of quantitative يعني أقدر أعده. تمام. بيبقى في صورة in the form of number. All of the following are examples of quantitative variable except the blood group. اوكي. لأن البلاد جروب ده falls in categories اللي هما الكاتيجوريز بتاعت البلاد جروب. طيب ممكن أسألكوا السؤال ممكن يكون أصعب شوية. لو أنا اديت للبلاد جروبس كود يعني قلت البلاد جروب A أخد كود 1، بلاد جروب B أخد كود 2، وحطيت لحضرتك بدل الكاتيجوريز حطيت لك الكودز بتاعتهم، هل كده تحول لكوانتيتيف فاريبل؟ برافو. still qualitative فعلا، دي الإجابة المظبوطة. أصلا ما ينفعش. أنا بقول لو البلاد جروب بدل ما أحط A و A B و O، تمام، أنا حطيت إن A ده كوده 1 بالكود، إن B كوده 2، إن A B كوده 3، إن O كوده 4، هل كده حولته لكوانتيتيف؟ لا، هو أصلا ما ينفعش أحول الكواليتيف لكوانتيتيف. تمام. ده رقم واحد، ده الرول نمبر 1. رول نمبر 2 it is a code and a code is considered a category. يس بالظبط كده يا دكتورة لجين. it is still categorical variable. تمام. بس بدل ما شلت زي مثلا لعيب الكورة، بدل ما شلت اسمه وحطيت رقمه، still الرقم ده ما يعنيش رقم، ده يعني ليبل ليه. تمام. فبنفس الفكرة it is still a categorical variable. excellent. very very good. طيب احنا كده خلصنا أول محاضرة عندنا بتاعة types of variables. لو حضراتكم عندكم أي استفسار أو سؤال فيها ممكن نكتبه على الشات بوكس قبل ما ننقل للمحاضرة اللي بعدها وهي النورمال distribution curve. لو في أي أسئلة فيها اتفضلوا قبل ما أنقل على اللي بعده. تمام، مفيش أي أسئلة. طيب خليني أشير لكم المحاضرة بتاعة النورمال distribution. طيب كده المحاضرة الظاهرة عند حضراتكم ولا مش ظاهرة؟ ظهرت البرزنتيشن قدامكم؟ اوكي. طيب خلونا نبدأ. بسم الله. Normal distribution curve. What are we going to learn in the session of the normal distribution curve? By the end of the session, you must have to describe the main characteristics of the normal distribution curve of continuous quantitative variables. Define the different areas under the normal distribution curve using the mean and standard deviation. Calculate the z-score for a given value of an observation. Interpret the results of the z-score. Identify the skewness and keratosis of a normal distribution curve. In everyday life, many variables such as the weight, height, exam results all tend to be normally distribution. What is normal distribution? Normal distribution looks like exactly the presented curve in the presentation. It is a bell-shaped curve.
This is a normal distribution. We use the normal distribution curve. We use this curve in the case of continuous quantitative variables only. So, all of this lecture will apply to only the continuous quantitative variable, not to any other of variable. Okay, so the normal distribution curve is used in case of only continuous quantitative variables. When the frequency curve is drawn, there is something in statistics called the frequency curve. Okay, when we draw a frequency curve for a large number of continuous quantitative variables, when this curve takes the shape of the normal distribution, here we will say that the variable is normally distributed, or it have a normal distribution. Okay, if the distribution fits to the shape of a normal curve, so here we will say that the variable is normally distributed. For example, we can say that the weight of a group of people is normally distributed, that the marks of a class in a school is normally distributed, that the age of a certain group of population is normally distributed. Okay? Before we go on the information about the normal distribution curve, we have to study some terms. طبعا الكام ترم اللي انا هقولهم دول هيبقوا الكور بتاعه الابكامينج سيشنز. يعني المحاضرات اللي جايه هي هتشرح لحضراتكم بالتفصيل تمام الترمز ده هي وامثله على حسابها والانتربريتيشن بتاعتها، وهتفهموها بالتفصيل التفصيل الممل. بس انا مش هقدر ان انا ادخل في النورمال ديستريبيوشن كيرف من غير ما ادي لحضراتكم فكره عن مفهوم الترمز ده. فاسمحوا لي ان انا باختصار شديد جدا جدا في الكام سلايد الجايين قبل ما ادخل في النورمال ديستريبيوشن كيرف هفهم حضراتكم بعض الترمز اللي ضروريه جدا جدا ان احنا نعرفها قبل ما ندخل على النورمال distribution curve. What are these terms? These are the terms that describe the parameters of quantitative data. When you want to summarize the quantitative data, we have certain parameters that summarize and present these data. In case of quantitative data, we have two types of parameters. Okay? Measures of central tendency, and this measure represent the middle of the data. Where is the middle of my data? Okay, and the measures of dispersion, and the measures of dispersion represent the spread or distribution of data around its center. So we must know that quantitative data is measured or is summarized in form of two types of parameters. Measures for central tendency, which describes the center of the data, and measure of dispersion, which describes the spread of data around the center. In terms of measures of central tendency, it is represented by three main parameters, which are the mode and the mean and the median. What is the difference between the mode and the mean and the median? The mode is the most frequent occurring value. أكتر رقم بيتكرر في ال observations. If I have for example 10 families and I ask each family
how the number of children in this family. Okay, here is the numbers of family, and here is the number of children of the family. Number of children is the observation. Okay, what is the most frequent occurring observation? This is the mood of the data. Here, what is the mood of our data? Can you tell me what is the mood of the data here? Excellent. 3. Yes. The most frequent occurring number, تمام, is number 3. يبقى so this is the mood of the data. يبقى هنا the mood equal to 3 children per family. What about the mean? The mean, or sometimes we call it the average, or sometimes we call it the arithmetic mean. What is the meaning of the mean? The mean is the متوسط, المتوسط. How can you calculate the average of the mean? By it is the sum of the number of values of observation divided by their number. So here we will sum the number of children for each family divided by the number of families, which is 10. Here the mean is 30 children over 10 family equal 3 children per family, and here the mean will be 3 children per family. What is the median? The median is the value that stands in the middle of an arranged group of values. And the median, 50% of the observation will be more than the median, and 50% of observations will be less than the median. الميديان هو القيمة التي تقف في منتصف الداتا إذا تم ترتيبها ascending or descending. So the mean is the middle of an arranged group of values. Here in this example, what is the median blood pressure? Here this data is arranged. What is the median blood pressure, which is the value that stands in the middle of the data, where 50% of the data is less than it and 50% of the other data is above it. Here the median is 158 millimeter mercury. Yes, thank you, Dr. Hani. So we have finished now the measures of central tendency. As we have said, they are in the form of mean, mood, and median. ودول أنا قلتهم سريعا، لسه هيتشرحوا لكم بالتفصيل، بس أنا ذكرتهم سريعا لأني هحتاجهم وأنا بشرح النورمال distribution curve. What are the measures of dispersion? The measures of dispersion are range, mean deviation around the mean, variance and standard deviation, and percentile. أنا مش هحتاج منهم في normal distribution curve غير variance and standard deviation. Okay, what is the variance and the standard deviation? The variance and the standard deviation express the variability or the difference of the reading around the mean. It expresses how the observations are scattered around the mean or around the center of the data. Okay, the standard deviation is the root of the variance. Okay, when we say that the population or the group I work on it is homogeneous, so it will this data will have a small standard deviation. If the group is heterogeneous, then this data will have a big standard deviation. So we will return to the normal distribution curve. What are the main characteristics of a normal distribution curve? The main characteristic of a normal distribution curve that it is
From the theoretical point of view, it is a perfect frequency polygon in which the mean, median, and mode all coincide in the center. In a normal distribution curve, here the mean, mode, and median all lie in the center. They are very, very close to each other. The second criteria of the normal distribution curve is that it takes the form of a symmetrical bell-shaped curve of infinite range. As you can see, this is a bell-shaped curve. The third criteria of the normal distribution curve is that 68% of the scores will fall between mean and plus or minus 1 standard deviation, and 95% of the scores fall between the mean plus or minus 2 standard deviation, and 99.7% of the score will fall between plus or minus 3 standard deviation. As you will see in the coming graph, here the line, the vertical line in the half, okay, which is represented by X, this is the mean. This is the value of the mean. Around the mean, you will find plus 1 standard deviation and minus 1 standard deviation. 34% of the values will fall in the area between the mean and the mean plus 1 standard deviation. And the other 34% of the values will fall in the area between the mean and the mean minus 1 standard deviation. And by summing of the two areas that have the blue color, okay, this means that 68% of the observations will fall between the mean and 1 standard deviation and the mean and minus 1 standard deviation. Then, what about if we add 2 standard deviation in the positive side of the mean and minus 2 standard deviation on the negative side of the mean? Here, we will add 13.5% in the right side of the mean, and we will add another 13.5% on the left side of the mean. Collectively, this means that the mean plus or minus 2 standard deviation, 95% of the values will fall in this area highlighted in blue and in red. What about the area between the mean and 3 standard deviation and the mean minus 3 standard deviation? Here, we will add to the previous area 2.4% on the right and 2.4% on the left. Collectively, this means that in this area, 99.7% of the values will fall in the area between the mean and plus or minus 3 standard deviation. This is the most important rule in studying the normal distribution curve. What is the distribution of the values under the normal distribution curve? For example, if I say that the grades or the marks of a school is distributed normally, okay? And the mean of the marks of the students was 70 over 100, okay? And the standard deviation was 5 marks. This means that in the center, okay, will lie the 70 over 100, the people who have taken in the exam 70 over 100, okay?
between the area between 75 mark and 65 mark, okay, 68% of the student mark will fall in this area, okay? Between 60 marks and 80 marks, 95% of the student grades will fall in this area, okay? And between the mean, which was 70, and the 3 standard deviation, which is 15, so we are talking about a grade of 85, okay? And a grade of 55 will fall 99.7% of the student mark will fall in this area. What about the left 0.1% on the left and the left 0.1% on the right? These are extreme marks. Extreme marks, that means this very, very high marks and very, very low marks. Okay? Let's have an applied example on the normal distribution curve. Muhammad is an undergraduate medical student. He asked his professor about the distribution of the public health exam scores after he saw his score. Muhammad's score was 87 out of 100. The professor told him the distribution of test scores was bell-shaped curve with a mean score of 75 and a standard deviation of 10. Muhammad wants to know where does he lie from the order of the student. Is he amongst the upper half marks or the lower half marks or the middle mark? He wants to know where he stands, where his mark stands from the other student's mark. The only 2 information or 3 information that his professor gave him is that the marks were normally distributed and the mean score was 75 and the standard deviation was 10. What is our example regarding Muhammad's performance in the exam? We would conclude that his test score would lie in the upper what of his class? Upper 34% or upper 16% or upper 2.5% or upper 1.5%. Who can answer this question? 34. Make sure, Dr. Khalid, here we ask about the upper. The upper is the most outer, okay? I will review with you again the normal distribution curve. Let's see the normal distribution curve again. Here is the distribution. This is the upper in the area X mean plus 3 standard deviation. This is the upper 2.5%. Okay? What was the mean score of the exam? Let's revise here. What was the mean score of the exam? The mean score was 75. Okay? The mean score was 75 and the standard deviation was 10. So if Muhammad wants to be in the first or in the upper 2.5, he must have a score above X plus 3 standard deviation. 75 plus 30 equal 95. But Muhammad has his grade was 87. So he is not in the upper 2.5%.
because if he want to be from the upper 2.5%, he must have a score more than المين plus 3 standard deviation. اوكي؟ طيب محمد فين السكور بتاعه هنا بيقع بالنسبة لو قسمناه ما بين المين والمين and 1 standard deviation، ولا المين and 1 standard deviation and 2 standard deviation؟ هو فين بيقع في أنهي منطقة؟ ال 87 ده هي اجي لو قلنا ان المين هو قلنا ذكرنا المين كان 75. اوكي 75 يبقى هو ما بين 85 and 95، يبقى هو يقع ما بين x plus 1 SD و x plus 2 SD. خلاص x plus 1 SD و x plus 2 SD يعني هو يقع في هذه المنطقة. تمام؟ المنطقة دي تمثل قد ايه؟ المنطقة دي تمثل 13.5% plus 2.4%، 3.15% و 2.2 plus 2.4%. لا هو مش 34%، هو ده بالعكس. احنا we will exclude the blue zone. He is not in the blue zone. He is in the red zone. Okay? In the red zone. If we are going to say that he is in the upper, he is in the upper 16%. Let's see it again. Here in the example, 68% of students scored between 65 and 85. 95% of the students scored between 55 and 95. 99.7% of the students scored between 45 and 105. Here is the different scores of the students. Where does Ahmed fall? Ahmed fall in the red zone. Okay? Here is 68%, here is 95%, and here is 99.7%. Muhammad's score was 87, which is in the upper 16% of the class, more than 1 standard deviation above the normal score. زي ما حضراتكم شايفين احنا اكن هنقسم بالظبط الكيرف ده، هنشيل النص النيجاتيف مش هنبص له. تمام؟ هو فين أحمد؟ أحمد هنا هنخصم من 50% 34%، هيتبقى لنا إن الطالب دوت في الأبر 16%. يبقى محمد was scored on the upper 16% of the class. طيب there is something called the standard score or Z score. What is the standard score or the Z score? It represents the number of standard deviations. تمام. A random variable X falls away from the mean. Very simply, the Z score is used to allocate are you in the ordinary variables or in the unusual variables or in the extreme value outliers. Okay? Why? Because sometimes we need to delete the extreme value outliers from our data. Who is going to tell us if we have extreme value outliers or not? This will be done by using the Z-score. Unusual observation would have a Z-score over 2 or under -2. Extreme observation would have Z-score over 3 or under -3.
okay? And extreme values should be investigated as potential outliers. Why do we want to identify outliers? Because outliers identification will help us to take a decision. What are we going to do with these outliers? Are we are going to omit it from our data or not? Here is 95% of the values will fall in the ordinary values and the unusual values, and then the extreme value or outliers. And this is the one that I fear from, is the extreme value or the outliers. I think that now is the time of دلوقتي ميعاد البريك. اوكي، هناخد ربع ساعة بريك وهنرجع بإذن الله بعد ربع ساعة نكمل المحاضرة إن شاء الله. Thank you very much.
طيب نكمل بإذن الله. ثواني هرجع شير لحضراتكم المحاضرة تاني. طيب هل حضراتكم شايفين المحاضرة كده قدامكم؟ المحاضرة ظاهرة يا دكاترة؟ اوكي. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في العموم على النورمال ديستريبيوشن كيرف. عندنا كم كلمة لازم نقولها قبل ما نعرف بقى ال deviations من النورمال distribution curve. ايه what are the golden rules in a normal distribution curve? A very important rule is that the normal distribution curve doesn't mean it is the distribution of normal healthy people. For example, hypertensive people can be represented by a normal distribution curve if they have homogeneous high blood pressure. Okay, so the word normal refers to the shape of the distribution of the value and not a description of the value of the variable itself. So a normal distribution curve can be used to describe many population and samples, especially large ones. Also, the normal distribution and the normal approximations are the base of many analytical statistical tests. Before you decide what is the statistical test that you are going to use to analyze your continuous quantitative variable, you must know whether these data are normally distributed or not normally distributed, because this will make you take a decision what is the statistical test will you use for comparison of the means of the data, for analyzing your data. It is very important to know whether your data is normally distributed or not normally distributed. Now we are going to discuss what is skewness of data and what is kurtosis of data. First of all, what is skewness of data? We have described that in a normal distribution curve, the data are centralized around one numeric figure, and then the rest of the data, how they are scattered about from the center of the data. In the other two properties, the symmetry of the distribution is represented by what's called the skewness of the data, and the shape of the peak of the curve is represented by what is called kurtosis of data. Here are the forms of the skewness of the data. In the center is a normally distributed curve where the mean, median, and mode have nearly equal values. But if the data has a tail towards the positive direction, okay, or a tail towards the negative direction, this is called a positive or negative skewness of data. Here the mode and the median don't have the same values. For example, when the data is positively skewed to the right, okay, here the median is less than the mean. And if the data is negatively skewed
to the left, here the median will be more than the mean, the value of the median. Okay, so if it is normally distributed, the mean and median and mode will have nearly very approximately equal numbers. Otherwise, it will be either positive skewness of the data, what we call right-tailed data, or negative skewness of data, where we call it left-tailed data. Let's have a working example. Skewness shows the relation between the two sides of the distribution. Skewness is the asymmetry in a statistical distribution in which the curve here will be distorted or skewed either to the left or to the right. Here is an example. An official in the Ministry of Health and Population was interested in assessing the performance of the family planning program in rural areas. The official visited 10 rural primary health care centers and units in one of the Delta governorates and collected data on the following 3 variables. What are the 3 variables? The age of the family planning clients. Number 2 is the client waiting times. Number 3 is the client satisfaction. Here is the analysis or the distribution of the data in the form of a frequency polygon. The frequency distribution of age of women attending the family planning clinics in the rural areas in Nile Delta is shown in the figure. Accumulation of cases is in the middle group with decreased frequencies on both sides, showing a symmetrical or a normal distribution. What will you observe in relation to the mean, median, and mode? The mean and median and mode are approximately equal values. So here our data is normally distributed. While the waiting time of the client was graphed, most women waited short times, about 10 minutes, as they usually came to ask for a family planning method. Only few women have complaints or specific need for waiting more, resulting in a skewed distribution with more cases in the lower variable of the measured variable. This is called right-tailed or positively skewed distribution. Here the median is less than the mean. The median equal 15 minutes, while the mean equal 18 minutes. So this is right-tailed or positively skewed data. What about the client satisfaction? Family plan clients were asked to fill a questionnaire measuring the service satisfaction with a maximum score of 50. The results revealed that most women were highly satisfied with the service and few women scored less than 35, resulting in a skewed distribution with more cases in the higher values of the measured variable. This is called, as you can see, left-tailed or negatively skewed distribution. Here the median is more than the mean. The median value equal 40, while the mean value equal 30. So it is a left-tailed or negatively skewed distribution. Here, as you can see, the above figure is for normal distribution. Below, there are 2 figures. One where the data is skewed to the left, and the other, the data is skewed to the right. Okay, in case of positive skewness of the data, the median is less than the mean, while in case of negative skewness of the data, the median is more than the mean. What about the kurtosis? The kurtosis considers the shape of the peak of the distribution.
In case of normal peak, it is called mesocortic. Flat or negative peak, it is called a platycortic, as you can see in the graph. And in case of peaked or positive peak, it is called leptocortic. Now we will test our knowledge from the session. Here are some variables. 4 variables. The first variable is the age of starting smoking, and the second variable, age of addicting drugs, and the third is number of cigarettes per day, and the fourth is the number of crimes committed last year. For each variable, here is the mean, range, median. Okay? Of the 4 variables in the above table, the most symmetrical distribution variable, which of the following 4, age of starting smoking, or age of addicting drugs, or number of cigarettes per day, or number of crimes committed last year? Which of the following? If you know the answer, please write it in the chat box. A, yes, Dr. Hussein. Who else? Why A? Yes, Dr. Tamer, very good. Okay. Yes, the answer is A, because in A, age of, yes, of course, Dr. Hussein, thank you. Age of starting smoking, here the mean and median are nearly equal. The mean, the value of the mean equal 8.2, and the value of the median equal 8. And so this variable is considered normally distributed. Okay, thank you. We will move to the next question. Our next question, a positively skewed distribution is most likely to have a mean greater than the median, or a mean smaller than the mode, or a median equal to the mode, or negative outliers. What applies here for positive skewness of the data? For positive skewness of the data, the mean, yes, is greater than the median. Okay, very, very good. Thank you, Dr. Muhammad. Thank you, Dr. Naif. Thank you, Dr. Abdelhamid. Okay, thank you all. Here we come to the end of our session. Now, Dr. Nasreen will join. She will join now. Thank you very much and goodbye. Thank you, Dr. Wale. You're welcome. Hello, everyone. Can you hear my voice? Is my voice clear for you? Yes, okay. We are going to continue the lecture. I think you have reviewed. We are going to discuss the type of variable, descriptive statistics, data presentation, and statistical parameters. So, as you may have known, that statistics, it is the science of collection, analysis, presentation, description, analysis, and interpretation of data. When we are saying we are
we are studying biostatistics, it is the application of the statistical procedures in the field of biological science and medicine. It does not depend only on the use of mathematics, but also needs the use of medical knowledge and assessment of health need. Let's review together the type of variable. Variables are collected during a study. Why we are calling them variable? Because each one will have a different value in answer of the question. The variable are the question or the item in the questionnaire or in the data collection sheet. When the answer is word, we say it is qualitative variable. When it is number, we say it is a quantitative variable. And the qualitative variable may be ordinal or nominal, and the quantitative is continuous or discrete. Example of continuous variable, as you may have discussed: weight, height, hemoglobin level, age, income, volume of urine. For example, I want to ask you, the lecture of Dr. Wala, you discussed the normal distribution curve. We drew a normal distribution curve for a quantitative variable or a qualitative variable. Excellent. Thank you, Dr. Safia. Thank you. This is for quantitative variable. Yes, excellent. Okay. So can we draw a normal distribution curve for weight, height, hemoglobin, age, income, volume of urine? Can we? Yes, of course. Because those are continuous variable. Continuous variable, accept the decimal. There are fraction, but discrete. No fraction, no decimal. Example, pulse rate, number of children, number of live births, number of abortion, number of visits to the GP. As for the qualitative variable that we are going to discuss parameters and presentation in this lecture, the type of qualitative variable, the variable are expressed as a description, cannot be measured, cannot be categorized, but can be divided into two subtypes, ordinal or nominal. Can anyone guess or give me example of a qualitative variable? Excellent. So if we are, yes, excellent, all the examples are very good. So let's discuss them. Gender is a subtype of gender. It is a qualitative variable. Is it ordinal or nominal, the gender? Gender, ordinal or nominal? Excellent, nominal. Type, blood group, because blood group is ordinal or nominal? Excellent. Type. Thank you, Dr. Khaled, Dr. Maha. Thank you, excellent, Dr. Naif. Thank you. Type. Can you give me example for an ordinal variable? Ordinal, qualitative ordinal variable? Thank you, Dr. Bassim. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Excellent. The grade of tumor, excellent. Right. Let's go to another point. Very good. Right. We want to know it is a quantitative or a qualitative because we want to know the method of analysis that we are going to use. Can you help me identifying the type of the following variable? Age,
sex, patient days. The first one is age. It is, what is the type of this variable? Age. Sex, you all said that sex is qualitative nominal. What about age? Age is quantitative. But what if, Dr. Khalid, I said age without a unit of measurement, and it was collected like young, old? It will be quantitative when the value or unit of measurement will be young and old? No. Yes, of course. It will be qualitative. So you should ask me, please, Dr. Nesreen, share with us the unit of measurement used for age to be sure what is the type of variable. Can you follow me in this? So because the quantitative variable can be collected as a qualitative when it is categorized into young, old, below 35, above 35, so we should share with you the unit of measurement. So when we say that the age will be collected in form of years, so it will be what? Quantitative continuous. Excellent. Yes, Dr. Bassem, more information are needed about the variable to be able to classify the variable, because it might be collected as a qualitative variable. Sex, it is we said the gender, it is a qualitative nominal. But what about the patient days? What is the type of variable of the patient days? And think about it in your hospital. Yes, unit of measurement, if you are saying it is the days, can we say it is a quantitative continuous? Is it collected as a quantitative continuous? There is a decimal when we collect the patient days, or it is a quantitative ordinal? Can a patient stay 2 days and a half, or after 12 it is 1 day, even if he leaves in 1 hour? When we report the patient days, are we allowed to report the patient days as a decimal or as an integer? So we are going to say, thank you, Dr. Khaled. Thank you so much. So we are going to say that the age is quantitative continuous, the sex is qualitative nominal, and the patient days is quantitative discrete. Let's start about presenting the data. Can you see this? Data like that we cannot interpret, even if they are used in our program of SPSS. We cannot use the data like this. We have to summarize and present. We have a presentation table, graph, and mathematical presentation. As for the mathematical presentation, we have measures as parameters, method to summarize data, qualitative data in form of ratio or proportion, quantitative data using central tendency or dispersion. Let's start with qualitative data. Qualitative data, we have table. We may have simple frequency table or table of association 2x2 table. Today we are going to discuss the simple frequency table in this lecture. There is a simple frequency table for qualitative data and simple frequency table for quantitative data. Let's try to present
the following data in form of table. It is a cross-sectional study, was conducted among children attending university hospital. The age and sex variable were collected from all study participants. Can you present what is the type of this variable? Age or sex? It is a sex. Can you present it in the form of simple frequency table? Yes. How are we going to present it? This is the sex distribution of the children. We have male and female. We are going to count the number of male and the number of female. So can you help me count the number of male and number of female? Number of male is okay, so sure. Thank you, Dr. Khaled. Number of females, Dr. Abdeslam, thank you. Number of female. Eight, excellent, Dr. Khaled, Dr. Mishi. Thank you. So we have all total number of the children were 18, 10 male and 8 female. In this table, are we presenting 2 variable or 1 variable? Are we presenting 2 variable or 1? Two. What is the name of the 2 variable? 1. What is 1? What is a variable that is presented? Variable means question in the questionnaire. The question was the sex or the gender, or in the data collection sheet. So we have the presentation of 1 variable. And this variable, Dr. Lilia, 2 male and female, those are the response item. When I'm asking about the variable, I'm asking about the head of the table or the head of the column. I'm not asking about the response item. Can you follow me, Dr. Lilia? Yes, we are not, when I'm asking about a variable, I am asking about sex. I'm not asking about the response items. Okay, thank you. So the type of variable is sex, 1 variable presented in frequency. Let's continue. This table is simple frequency table or table of association. And let's this slide, review this slide. Type of table, simple frequency distribution table for 1 variable or table of association for 2 variables. So in our example, this is 1 variable, so the table will be simple frequency. Excellent. Okay, thank you. So it is sex, 1 variable. It is qualitative, as you said, qualitative nominal. What is the proper parameters of a qualitative nominal variable? What is the qualitative of the parameters for a qualitative variable? Let's review this slide. What is the proper qualitative parameters for qualitative variable? Ratio or proportion. Proportion multiplied by 100 is percentage. So when we are presenting the data in a table, we put the parameters, which are the parameters method for summarization of data. Method of summarization of qualitative variable are the percentage. So the percent of male will be, in this example, the percent of male will be Can you help me with the calculation? We are in statistics lecture. We will be able to calculate rapidly. Okay. Yes, it will be 55
and half. Okay. Okay. 55.6 by approximation and 44 female. Type. If we want to present the data in form of graph, the type of graph depends on the type of data. For the qualitative data, we use bar chart or pie chart. Let's discuss the following graph. Is it a bar chart or pie chart? Is it a pie or a bar? Yes, very good. It is a bar chart. From this bar chart, what was the most common blood group? What was the most common blood group? Excellent. Thank you all. Thank you. The most common blood group was blood group B. What was the least common blood group? Yes, very good. It is the blood group O. Okay, thank you. Bar charts are suitable to present data when the total is more than 100%. Can you follow me? One is the data is more than 100% in case of having more than one response. If more than one response is allowed, so we will have a total more than 100%, we can use the bar chart. We should use the bar chart. So for example, in this variable, we were asking the students about the reason for non-participation in the e-learning course. Okay? He can say more than one reason. We can select more than one reason. It may be lack of time, no internet, live in the university dormitory, missed a deadline. So there are, when we are going to make sum, it will be more than 100%. More than one answer is allowed. More than one response is allowed. So we use the bar chart. What was the most common reason for non-participating in e-learning course? Was the most common reason reported by the student. Yes, excellent, Dr. Wildan. Excellent. Jen, excellent. Excellent. What was the least cause? Least. Yes, excellent. Thank you. Thank you, Dr. Khaled. Okay. If we are using the pie chart, it is an alternative to show categorical variable. Each slice corresponds to frequency or relative frequency of categories. It only shows one variable in each pie chart. So in this slide, the variable is, what is the variable presented in this pie chart? Is the variable. Yes, excellent. Excellent. What was the percent of female in this study? Yes, excellent, Dr. Khaled. Excellent. Then excellent. Yes, 39%. Very good. We can read the graph very well. Thank you. Let's try to read this case. It is a paper, one of my published paper. It is about the importance of medication error reporting in improving the quality of clinical care services. This is the abstract, part of the abstract. Medication errors have significant implication on patient safety.
error detection through an active management and effective reporting system discloses the medication error and encourages safe practices. Objective, to improve the patient safety through determining and reducing the major causes of medication error after applying a tailored preventive strategy. So the study about an intervention to reduce the medication error. Measure the medication error before and after the intervention. The methodology, it was a pre-test, post-test study that was conducted on all inpatients at 177-bed hospital, where all medication procedures in each ward were monitored by a clinical pharmacist. The patient files were reviewed. As well, error reports were submitted to a hospital multidisciplinary committee to identify major causes of errors. Accordingly, corrective intervention that consisted of targeted training program for nurses and physicians were conducted. Clear till now? Okay. Because we are going to read the results. Try to read and interpret the results together. So, the results, the medication error were higher during ordering our prescription, 38.1, followed by administration phase, and about 45% of error reached the patient, 40 harmful, 7.7 were potential error, and more than 47 could be prevented. After the intervention, error rates decreased from 6.7% to 3.6%. So, this is a table from the study. First question will be, what type of the above table? And we agreed together that the type of the table is one of two. Simple frequency, if one variable only is presented. Table of association, if two variables. So this table present one variable or two variables. How many variables are presented in the table? Yes, all of you said one. So it will be simple frequency or table of association? Type of table بقى. Excellent, Dr. Khaled. Excellent, Dr. Tamer. Excellent, simple frequency. So, what is the type when I'm asking about what is the type of the above table? And we review the type of table, simple frequency and table of association. So it will be simple frequency table. But when I'm asking how many variables, you all said it is one variable. What is the name of the variable? Variable, you read the name from the head of the column or rows. You don't need to read the response items. Variable is the question. So how many variables? What's the name of the variable? Excellent, Dr. Khaled. Excellent, Dr. Tamer. What is the name of the variable? What is this variable? All said one. What is this variable? Name of the variable was? We were asking about. Yes, no, no. Error harm capacity or ماشي type of error. Okay. Type. So the name of the variable is error harm capacity. It is one variable, error harm capacity. And the response items were potential, prevented, harmless, harmful. Type. What is the type of the above variable? How are you going to answer this question? When I'm asking about the type of the variable, I'm going to see the response items. If it is word, it is a qualitative. If it is number, it is a quantitative. So in this case, the response items
were numbers or were word. يعني I'm asking about the error harm capacity, and the response items were was it a potential error or prevented error or harmless error or harmful? The type of variable is no. Me in analysis, I am calculating the number and the percent. Calculation in the analysis is not where I get the type of the variable. The type of the variable from the questionnaire or the data collection. I'm collecting the response item in form of number. I'm saying age and you say number, or gender and you say a word. The question was the error harm capacity. The answer was potential, prevented, harmless, harmful. So it is a qualitative nominal variable. I'm going to present the qualitative nominal variable by number and percent because this is the parameters. The parameters is presented in the second column. There are not the type of the variable. The type of the variable from the first column. Can you follow me? Type of variable from first column. The head and the response items. Number and percentage, those are the parameters, or percentage يعني is the parameters. Clear? Can you follow me? Okay. So the variable is a qualitative nominal, and the parameters used to summarize the above variable was the percentage. When I'm going to present qualitative data, I'm going to use the bar chart or the pie chart. Let's discuss another example. Effect of training on employee performance. In order to answer the study question, unstructured and semi-structured interview and questionnaire are used. The study focused on the case study approach as a research study. The study is limited to those companies that provide telecommunication services in Uganda. In choosing the telecommunication companies to be studied, purposive sampling was used and the mobile telephone network, MTN, Warid, Uganda Telecom were selected. So this is a study. I'm going to ask some questions using the chat, and you can refer to the slide to answer them. Yes, I said I am going to use the chat. Yes, please. I'm going to put my question on the chat box. Please refer it to it. Data was collected in the above case. In this case, the data was collected using excellent, Dr. Lula. Dr. Khaled, thank you. Excellent.
What is the type of study design? Can you read it? Excellent, Dr. Khalid. It is a case study. Very good. What is the study population that we are going to select our sample from it? So study population is a telecommunication companies, and we selected a purpose sample 3 telecommunication companies in Uganda. This is our sampling frame, yani, and we selected 3 companies from them. Thank you. Excellent. Let's discuss the finding. Yes, this table is a simple frequency table or table of association. What is the type of the above table? Yes, very good. It is a simple frequency table. Why? Because one variable is presented, which is the gender. What is the type of the gender? It is a qualitative nominal variable. So we have what is the type of the above variable? It is a simple frequency table. How many variable is presented? It is one variable, the gender, and type of the variable, it will be the answer of the variable gender, male or female. So we have numbers here, but we are not going to say that the type of the variable gender is both quantitative and qualitative. We said that gender, the type of the variable, is qualitative. Although it is a qualitative variable, I have counted the frequency, the numbers. So please, to be clear, when I am collecting the frequency and calculating the percentage, and those are numbers, those numbers doesn't refer to the type of the variable. Can you follow me in this? We are starting the descriptive analysis, but type of the variable when you are collecting the data, and the answer for gender is male and female. And although I am saying that male are 69 and female are 51, I'm not saying this is a quantitative variable. It is still a qualitative variable. Is this clear for you? Is this clear? Yes, please, because if you are not a specialist in statistics, you can say, I'm seeing the numbers, so it is quantitative, and I'm seeing words, so it is qualitative. No, type of variable from the questionnaire, from the response. When you are calculating the analysis on the descriptive statistics number for a qualitative variable, you are doing an analysis or a description. You are not saying that the gender is both quantitative and qualitative. You cannot say this, okay? Thank you. So gender, although we have 59, 51, and 69, it is still a qualitative variable that we presented in a simple frequency table using the parameters of the percentage. So it is a qualitative nominal, and the parameters are the percentage. Type. What is the appropriate graph for this type of variable? What is the appropriate graph? Yes, Dr. Khalid, yes, it is fine. In the bar, we said that any qualitative data, we can use the bar and the pie chart.
So can you see this graph? This is a pie chart. If I'm going to ask you to write a simple comment on this graph, how are we going to write a comment on it? On the graph or the table يعني you know that when we present our results, we have a table, we have the graph, and we have a comment 2 lines, 3 lines below the graph or below the table. How are we going to write the comment? Can you comment? Can you write 1 sentence, 2 sentences to comment on the table or graph? Please try. And I will show you my comment. Dr. Khalid, yes. Yes. My comment will be like yours. It will be, for example, from the 120 respondent, 57.5 were male. Because they are male and female, I knew that the minus or the remaining percent will be the female. So in one sentence, I can comment on the table. From the 120 respondent, 57.5 were male. Let's try to solve this exercise. Okay, this table. First of all, what is the type of the above table? Is it presenting 1 variable or 2 variables? The question in the questionnaire was about the variable. The 1 variable will be what? Thank you, Dr. Khalid, Dr. Lewis. Yes, what is this one? So it is 1 variable. It is simple frequency table. Yes, very good. It is simple frequency table because it is 1 variable. And the 1 variable is the company name. I'm asking each one of the studied group, what is the name of your company? Is it MTN or Warid or UTL? And then after collecting the data, I'm going to count the frequency and present the parameter which is the percentage. Can you follow this? Yes, excellent, Bogdan. It is the company. Very good. 1 variable, which is the case company. What is the type of the above variable? What is the type of the variable? And we agreed that the type of the variable depends on the response item on the questionnaire. So company, the response item was MTN, Warid, UTL. So the type of the company variable is the answer is word, and the word have no order, so it is qualitative nominal variable because the response item was MTN, Warid, UTL. So it is a qualitative nominal variable. What are the parameters used to summarize a qualitative nominal variable? Is it mean, mode, percentage? I want 5 or 10 correct answers. Please help me. What is the parameters for qualitative variable? I want 10 correct answers, please.
What is the parameter for it? Okay, the second column, يا دكتور لولوى. Okay. Yes, very good. One. And one correct answer. I'm waiting till 10 or 5. I have now Dr. Khalid, Dr. Lua, Dr. Jen. Yes, excellent. 3. I want 3 more 3. Yeah, more 2. 2 more. Dr. Tamer, excellent. Yes, excellent. So I have my 5 correct answer. Yes, it is the parameters. To summarize, a qualitative variable is a percentage. Parameters used to summarize a qualitative variable is a percentage. Okay. Type of graph for a qualitative variable. Type of graph. Type of graph. I want 10 answer, 10 correct answer. Type of graph for qualitative variable. Excellent. Yes, bar or pie. Very good. Very good. Bar or pie. Excellent. So, can you comment on this pie chart? Can you read this graph and write a simple comment on it? Then I will show you my comment. So the comment will be, from the 120 respondents, we noticed that 45% were from MTN Uganda, 47% were from Warid, and 8% were from UTL. What about this table? The last qualitative, I think. What is about this table? The table is presenting one variable or two? Yes, one variable, which is excellent, Dr. Khalid. It is the education level. طب what is the type of table? What is the type of table presenting one variable? What is the type of table presenting one variable? Is it? Thank you, Dr. Abdul Hamid. It is a qualitative ordinal. Excellent. It is a qualitative ordinal variable presented in a simple frequency table. Very good. Very good. Very good, Dr. Khalid. Very good. Excellent. Okay. So the type of the above table, it is simple frequency table. How many variable? One. And the one is education level. And the response items are primary, secondary, diploma, degree, above degree. So when I'm going to read the response items, I'm going to say those are words, those are not numbers. So it is a qualitative. Qualitative what? Qualitative nominal or ordinal? I think primary, secondary, diploma, there is a certain order in this. So I'm going to say it is a qualitative ordinal variable. So the type of the variable is a qualitative ordinal.
What are the parameters used to summarize a qualitative variable? I want 10 correct answers, please. Because this is the third time I'm saying it, or the fifth. What is the parameter of a qualitative variable? Excellent, excellent. Excellent, Dr. Tamer. Excellent. Percentage. Yes, Dr. Hamid. Proportional percent. Excellent. Dr. Magdan. Yes, percent. Very good. And for the last time, I'm going to say what are the type of graph. It is bar and pie. And I'm going to show you this graph and I'm going to comment on it. What did you notice from this graph about the education background of the employee performance in one of or 3 telecommunication services in Uganda? What do you think about it? What did you notice? What is the most common educational background? Can you see? The highest is secondary. And we don't have above degree. And the degree is 7.5. So in our comment, we are going to write down the comment that help us to take conclusion and recommendation. So when we are commenting on the above table, so this is the importance of the parameters. This is the importance of the description of a qualitative variable. This was a study that we collected the name of their companies, we collected the gender, and we collected the education background. And we found this. We are analyzing, we are using descriptive statistics to present the description of variable by variable. And the variable are the question in the questionnaire. And we noticed that we were asking about the education background. And the answers were primary, secondary, diploma, degree. So we said this is the degree, not number of years. So it is not a quantitative, it is a qualitative and the qualitative ordinal. And we found the following. It is evidenced that the respondent from the case companies hold a range of educational qualification falling between primary level and degree level. Of the respondent from the telecommunication companies, 15% had an education primary level, 47.5% had an education on the secondary level, 30% had education from the diploma level, and only 7% had degree level. The majority of the respondent, 47.5%, were secondary level diploma holders, indicating that there is not much skills among the employee in these companies, and hence training may be very important requirement in these companies to improve the employee skills so as to improve their performance at work. So can you feel the importance of the statistics or bias? Can you feel we need the statistics because it helps us to summarize the data and take accordingly the appropriate decision. Is this clear till now? Okay, thank you. I'm going to show you the table from an output of the program of statistical package social sciences, SPSS. So if we have our data on the SPSS file, we are going to take this output. For example, in this output, we are presenting how many variables in this output table. How many variables? Yes, Dr. Ugdan. Excellent, Dr. Huda. Yes, which is the gender. Can you tell me the percent of male, of female, sorry? Percent of female in this study? Yes, excellent, very good. So can you answer the following question?
What is the type of the above table? Yes, very good. Can you write one? Can you write one comment, even in one sentence? Can you write a comment on this table, on the table? There are, in each table, in each output, we have a lot of numbers. We are going to write a comment. We are not going to write all the numbers. We should be ready to write a comment on the parameters of presented parameters and the correct parameter in one sentence. Excellent, Dr. Khaled. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Naif. Thank you very much. So, very simple. It is a simple frequency table. The study participants are distributed 55 and 44, and we can say, as we said before, out of 317 participants, 55.2% were female. Yes, excellent. Let's start the quantitative data before taking the break. The parameters for the quantitative data was measure of central tendency and measure of dispersion. What are the measure of central tendency that you know? Very good. Very, very good. Very good. Mean, median, mode. Very good. Okay. So, the parameters of a quantitative data, we have two parameters are needed to summarize quantitative data. One to present the middle of the data. Those are called the measures of central tendency, and one to represent the spread of the distribution of the data. And those are called measure of dispersion, scatter, or variation. When we were discussing the parameters for qualitative data, you all said it is a percentage, or proportion, or. But in parameters of quantitative data, we are going to say and. One for the middle of the data, measure of central tendency, and one presenting the spread. So two parameters are needed to summarize quantitative data. One parameter is enough to summarize qualitative data. So we have the mode and the mean and the median. Mode is the most frequent value. Mean is the sum divided by the number. Median is to arrange the data from the lowest to the highest, then take the middle value. And let's try together to solve some problem. If we have the following data. Calculate for them the mode. What is the mode of this data? 17, very good. Type, what is the mean? Or what is median? Median.
Those are 5 variable, 5 value. So the middle of the value will be the value after arrangement of the third value. We have 15. Can anyone share with me, please, the data arranged, please? Please, Dr. Khaled or Dr. Lulu or Dr. Wagdan or Dr. Tamer or Dr. Abdurrahman. Can you please share with me the data arranged? Excellent. 15, 16, 17, 17, 17, 18. So it is 17. Excellent. Type with the mean, we are going to do sum of them divided by the number of value. Very good. Let's read. The slide shows the advantage and disadvantage of each one of them. So if we are using the mood, it is easy to calculate, as you have noticed, and give us a rapid evaluation. But the disadvantage, it may not show the center of the group. And we may have no value that occurs more than the others. It may be no mode. For the median, we are going to take all value in consideration, but it is not affected by extreme values, as you noticed. However, it is of limited value for comparison of groups. The arithmetic mean is the best parameter from the point of view of statistics. But it is not easy to calculate. It was the most difficult one. I asked about it, the last one. This was my last question, to ask you to calculate the mean. Even we didn't calculate it, yani. So it is not easy to calculate. And unfortunately, it is affected by extreme values. So if I'm going to ask you from this slide, what will be the method, the central tendency measures that you will use in the following cases? If you need very rapid evaluation. Excellent, Dr. Abdelhamid, Dr. Khaled. Yes, very good. We need very rapid evaluation. You can all answer the question because the slide is in front of you. I'm asking what will be the method that you are going to use if you know you need very rapid evaluation. If you want the best parameter, if you want the best parameter, but unfortunately you have extremes value. So in this case, if I need a rapid evaluation, very rapid evaluation, I'm going to use the mode. If I want best parameter used for a statistical comparison, I'm going to use the mean. But if I'm going to use the mean and I noticed in the data extremes values, it's best to use the median. Very good, Dr. Wagdan, Dr. Lulu, thank you, Dr. Khaled, thank you, Dr. Abdelhamid. Let's try to read the parameters of the following. 10 minutes and we will take break, inshallah. So, hospital management practices in rural hospital in a country X. We found the following. We asked about some aspect of the hospital management for rural hospital in a country X, and this is the table of results. From this table of results, can you tell me the parameters that was used?
Did they use percentage or measure of central tendency? Thank you, Dr. Wagdan. Yes, excellent. Thank you. So if they were using measure of central tendency, this means that the variable were qualitative or quantitative? Excellent. So if I'm going to read this table and I don't have the questionnaire, I don't have the data collection, I'm not a statistician, I'm just reading the results. So I'm saying, I see that we're asking about rationale for introducing the standardization. This is operation 1. Operation 2, layout of patient flow, good use of human resources, standardization and protocol. If I'm not going to see the parameters, it might be qualitative or quantitative, I don't know. But if the parameters was presented like this, measure of central tendency and measure of dispersion, definitely the data were collected in form of quantitative. So parameters was measure of central tendency. What did they use as a measure of central tendency? Did they use the mean or the mode or the median? What was the measure of central tendency that were used in the 4 operations? Yes, very good. It was the mean. Very good. Okay. What did you noticed? What was the highest score? Highest score was in which operation? Yes, very good, Dr. Lua. It is in high score, Dr. Abdel Hamid. Dr. Ogdan, very good. Yes, Dr. Khaled. Yes, it is in the first one. And the least score, lowest score. Yes, very good. So, thank you, Dr. Hamid. This is in score 4. So the sampled hospital performed best in rationale for introducing standardization and pathway, because the Bino score was the highest, it was 2.8. And was the worst in standardization protocol, 2.6. So can you see that descriptive statistics for a quantitative variable helped us to summarize the collected data and know what are we doing and what are our conclusion and recommendation? Is this clear? When we collected quantitative data and we use the parameters to present them in form of table or even in form of graph, we noticed that we can conclude and recommend because they performed better or best in score number 1 or operation number 1 and worst in the last operation. Okay. Same question about the targets. The parameters are mean and standard deviation, and also the range. Those are measure of central tendency and dispersion. So when I'm going to ask you what was the type of the variable targets, what is type of the variable target? Why qualitative? Variable target is presented in form of mean and standard deviation.
in the form of mean and the standard deviation, I knew that it was collected as a form of quantitative variable. Clear? Is this clear? Is this clear? The type of parameters in the results table will help us to identify the type of variable. So if I'm seeing a parameter presented in form of percentage, I will say definitely it was a qualitative variable. If I'm seeing presentation of mean and standard deviation, definitely it is quantitative data. I hope this is clear for all of you, please. Please confirm. Okay. So which was the highest? Highest score was in which target? Which target? Yes, very good. And the least score? Lowest score was in? Yes, very good. So the parameters helped us to identify the problem. We have best achieving stretch of the target, but the clarity and the comparability of targets were the lowest. Type. For the all dimension, can you see this graph? This is a graphical presentation of bar graph. What was the highest dimension in this hospital? Overall, it was 2.57. The highest dimension that was achieved in the, I will see your answers. Yes, operation, very good. Dr. Tam, Dr. Lujen, Dr. Lulua, yes. And the least was in the target. Very good. So the hospitals had their best mean score in operation management, and the worst mean score was in target. It should be noted that target setting had the largest variation in the score. So if we want to present the following data in the form of table, can you help me to present the following data in the form of table? We have 48, sorry, diabetic patient, the age of 48 patient, and this is a quantitative variable. And the quantitative variable, and I want to present it in form of simple frequency table. And I cannot use a percentage because it is not a qualitative. And I want to present it in the form of simple frequency table. What I'm going to do? So the steps will be as follows. To group the data to present it in a table, we will obtain the minimum and maximum values. And accordingly, so the minimum value was 20 years old. And the maximum value was 69 years. The range is 49 years old. If I want to present a table in form of 5 rows, number of interval 5, so I will have to divide the range by the number of interval. So I will have the class interval from 20 to 29 as a category, from 30 to 39, from 40 to 49, and then calculate how many individual or patient were in between 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, and so on. So I will repeat it once. I have simple frequency table, but for quantitative variable. How can I present a quantitative variable in a table? It's easy to present a simple frequency table in a qualitative data.
number and percent. It's so easy. I cannot calculate the percent for a quantitative variable, and the quantitative data are too much to write it in table. So how I'm going to present it in a table? I'm going to obtain the minimum, the max, and then divide the range by the number of interval. Approximately it is 10. So I will have class interval from 20 to 29, 30 to 39, and I will continue my table and calculate. I'm going to see that the 48 patients are presented as from 20 to 29, there were 9 patients, from 30 to 39, 14 patients, from 40 to 49, 11, from 50 to 59, 7, and 8 in the last category. The age was highest in the age interval of. Very good, Dr. Tamer. Can you repeat? Yes. Okay. Yes, طبعا. Yes. Yes, I can repeat. Yes. I have quantitative variable. So difficult to present it in simple frequency. So I have to do the following. Arrange the data to know the minimum and maximum. And I noticed that the minimum is 20 years old and the maximum is 69. So I am going to make the difference. I'll calculate the range between 69 and 20, and it is 49. The range is 49. And I want the table to have 5 intervals, 5 rows. So I'm going to divide the range by the number of interval. I'm going to have a width of 10. So I'm going to have class intervals each 10, but I have to make it exclusive. So I'm going to say from 20 to 29, from 30 to 39, and so on, and 40 to 49, and so on. And then I'm going to refer to the data in their age range from 20 to 29. How many patients were there? 1, 2, 3. I'm going to count. And I notice that the 9 patients have age between 20 and 29, and 14 between 30 and 39, and 11 between 40 to 49, and so on. So the highest number of patients were in the which age category? Can you get it now, Dr. Lulua? Can you get it now, or it's still difficult for you? Still difficult? So you want me to repeat it? Okay. How we can get 9? 9? Oh, okay. طيب, help me, Dr. Lulua. Okay, forget the 9. If I'm going to say that I am going to present the age in the form of category, can you say in this data how many diabetic patients in the age range from 40 to 49? Can anyone help me from the 48 to calculate how many patients have age 40 to 49? Those are 48 patients. How many of them have the age from 40 to 49? Yes, excellent. Excellent, Dr. Lowaki. Can you get it now? Okay, excellent. We are going to calculate, count the number of individuals in the age range. Yes, 11. And from 2029, if we are going to count, we are going to find 9 individuals. This is the way we draw or we calculate the categories to present a quantitative variable in a simple frequency table. I hope it's clear now. We can take a break and then come back in 15 minutes. We can take a break to refresh and come back. The interval, I would say to you, okay, break, and then I will repeat it, okay? 15 minutes. See you in 15 minutes.
So welcome back. So we were in this slide before the break. So decide on number of interval. We decided that we want, it is not calculated the number of intervals, the last question that we were in the last session, that I was asked how I am calculating the number of interval. The number of interval, we want them to be 5. We can use 6 or 7. And then after calculating the range, divided by the number of interval, and then when we divide by the number of interval, the width of each interval is known, which is 10. So a range divided by my decided number of interval, which is 5. So 49 divided by 5. So I am going to have a width of 10. So my class interval will be from 20 to 29 before 30 because it is around 10 approximately. So number of interval, Dr. Lulua, it is number of interval is decided by the statistician or the investigator, or the researcher. Okay? And then all of the following is calculated. So let's try to review some of our concepts. Okay? We calculate 69 minus 20, it is a range, because the range is going to be divided by the number of interval, and then I will get the width of each class. Okay? Kindly refer to the slide. I need the range of the data to be divided by the number of intervals that I decided before or prior to get the width of each class. And then calculate the frequency of patient in each class, or the number of patients in each class. Okay? This is a problem of the statistician to present a simple frequency table for quantitative data. I want to discuss with you the following. It's more important for me, the line graph. We have a graph presenting quantitative data. We have the line graph, we have the histogram, we have the frequency polygon, we have a box plot, and we have a scatter diagram. Let's discuss one of them, which is the line graph. What is the line graph? The line graph, this type of graph is used for quantitative variable, specifically when observation values we study. So we have an x-axis which represents the time, and the y-axis the variable. It is suitable for continuous and discrete quantitative variable. For example, in the following table, we have the crude birth rate per 1,000 population by year. So the x-axis will be the year, and the y-axis will be the crude birth rate. So we have a crude birth rate, which is very high in 2004, which was 28 per 1,000, and then gradually decline till 2008, for example. Let's see what about the medication error. This is a graph showing the percent of medication error during the study period. Can you tell me when was the highest percent of medication error? The x-axis presents the time, and the y-axis presents the percent of the medication error. When was the highest percent of medication error? Yes, very good. And the lowest? And the lowest? Lowest during? Lowest.
Lowest percent was how? Lowest percent was in June, it was 2%. Very good, thank you. So the line graph, okay. Histogram, as you can see, it is a simple frequency for quantitative variable, age category or height category. We have 2 children from 100 to 104 before 105, and the highest category was from 105 to 110. This is a histogram. If I want you to say what is the type of collected variable, pallor, hemoglobin, severity of anemia, and number of children. The data were collected as follows. It is data about the prevalence of anemia. Pallor was collected as yes and no. Yes and no, the type of variable will be type of pallor, type of variable pallor. Yes, yes and no, it is a qualitative nominal. If hemoglobin concentration was collected as gram per percent, so it is quantitative continuous. If the severity of anemia was presented as mild, moderate, severe anemia, severity of anemia. Yes, very good. Qualitative ordinal. Type. What about number of children? In the family. Number of children. Number of children. Yes, number of children. It is quantitative discrete variable. Yes, very good. Very good, Dr. Abdelhamid. Thank you. Type. The following data represent the length of hospitalization for 6 patients. Okay. What is the best measure of central tendency for this set of data? Mood is used when we need very, very rapid evaluation, but those are 6 patients. We can calculate the best parameter is mean, and I don't have an extreme value, so it is mean. Yes, very good, thank you. If I have extreme value like 20 days, for example, I'm going to select the median. If those are huge number of data and I need rapid evaluation and I can use the mood. So the mean is a measure of central tendency, dispersion, correlation, and or regression. A or B or C or D. Very good, very good, very good. A, it is a measure of central tendency. Very good. Which of the following parameters will be used to present the age variable? Are we going to use the ratio, ولا proportion, number B, ولا C, mean and standard deviation, ولا D, percentage? The age in years. Age, quantitative variable. Quantitative variable, if I have a quantitative variable, I need 2 parameters. If I have qualitative variable, I can use the percentage, the proportion, the ratio, but quantitative variable, I need 2 parameters, Dr. Hassan. 2 parameters. So I am going to select response of A or B or C or D. 2 parameters, Dr. Hassan. I'm going to select number C, which is 2 parameters because it is a quantitative variable. I need 2 parameters to be presented, mean and standard deviation. Thank you, thank you, thank you. Type.
Which of the following parameters will be used to present the gender? The gender is qualitative variable. I need 2 parameters or enough one? It is a qualitative variable. So I'm going to select A, mode and range, B, median and interquartile range, C, mean and standard deviation, or D, percentage. I need just one parameter, which is the percentage for qualitative variable. Very good. Very good. Type. Which of the following is an example of a qualitative variable? Age, year, income, gender, temperature. A or B or C or D? Qualitative variable. Very good. No, not A. Age in years. It is not qualitative. Qualitative, Dr. Lulua. Qualitative variable. Degree. Temperature in degree is not a qualitative. Okay. Type. If I have this working example of the following data, what is the type of the above variable? Sex is, gender is, type of variable. Qualitative, very good, Dr. Khaled. Very good. Qualitative, nominal, very good. Weight will be quantitative, excellent. Diabetes, but diabetes is collected as yes and no. Yani you should, before saying the type of variable, see the response item. So diabetes is collected as yes and no. So it will be, in this case, diabetes is collected as yes and no. So it is a qualitative nominal. Very good, Dr. Khaled. Yes, very good. Thank you. How many variables are presented in this table? How many variables? How many variables? Very good. 3. Very good. Serial is not a variable. Very good. Very good, Dr. Abli, Dr. Mishkat. Very good. 3 variables. What are the type of variables? Qualitative nominal, quantitative continuous, and qualitative nominal. In this case, the diabetes is qualitative nominal. Very good, Dr. Fuad. Okay. Type. If I want you to help me to summarize and present the variable by appropriate methods. So for the sex, I need to present a table presentation for the sex. Can you help me complete the following table? The sex is collected as male and female, and I want to calculate the parameters, the percent, but before calculation of the parameters, I need to calculate the numbers. So can you help me with this calculation? The total is, and the sex, how many male and how many female? Can you help me? Total is, total can total? How much total? Number of total? Total number? Yes, very good, Dr. Roy. 10 total? How many male? Yes, very good. Dr. Omar, yes, very good. Very good. Very good. Dr. Abir, yes. So I have 10 total. The 10 present my 100%. And I have 6 male. And I have 4 female. So I have 60% of the study participants are male and 40% are female. Can you help me complete the diabetes table? The total of diabetes, our total number of studied.
total. diabetic كانوا كام؟ diabetes diabetics. Very good, Dr. Jean, Dr. Khalid. 4 yes. Non-diabetic. Non-diabetic. Yes, very good. 6. So I have 4 yes, diabetes, and 6 none. So 40% and 60%. Right. Can you complete the following table? How I am going to find the mood? The weight, if I'm going to summarize, when I summarized the diabetes and the sex, which were qualitative variable, I use the percentage. Now I want to summarize the last variable in this working example, which is the weight. How I'm going to summarize? I'm going to use the percentage or something else. Parameters to present the weight. What is parameter to present the weight? I'm going to need 1 parameter or 2 parameters because it is quantitative. I'm going to use, I need 2 or 1. Yes, very good, Dr. Abdel Hamid. I'm going to use measure of central tendency and measure of dispersion. Now I am going to calculate the measure of central tendency only. Very good. Thank you. Because it is quantitative variable. Can you help me calculate or find the mode of the weight? Mode is the most frequent value. So mode is the most frequent value. Mean is the sum of the value divided by number of observation. And median is the to arrange the value from lowest and highest and take the middle. So mode the mode is very good. The median will be Dr. Wagdan, Dr. Loa, yes, very good. Type mean. Median, can you help me with the median? So as you can see, we need the mean, mode, median. Yes, very good, Dr. Khaled. Yes, very good. Okay. So the mode is 90, very good. And the mean, we are going to do sum for all value and divided by 10. Median, I'm going to arrange the data and I'm going to take the middle 2 value, which is 84 and 86, because I have an even number. I'm going to use, I don't have the value of median, I calculated. It is the 5th value after arrangement and the 6th value. We are going to do for 84 plus 87 divided by 2. Type. What is the type of the above variable?
A, quantitative continuous, B, qualitative nominal, C, qualitative ordinal, D, quantitative discrete. There is no decimal presented, but it is accepted to be presented in the form of decimal. So it is not D. It is not D. Can I put the decimal? Yes. Yes. Can I use the decimal in this variable? Yes. I can have, I'm going to say it is quantitative discrete if I cannot use the decimal. So it is A, very good. Yes. Tab. What is the mode of the age? 12, A, B, 13, or C, 16, or D, 19? Very good, Dr. Lua, Dr. Watin, Dr. Muhammad. Very good. Rimi, very good. Dr. Faisal, thank you. Type. This is the number A12. Type. What is the median in this data? Number A12 or 13 or 15 or 17? To find the median, we have to arrange the data first and then take the middle value. Thank you. It is number C. Okay. So to review, we have 2 minutes to review what we have discussed. So when we are collecting data and we have type of variable, we want to know the answer in the data collection sheet to know the unit of measurement. If in the data collection sheet, we are allowed to say my age in numbers, so it is a quantitative variable. If the unit of measurement is word, I'm going to answer the gender, male or female, education is stated, primary, secondary, tertiary, so it is a qualitative. And we have quantitative continuous and discrete, and the qualitative nominal and ordinal. If I'm going to present a qualitative variable, I'm going to present in form of table, simple frequency table for one variable, or I'm going to present it in the form of graph, pie, or bar. I'm going to use parameters for qualitative variable, the percentage. This is a descriptive statistics for qualitative variable. If I want to present quantitative variable, I need 2 parameters. Parameter to measure the central tendency and parameters to measure the dispersion or the scatter. And I'm going to use simple table if one variable and table of association of 2 variable. I have graphical presentation for quantitative variable like line graph, histogram, scatter, box plot. All these I can use it to present graphical presentation for quantitative variable. Measure of central tendency that we used in this presentation were mode, mean, and median. Thank you all. I can leave you now. Thank you. Thank you. Dr. Manju will continue with you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قدامنا دقيقتين 3 كده، خدوا راحة ونبتدي 7 بالظبط إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون مع حضراتكم جميعا في خلال 3 ساعات جاية عشان نتكلم على موضوع شائك الحقيقة. هو موضوع الستاتستكس، biomedical statistics in medical scientific research. الحقيقة موضوع الستاتستكس ناس كتير زعلانة منه، وبيقولوا انه الدنيا صعبه جدا. statistics شيء صعب، واحنا حاولنا نتعلم، وفي ناس خدت كورسز، وفي ناس حتى راحت معاهد عشان تتعلم statistics املا ان هم يقدروا يعني يعملوا احصاء كويسه، ينتجوا ريزلتس كويسه. انما للاسف كتير منهم كانوا نتائجهم سيئه. في ناس كتير حتى ما كملتش الكورسز اللي هي كانت بدأت فيها. والحقيقة المشكلة دي مشكلة اللي بيدرس الإحصاء مش اللي بيدرسها. يعني على حد علمي إن كل اللي بيدرسوا الإحصاء بيدرس الإحصاء على اعتبار إن اللي بيسمعوا إحصائي، واحد عايز يفهم إحصاء ويعمل إحصاء ويبقى ستاتستيشن. بينما الحقيقة معظمنا هو مش هدفه انه يعمل احصاء او يبقى احصائي، لا مش ده شغلته، انا مش عايز كده. انا ريسيرش وعايز اعمل احصاء صح، حتى لو هشغل احصاء، حتى لو هشغل احصاء اديله ايه واخد منه ايه، واللي هاخده منه اللي هي الريزلتس، النتائج، انا اللي هصيغها ولا مين اللي هيصيغها لحد ما توصل للفاينل فورم في الريسيرش بتاعي، سواء كان ثيسز او كان ارتكل عايز انشره في مجله. كل الناس اللي بتدرس احصاء ما بيجوش على الحته دي، ما بيوضحوش الحته دي خالص. لا، تلاقي اللي بياخد احصاء بياخد مسائل وامثله ماثيماتيكال وحاجات كلها بيحل ارقام. طب فين الريسيرش؟ فين الشغل اللي انا عايز اعمله كريسيرشر؟ هنا بقى يوضح نقطة ان لازم نفرق ما بين اللي بيدرس statistics as a researcher واللي بيدرس statistics as a statistician. الريسيرشر مش عايز يبقى احصائي، مش دي شغلته ومش ده هدفه. انما هدفه لما يشغل احصائي ايه اللي هيديه للاحصائي وايه اللي هياخده من الاحصائي، واللي هياخده من الاحصائي ده يعمل بيه ايه. ايوه يا دكتور مجدي، ما هو احنا عارفين ان احنا شتات العيانين او شتات التجارب بتاعنا بنوديها للاحصائي بيطلع لنا ريزلتس. هو ده الحل المؤقت اللي اضطر له كل الريسيرشرز لفشلهم في تعلم الاحصاء وتعلم دورهم كريسيرشرز. لا، فبيودي للاحصائي واحد يودي له اشتات ويستلم منه ريزلتس مكتوبه، جداول، جرافات، كومنت. والكلام ده الحقيقه مش لاي احصائي، لا، ده احصائي من نفس الكليه بتاعتي وممكن يكون من نفس القسم بتاعي، لانه في الحقيقه بيشتغل احصائي وريسيرشر الاثنين، وبيلغي دوري انا كريسيرشر في الاحصاء، بيشيله عني، بيشتغل بدالي. انما الحقيقه الكلام ده غلط، مش ده الصح. وان كان for a long time في بعض الاماكن كان بيمشي، دلوقتي مش هيمشي. ليه؟ لان دلوقتي بقى عندنا ترند عام في كل الدول ان اي ريسيرش بيطلع من الدوله علشان يبقى ريسيرش محترم لازم يتنشر انترناشونال. فلما بدانا نكونتاكت الانترناشونال بوديز اكتشفنا ان الريفيورز بيبعتوا لنا كومنتس على الاستاتستكس احنا مش عارفين نقراها
بيقول لي انا ماليش دعوه، انا مالي، انا عملت لك شغل خلاص، انا مش شغلتي بقى ارد لك على الريسيرشر، على الريفيور. فيقع الريسيرشر هنا في مشكله كبيره. طب انا عايز حد يقرا الكومنتس اللي بعتها لي الريفيور ويرد عليها. مين اللي يعمل كده؟ ازاي الاحصائي يسيبني في الوسط؟ لا، ما هو ده مش شغله الاحصائي، دي شغله الريسيرشر. اذا هناك علم الريسيرشر لازم يتعلموا عن الإحصاء، ملوش علاقة خالص بالماثيماتكس ولا بالإيكويشنز ولا بعمل الإحصاء اتسلف، لا خالص. إنما ده الدور الريسيرشر في الإحصاء. المفروض الريسيرشر يعرف إيه عن الإحصاء علشان يقدر ينكوربوريت الإحصاء اللي هيعملها له الإحصائي صح، ويقدر يرد على الريفيور كومنتس لما تجيله لما بينشر انترناشونال. اهو ده دورنا. انا عمري ما هتكلم عن ماثيماتكس ولا عن probability theory ولا عن calculus ولا عن proportions خالص خالص. مش هنتكلم على ماثيماتكس نهائي. امال هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على المعلومات اللي المفروض تبقى عند الريسيرشر علشان يعمل دوره صح في الإحصاء، مع وجود دور الإحصائي طبعا. طيب احنا في الأبحاث بتاعتنا امتى بنحتاج الإحصاء؟ احنا بنحتاج الإحصاء في وقتين. وقت ما بنعمل بروبوزل علشان احسب سامبل سايز كالكوليشن، وعلشان اعمل راندومايزيشن تيبل اذا كنت بعمل راندومايز كنترول ترايل، وعشان اكتب statistical بلان اللي هو الستاتستيكال ميثودز اللي انا ناوي اشتغل بيها. ودي مش مهمه دلوقتي بالنسبه لنا. انما الدور الاكبر في الاحصاء هو بعد الداتا كولكشن. بعد الستيب اوف داتا كولكشن بنخش في ستيب تانية في الريسيرش اسمها الداتا مانجمنت. والداتا مانجمنت هي بالبلدي كده هي دي المرحله اللي بحول فيها الشيتات اللي انا جمعت البيانات فيها الى ما يسمى ريزلتس، تيبلز، جرافس، وكومنتس. الداتا مانجمنت بتشمل 6 خطوات. اول خطوه الداتا بريباريشن. الداتا بريباريشن يعني ايه؟ يعني ببدا ابريبير الشيت اللي انا مسجل فيه البيانات علشان يبقى سوتابل لعمليه الاحصاء. طب وده يعني ده ازاي يعني كده؟ ابريبير ايه؟ ما هو انا جمعت خلاص الحالات. لا، لازم يبقى فيه بريباريشن ستيج. مش كل اللي انا جمعته عايز اظهره في الاحصاء، ومش كل اللي انا جمعته المفروض يروح للاحصاء، ومش كل اللي انا جمعته سيوتابل ان يتعمل عليه احصاء. في حاجات محتاجه انتربريتيشن، محتاجه ابستراكشن، محتاجه موديفيكيشن، حاجات كتير. يبقى لازم الاول تو بريبير الشيت علشان يبقى جاهز لعمليه الاحصاء. بعد البريباريشن بعمل داتا انتري اللي هو تحويل الشيتات بقى الى ما يسمى الماستر شيت او الماستر تيبل، اللي هو عباره عن تيبل فيه تفريغ كل الداتا بتاعتي، وكل وحده بحث بتشمل سطر، وان سنجل رو، سطر واحد. في كل سيل من السطر ده يا كلمه يا رقم. يعني لازم افكك كل البيانات اللي انا باخدها عن وحدات البحث بتاعتي تتفكك الى elementary units. يعني البلاد بريشر ما ينفعش اكتب 120 على 80، غلط. دول معلومتين. السيستوليك بلاد بريشر لوحدها في كولم، والدايستوليك بلاد بريشر لوحدها في كولم. لو عندي تيومر سايز مثلا يعني فما اكتبش 3 في 4 في 2، غلط. الثلاثه ده ويدث، الاربعه ده لينس، الاثنين ده دبس. يبقى لازم احطهم في 3 كولمز مختلفين عشان لما يتضربوا في بعض ليتر اون مع الاحصائي يطلع لي فوليوم. مفيش اي كومبايند داتا تتحط. مفيش حاجه اسمها يعني كولم اسمه كومبلينتس، غلط. كل كومبلينت بيتحط في سطر في كولم. ليه؟ عشان كله يتفكك. هو كده.
ده اسمه الداتا انتري. البريبيرد شيت يتحول الى ماستر تيبل. هو الماستر تيبل ده اللي هيروح للاحصائي، ومش الشتات ما تروحش للاحصائي، اللي يروح على الماستر تيبل. طيب حضرتك انا اللي هكتب الماستر تيبل بنفسي؟ مش شرط. ممكن جدا اللي يكتب لك الماستر تيبل الاحصائي او حد من مكتبه، ولكن اندر يور انستراكشنز. مفيش حاجه اسمها اني اكتب اودي شتات لاحصائي وهو يتصرف فيها. غلط. لان في معلومات او في بيانات كتير لها وجهة نظر، ولو اترتبت بطريقة معينة تطلع ريزلتس، ولو اترتبت بطريقة تانية تطلع ريزلتس تانية. فaccording to my انا الريسيرشر، according to my opinion، في ظهور الريزلت انا اللي بحضر الداتا للاحصائي، او بقول له الانستراكشنز يحضرها ازاي، واقول له الانستراكشنز يعمل لها داتا انتري ازاي. اما انا اعمل كده، او الاحصائي، او اي حد من طرفي او طرفه، بس اندر ماي انستراكشنز. مفيش حاجه اسمها ان المساله تمشي اوتوماتيك. هو ده اللي بيعمل مشاكل في الريزلتس. ونرجع بقى لمربع زيرو ونبدا نعيد تاني كتابه الريزلتس، كتابه البيانات من الاول، ونعيد الاستاتستكس. ليه؟ لان الريسيرشر ما عملش دوره، لانه ما يعرفوش. فبدا يدي الاحصائي يعمل اللي هو شايفه، وده كلام غلط. لان عمر ما الاحصائي هيبقى عنده البرسبكتيف، وجهه النظر المتطابقه مع الريسيرش تيم. مش ممكن، مستحيل، مهما بلغت خبرته. مش ممكن. فلازم ده يبقى دور الريسيرشر نفسه. بعد الداتا انت طبعا ممكن واحد يقول لي وحدات البحث دي اللي هي ايه؟ وحده البحث هي اصغر يونت في البحث والتي لا تقبل التجزئه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك مثلا طبيب جراح وبتعمل حاجه في البنكرياس، البني ادم عنده بنكرياس واحد، يبقى اليونت هو البني ادم. طب لو انت بتاع انف واذن، تشتغل على الودنين او المنخرين او العينتين، وكل عين بالنسبه لك كريسيرشر 1 يونت، يبقى العين هي اليونت مش العيان. العين هو اليونت مش العيان. طب لو انت بتاع جلديه وبتدرس certain lesions في السكين، كل ليجن بالنسبه لك 1 single يونت، يبقى كده اليونت هي الليجن وليست العيان. طب لو انت بتاع باثولوجي، يبقى كل بلوك بالنسبه لك يونت. طب لو انت بتاع سنان، ممكن جدا يكون الفك كله يونت، يعني قصدي البني ادم كله هيبقى يونت. وممكن يكون المجزله يونت والمندبل يونت، وممكن تكون هاف مجزله او هاف مندبل يونت، وممكن تكون التوث يونت، وممكن تكون الستيك بتقطع التوث الستيكس، كل ستيك يونت. يبقى مين اللي يحدد اليونت؟ هو الريسيرشر. مفيش حاجه اسمها ان اليونتس هم العيانين. نو. اليونت هي اصغر وحده لا تقبل التجزئه. يبقى اللي انا كريسيرشر اللي بحدد اليونت. يبقى انا هنحط بقى كل بني ادم، كل هيومن بينج في سطر، ولا كل عين في سطر، ولا كل ليجن في سطر، ولا كل سنه في سطر؟ انت اللي تقول. انت اللي تقول. يبقى اليونت اللي بيحددها الريسيرشر وليس اي حد تاني. بعد ما عملنا الداتا انتري، ساعات بنبقى محتاجين حاجه اسمها داتا فاليديشن. يعني ايه داتا فاليديشن؟ يعني ابقى متاكد ان الداتا بتاعتي كامله وصحيحه لانتاج الريسيرش، انتاج الريزلتس. طب ويعني ايه يا دكتور مجدي اللي هيخلي الداتا تبقى وحشه؟ ان حضرتك جايبها من داتا بيز في المستشفى او في المركز البحثي او في المركز العلمي اللي انت بتشتغل فيه، خدت الداتا بيز عشان تعمل عليها ستاتستيك، تعمل عليها يعني شغل رساله او شغل بيبر. تكون النتيجه ان لما تطلع الريزلتس تكتشف ان في غلطات ونواقص في الداتا بسبب inefficiency او inaccuracy للداتابيز. طيب ما في الحاله دي
نعمل ايه؟ هنعيد الاحصاء بعد ما نصلح الداتا. طب وليه؟ ما لو انا شاكك كريسيرشر ان الداتا بتاعتي دي محتاجه ان يتعمل لها بريليمينري ستيب تو فاليديت الداتا دي، طبعا دي هتبقى ارخص في السعر، اقل في الوقت، اقل في المجهود، عشان نكتشف بس الاخطاء. ده الهدف، مش هنعمل علاقات خالص. احنا هدفنا اكتشاف اخطاء ونواقص الداتا. هلاقي الداتا ناقصه في بعض الاحيان، ممكن جدا بعض الريكوردز كامله اشيلها لانها ناقصه قوي، فابدا اكلير الداتا، بيسموها الداتا كليرنج. خلاص. اذا الفاليديشن ده فقط بحتاجه كريسيرشر لو مش انا اللي جامع لنفسي الداتا، او لو الداتا مالتي سنتر، او لو الداتا من داتابيز يعني مش بتاعتي ومش انا اللي متحكم فيها. فالافضل اننا نعمل داتا فاليديشن، ما لم يكن طبعا الداتابيز دي جايه من مكان هاي كواليتي وفاليديتد 100 مره، فما فيش عندي مشكله. فاذا اللي يحدد احنا محتاجين فاليديشن ولا لا الريسيرش. هو اللي يقول للاحصائي انا عايز فاليديشن تيبلز الاول، من فضلك ما تعمليش احصاء الا لما تعمل لي فاليديشن تيبلز. في بعض الاحيان ما بنحتاجش الفاليديشن، بس مين اللي جايد الاحصائي انه يعمل فاليديشن ولا لا؟ الريسيرش، لما يكون عارف ان في حاجه اسمها فاليديشن. اذا الثلاث خطوات اللي حضراتكم شايفينهم دول بتوع الريسيرش، هو اللي بيحددهم، هو اللي بيحكم فيهم، هو اللي بيقول الانستراكشنز بتاعته، وهو اللي بيجايد الثلاث خطوات دول. بعد كده بقى خلاص doing statistics. doing statistics. طيب اللي بيعمل دي مين؟ الإحصائي. على الداتا اللي أنا مديها له كريسيرشر، وعلى الطلبات اللي أنا حددتها كريسيرشر. يعني اللي بيحضر الطلبات هو الريسيرشر؟ طبعا يا فندم، طبعا. مين اللي يقول إنه عايز كومباريزون؟ مين اللي يقول إنه عايز كورليشن؟ مين يقول؟ يبقى ده معناه إني أنا كريسيرشر لازم أكون عارف هو الإحصاء تنتج لي إيه، بتديني إيه، الإحصاء دي منتجاتها إيه، وأكون عارف لما الأوبجيكتيف بتاع شغلي يبقى كذا، يبقى أنا محتاج كومباريزون، محتاج كورليشن، محتاج أكيورسي دايجنوستيك تيست، محتاج ريجريشن. أهو دي معلومة لازم تبقى عند الريسيرش. لأنه ما ينفعش أقول للإحصائي زي ما بيتقال له طلع لي كل العلاقات الممكنة. مفيش حاجة اسمها كل العلاقات الممكنة، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. جميع العلاقات الإحصائية لابد أن تكون تنتهي لتحقيق الأوبجيكتيف أوف ذا ريسيرش. ومفيش حاجة اسمها طلع لي كل اللي ممكن يطلع، ده كلام فارغ غلط. الريسيرش كل ما كان فوكسد وكل ما كان اكيوريت كل ما كان فاليد، بغض النظر عن ان الكم المعلومات فيه كتير او قليل. اهو دي حاجه امسحوها من دماغكم. مفيش حاجه اسمها ان لما اطلع ريسيرش كبير وفيه شغل وتعب ومجهود باين واضح يبقى ده كده ريسيرش حلو وعلى طول يتنشر. نو. اللي بيقيم على نقط محدده وليس عن حجم خالص. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كلام قديم يعني، مش ده مبدأ قديم مش جديد. فاوعوا حد يتخيل انه لما يطلع احصاء كتير وارقام كتير وعلاقات كتير يبقى ده حلو خالص خالص. كل ما تطلع فوكس ريليشنز تحقق الاوبجيكتيف باقل عدد من الجداول واقل عدد من الارقام واقل عدد من الحسابات، ده يبقى افضل بكتير من انك تطلع كميه حسابات تدوخ القارئ معاك وتخليه في الاخر يقول لك انا مش عارف انت عايز تقول ايه. فيبقى دوينج statistics دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الاحصاء. بس انا بديله الداتا متجهزه وبديله الطلبات بتاعتي اللي يعملها على الداتا دي، فهو فقط بيعمل دوينج. طيب بعد ما بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي حاجه اسمها statistical output، وهو ليس results. عشان دي يا جماعه يا ريت
بس يعني تحطوها حلقة في ودانكم. الإحصائي لا ينتج results. الإحصائي لا ينتج results. الإحصائي لا ينتج results. الإحصائي ينتج statistical output، اللي هو إيه؟ اللي هو البرنت أوت بتاع برنامج الكمبيوتر الإحصائي. طب وده بيبقى فيه إيه؟ كل المعلومات اللي حضرتك محتاجها للريزلتس لما هتكتبها، بلس الستبس اللي طلعت بيها المعلومات دي. الستبس علشان اللي يحب يراجع الاستاتستكس، سواء انت او ريفيور او مشرف الرساله او مناقش الرساله، يقدر يراجعها. يعني حضرتك يا دكتور مجدي، انتاج الريزلتس ده مش بتاع الاحصائي؟ لا يا فندم، مش بتاع الاحصائي خالص. ايه دليلك على الكلام ده؟ حضرتك النهارده دكتور او نيرس او فيزيكال ثيرابيست او فارماسيست، الاحصائي ده بيتخرج منين؟ الاحصائي الحقيقي بيتخرج منين؟ من كليه حاسبات ومعلومات، من معهد الاحصاء، من كليه دراسات احصائيه. يعني ده اقرب للمهندس من الدكتور، ملوش علاقه بالفيلد الصحي خالص. لا يعرف الامراض، ولا يعرف يعني ايه دايجنوزس، ولا يعرف يعني ايه بريفنشن وتريتمنت، ولا يعرف يعني ايه انتيبيوتيك. الكلام ده ما يعرفوش، مش شغلته. فتفتكر ازاي يعلق لك على الجداول وهو ما يعرفهاش، ما يعرفش ايه ده؟ امال حضرتك احنا طول عمرنا بندي للاحصائيين يطلعوا لنا ريزلتس. ما هو عشان مش احصائي عادي، ده احصائي دكتور، احصائي نيرس، احصائي فيزيوثيرابيست، احصائي فارماسيست. هو كده احصائي بتاع اسنان، احصائي بتاع علوم، احصائي بتاع زراعه. فهو بيشتغل احصائي وريسيرش عشان يشيل من على دماغك ويعمل دورك اللي انت ما عملتوش. بس مش ده الصح. الى جانب انه لما بيدي لك ريزلتس متقفله، ما بيديكش الورق الاصلي بتاع الاحصاء. محدش بيعمل كده. وانت بتفرح طبعا لانك انت خدت البرودكت النهائي اللي هتقدمه، ومن غير ما حد بقى يسالك ولا يقول لك بقى حسابات ولا احصاء ولا ارقام ولا علاقه. ما مش هيقول لك الكلام ده، انت بتكتب الكلام اللي انت فاهمه ككلينيشن او كبراكتيشن. انما لو جه حد من المقيمين يقول لك اديني ورق الاحصاء الاصلي، تقول له ما عنديش. يقول لك ازاي؟ الاحصاء اداك ايه؟ تقول له اداني الريزلتس اللي مع حضرتك. يقول لك لا يا حبيبي، الريزلتس دي اسمها edited results. فين الان edited بقى اللي هي طالعه من برنامج الاحصاء؟ تقول له ما ادهاليش. هي دي بقى المشكله، وهو ده اللي بين الجاب والديفكت اللي عندنا. ان الريفيور او اي مقيم مش عايز الريزلتس اللي حضرتك كاتبها، لا، هو عايز يتاكد انها مكتوبه صح، وان الارقام مظبوطه، وان الاستاتستيكال ميثودز هي اللي مكتوبه، هي اللي اتعملت. دي يعرفها منين؟ من الاستاتستيكال اوتبوت اللي بيديهولك احصائي بقى، احصائي رسمي. يعني ده معناه يا دكتور مجدي اننا ما نخليش الاحصائيين يكتبوا لنا؟ لا، ما بقولكش ما تخلوش يكتب لك. اذا قال لك اكتب لك اكتب لك، ولكن لازم يديك الاستاتستيكال اوتبوت الاصلي الى جانب الايديتد ريزلتس. ادي واحد. نمره اتنين، انت ما تتخيلش ان الايديتد ريزلتس دي ريفرنس لك، لا، راجعها. ممكن انت تعترض على طريقه الكتابه، لانك انت ممكن تكون في الستايل اوف رايتنج احسن من الاحصائي، اللي هو مش احصائي يعني، هو واحد زميلك يعني من نفس الكليه، بس مش شرط ان هو يبقى اشطر منك، ممكن تبقى انت اشطر منه وتعرف تكتب الريزلتس نفس المعلومات، بس هتكتبها بستايل افضل. دي مش ريفرنس، او ده مش ديباجه، هي مش تابوه انت بتاخده كده زي ما هو وتوديه للمشرف بتاعك او توديه للمجله زي ما هو، لان اصل ده حاجه انا ماليش دعوه بيها، انتاتشبل. غلط، الكلام ده مش صح. حضرتك المفروض انك انت تعرف تقرا الاستاتستيكال اوتبوت وتطلع منه اللي انت عايزه في الريزلتس، وتانتربريت الارقام اللي طلعت في الريزلتس انتو كلينيكال كونكلوجنز. اهي دي بيسموها الانتربريتيشن ستيب. مين اللي بيعملها دي؟ الريسيرشر في الاصل.
هو اللي بياخد الستاتستيكال اوتبوت من الستاتستيشن، يقراها يفهمها، يبدا يكستراكت الارقام اللي هو عايزها في الريزلتس، يحطها، يبدا يعلق عليها وينتربريت ويقول الكلينيكال كونكلوجن النهائي بتاع الريزلتس بتاعته شكلها ايه. طبعا كل الادوار دي هو ده اللي هندرسه في ال3 ساعات بتوعنا، هو ده اللي يهمني. انا ما يهمنيش هاو تو دو statistics خالص، دي ما تهمنيش في حاجه. انما البريباريشن، الفاليديشن، الانتري، تحضير الداتا، تحضير الريزلتس، تحضير الطلبات، الانتربريتيشن دي اهم حاجه. خلاص؟ بعد الانتربريتيشن تيجي اخر خطوه وهي البرزنتيشن. دي بقى مش تبع الستاتستيكال كورس، لا دي تبع الساينتفك رايتنج. بس طبعا العلم كله انتجريتد ببعضه، مفيش علم منفصل عن علم، مفيش حاجه اسمها كده. فيبقى هنا البرزنتيشن هي هنا بقى الستايل اوف رايتنج، هاو تو رايت ذا ريزلتس. دي مش هاو تو فورم او تو دو، لا. بعد الانتربريتيشن انتهت قصه الاحصاء، ويتبقى بقى مين من الارقام دي هنحطها في تيبل، مين هنحطه في جراف، مين هنكتبه في تكست. وبكده يبقى انتهت مرحله انتاج الريزلتس، ويبقى كده انتهت مرحله الداتا مانجمنت. ادي الخطوات كلها. وزي ما حضراتكم شايفين من ال6 خطوات دول 5 خطوات المين بيردن على الريسيرشر. فقط الاحصائي هو اللي بيحول لي الداتا والطلبات بتاعتي لستاتستيكال اوت بس. اما كل ما قبل كده او بعد كده ده بتاعي انا كريسيرشر. طيب تعالوا نتكلم الاول عن الداتا، دي اول معلومه عندنا. الداتا هي ريزلتس اوف اوبزرفيشن، وهنا كلمه اوبزرفيشن مش مقصود اوبزرفيشن اللي هي اوبزرفيشن ستادي، لا لا، كلمه اوبزرفيشن الجنرال تيرم ان انجلش. يعني لو انت بتقيس اسمها اوبزرفيشن، لو انت بتصور اسمها اوبزرفيشن، لو انت بتوصف اسمها اوبزرفيشن. فيبقى اي فاكت بتطلعها من وحده بحث تسمى ريزلت اوف اوبزرفيشن. قد يكون ميجر، قد يكون سكور، قد يكون استيميت، قد يكون وصف يعني ديسكريبشن، قد يكون فوتو فيجر، اي حاجه، اي شيء، اي فاكت بتطلعها من وحده بحث واحده، من وحده بحث واحده، اسمها بيانات، اسمها داتا. الداتا دي صنف من 2، اما انها تكون كوانتيتيف داتا او كواليتيف داتا. وزي ما اسمها بيقول كوانتيتيف يعني داتا كميه، كواليتيف داتا وصفيه. واحنا قلنا يا ميجر يا كاونت يا سكور يا اما وصف يا اما فيجر، والفيجر وصف برضه. يعني هي الداتا في النهايه يا كميه يا وصفيه. كل الداتا دي منين؟ من 1 سنجل يونت من البحث. خلاص؟ تعالوا نتكلم شويه في التفاصيل. تعالوا للكوانتيتيف داتا. الكوانتيتيف داتا دي داتا كميه. يعني ايه داتا كميه؟ يعني بتميجر كوانتيتيز. الكوانتيتيز دي اللي هي ايه؟ اللي هي تبقى يا سكيل، يعني قصدي ميجرنج سكيل، حاجه بالميجر سكيل، يا كاونت. الميجر سكيل يعني ايه؟ الايدج، بالسنه، باليوم، بالشهر، لها يونت اهي ولها سكيل. الهايت بالسنتيمتر او بالفوت او بالانش. البريشر مليمتر ميركوري، سنتيمتر ميه. التمبريتشر فahrenheit، كلفن، سيلسيوس. الانجل بالديجري. كل دي اسمها ميجرز. اميجر يعني معناها رقم وجنبه يونت. او كاونت بتعد عدد السنان، بتعد عدد العمليات اللي عملها، بتعد عدد الولادات للستات، بتعد عدد نبضات القلب، بتعد عدد الريسبيراتوري اكشنز او موشنز. كل دي اسمها كاونتس. بتعد الار بي سيز، بتعد الوايت بي سيز، بتعد البليتلتس، كلها دي اسمها كاونتس. يبقى لو كانت الداتا ميجر او كاونت يبقى ده اسمها كوانتيتي.
وتبقى دي كوانتيتيف داتا. طبعا بما انها يا ميجر يا كاونت، فلا يمكن التعبير عنها الا بالارقام. مفيش حاجه ثانيه، مفيش حاجه ثانيه. الكوانتيتيف داتا لا يعبر عنها الا بالارقام، ولازم الارقام دي يكون جنبها يونت، واليونت دي تكون يونيفورم يونت، يعني افيزيكال او كيميكال يونت لا يختلف عليها اثنين. اللي هيقيس السنتيمتر في مصر هو نفسه اللي بيقيسها في السعوديه، هو نفسه، قصدي ايه، نفس السنتيمتر. هو تعريف السنتيمتر في مصر زي السعوديه، زي كندا، زي الاسكيمو، زي الهند، زي اي حته. مفيش اختلاف في الموضوع. التمبريتشر نفس الكلام، السيلسيوس، الديجري نفس الكلام، واحد. دي اسمها يونيفورم يونت. فلو كان عندك ارقام جنبها يونيفورم يونت وتبقى سكيل، يعني ميجرنج سكيل او كاونت، نسمي دي كوانتيتيف داتا. طب والنوع الثاني كواليتيتيف داتا، ساعات بيسموها كاتيجوريكال داتا، يعني بتعتمد على الكاتيجوريز. ودي برضو نفس الكلام، ديسكرايب. هنا بتديسكرايب ايه؟ يا انواع يا درجات. الجندر انواع، يا ميل يا فيميل. الريس انواع، يعني وايت ريس، يلو ريس، انديان، ريد انديان، ايا كان، اشكناز، اي حاجه. الاوكيوبيشن انواع، كاربنتر، بوتشر، امبلوير، وركر، اي حاجه. انما السيفيريتي اوف ديزيز، مايلد، مودريت، سيفير، دي جريدز. لما اقول اندر ويت، افريج ويت، اوفر ويت، اوبيز، دي جريدز. لما اقول ستيج 1 2 3 4 تيومر، دي جريدز. لما اقول جريد 1 او يعني ديفرنشيشن، الجريد اوف ديفرنشيشن يا اما ويل ديفرنشيتد، يا مودريت ديفرنشيتد، يا اما انديفرنشيتد، دي جريدز. اذا يا اما بتكون الكواليتيتيف داتا او الكاتيجوريكال داتا، يا اما تكون بوصف انواع يا بوصف درجات. لما بوصف انواع، الانواع لا تعرف الا باسمها. الميل هو ميل، الفيميل هو فيميل، مجموعه من الكاركترستكس المتعارف عليها من بدء الخليقه تسمى دي ميل، ومجموعه من الكاركترستكس من بدء الخليقه اسمها فيميل. الميت واللي عايش، استيت، اللي عايش ده مجموعه من الكاركترستكس متعارف عليها من بدء الخليقه اسمها عايش او ميت. مريض بسكر او مش مريض، مريض بضغط او مش مريض، الاوكيوبيشنز المختلفه، الريسز المختلفه، المحافظات اللي ساكن فيها الشخص ده، لون عينه، فصيله الدم، كل دي انواع لا تعرف الا باسمها وليس لها ترتيب. لو قلت ميل الاول قبل الفيميل، ما حدش هيقول لك ليه جبت الميل قبل الفيميل. لو قلت الاول اللي ساكنين في القاهره والجيزه ثم براحتك. لو قلت الاول من الاسيوط لحد القاهره، برضه ما حدش هيقول لك لا، ما فيش فرق. لو قلت الاول اللي ماتوا ثم قلت اللي عاشوا، مش فارقه. او قلت اللي عاشوا ثم اللي ماتوا، مش فارقه. يبقى ملهاش ترتيب ولا تعرف الا باسمها. اما الجريدز لا، الجريدز لازم تقولها بترتيب، يا اما ترتيب تصاعدي يا اما ترتيب تنازلي. مايلد، مودريت، سيفير، او سيفير، مودريت، مايلد. ما ينفعش تقول مايلد سيفير مودريت، هذا غير مقبول في العقل البشري. ليه؟ لان ذيس از جريد، وما دام جريد يبقى درجات، وما دام درجات زي السلم، يا طالع يا نازل، مش اي حاجه. ما تنفعش كده، غلط. يبقى اذا الفرق ما بين الانواع والدرجات هو الترتيب. الانواع لا تعرف الا باسمها وليس لها ترتيب. اما الدرجات فتعرف باسمها ولها ترتيب. اذا الكاتيجوريكال داتا عباره عن نوعين، نومينال داتا واوردينال داتا. نومينال داتا بتديسكرايب تايبس،
لا تعرف إلا باسمها وليس لها ترتيب. وكلمة نومينال يعني إيه؟ داتا اسمية لا تعرف إلا باسمها. الميل هو ميل، فيميل هو فيميل، مفيش حاجة تانية. أما النوع الثاني اللي هو بيوصف الدرجات فاسمه اوردينال داتا أو رانك الداتا. داتا لها اوردر أو رانك زي ما اسمها بيقول، زي التيومر ستيج وزي السيفيريتي اوف ديزيز وكل الكلام ده. يعني يا دكتور مجدي كده يبقى الكواليتيتيف داتا نوعين، يا نومينال انواع ولا تعرف الا باسمها وملهاش ترتيب، او اوردينال رانكد يعني درجات ولها ترتيب. صح. النومينال داتا لا يمكن التعبير عنها الا بالكلمات. الميل هتعبر عنها بأنهي رقم؟ غير التكويد يا جماعه، محدش يلخبط. التكويد انت بتقول بدل الميل 1 وبدل الفيميل 2، انما هل بتجمع 1 زائد 2؟ هل بتطرح 1 ناقص 2؟ يعني قصدي انت لا تتعامل معاهم كارقام في المعادلات، انما بتتعامل ان 1 ده كود و2 ده كود، مالهاش دعوه. ده مش ارقام، ولا تتجمع ولا تطرح ولا تتضرب ولا تتقسم. 1 يعني ميل و2 يعني فيميل بس. انت بتكتب 1 بدل ميل و2 بدل فيميل للتسهيل فقط، انما ما بتخشش في المعادلات كارقام 1 زائد 2 و1 ناقص 2 خالص. اما الاوردينال داتا فيمكن التعبير عنها بالطريقتين، انك تقول مايلد ومودريت وسيفير كلام، او تقول جريد 1 و2 و3. وال1 وال2 وال3 بيخش في معادلات رقميه بس لها خصوصيه، لها خصوصيه. فيمكن التعبير عن الاوردينال داتا بالكلمات او بالارقام. طب يعني يا دكتور مجدي هو يعني نوع الداتا اللي اسمه اوردينال ده اللي انت عمال بتشرح فيه بقالك نص ساعه عشان التيومر ستيج والمايلد والمودريت والسيفير؟ لا طبعا، الاوردينال داتا اكبر بكتير مما تتخيلوا. زي ايه؟ كل الارقام اللي بتقراها في اي علم في اي كتاب من غير يونت دي اوردينال داتا. كده زي ايه يعني؟ الاي كيو، الانتليجنت كوشن، حد يعرف اليونت بتاعته ايه؟ ملوش يونت. الفيجوال انالوج سكيل بتاع البين، حد يعرف اللي بيجيب 5 أو 4 أو 3 اليونت بتاعه ايه؟ لا ملوش يونت. طيب اشكركم اشكركم على الاطراء ده، اشكركم جدا. الناس اللي بتعمل السوشيو ايكونوميك ستيتس سكور كده اسمه سوشيو ايكونوميك ستيت، عشان نعرف هل البني ادم دوت في سوشيو ايكونوميك ستيت عالي ولا واطي. اما بيجيب 15 او 20 او 30 او 50 او 100 اليونت بتاعته ايه؟ مفيش. الجلس كوما سكيل بتاع الكوما اللي كل الناس عارفاه، اللي بيجيب 13 من 15، 13 ايه؟ ملوش يونت. حط بقى كده الاباتش سكور، الاي اس اي سكور، الاندومتريوزس سكور، كل الامراض النفسيه، البيك والهاملتون والسي اي، كل الارقام اللي بيستخدموها بتوع السايكاتري تقريبا ملهاش يونتس. كل الارقام دي اوردينال داتا. ليه؟ لانها ارقام من غير يونت، وما دام من غير يونت تبقى مش سكيل. وانت بتقيسها بايه؟ بقيسها بالوحده، ده سكور وحده. الوحده دي هي ايه؟ ما نعرفش، هي وحده خلاص، وحده الكويشنير. ايه ده؟ يعني كده الاوردينال داتا دي الاف من الفاريبلز تعتبرها اوردينال. صح، مظبوط مظبوط. يعني الاوردينال داتا مش حاجه نادره خالص، ده فيري كومن، فيري كومن. ودايما بتتلخبط مع الكوانتيتيف لان الاثنين ارقام. اذا ده معناه ان لازم نعرف كويس قوي ايه انواع الداتا اللي بعتينها للاحصائي، لان كل نوع داتا له طرق احصائيه مختلفه. ومين اللي يقدر يحدد الداتا بتاعته كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ الريسيرشر. طبعا اكيد يعني بالمنطق اللي يعني اللي درس لحد الاعداديه هيعرف ان الايج كوانتيتيف،
الهايت كوانتيتيف، البريشر كوانتيتيف. انما ده البيز لاين، حاجات بريمتيف في الريسيرش. انما طبعا هتلاقي في ارقام تانية متخصصه بقى بتاع شغلك انت، لا يمكن يكون حد يعرفها بسهوله ولا تبقى بديهيه خالص خالص. فلازم انت كريسيرشر تقول للاحصائي نوع الداتا بتاعك ايه. طيب في الحاله دي الداتا عندي بعد ما اتكلمنا كتير بقى في الانواع، الكلام المقعر بتاع العلم، الداتا حاجه من ثلاث اللي هبعتها للاحصائي: ارقام بيونتس، ارقام من غير يونتس كلمات، ارقام بيونتس كوانتيتيف سواء كانت كاونت او ميجر، ارقام من غير يونتس يبقى دي اوردينال خلصت، كلمات يبقى يا اما تكون نومينال او اوردينال. انا قررت، انا كريسيرشر قررت اعبر عنها بالكلمات مش بالارقام. طب يعني ايه على اي اساس يا دكتور مجدي احنا نقدر يعني نقول ان دي بارقام ولا نعملها بالكلمات؟ على حسب العلم بيقول ايه. يعني مثلا السيفيريتي اوف ديزيزز، كام كتاب في العلم كاتب انها 1 2 3 ومش كاتب مايلد ومودريت وسيفير؟ تقريبا ولا واحد. معظم الناس بتكتب ايه؟ مايلد ومودريت وسيفير خلاص. يبقى السيفيريتي اوف ديزيز مايلد مودريت سيفير، مينيمال مايلد مودريت سيفير، مينيمال مايلد مودريت سيفير. دي الكتب الدنيا كلها كاتبه الكلام ده في كل العلوم. محدش كاتب 1 2 3 4. انما الستيجز اوف تيومر 1 2 3 4. الجريدز بتاع التيومر ديفرنشيشن 1 و2 و3 حسب العلم، حسب العلم. خلاص. ففي بعض الداتا الاوردينال العلم بيعبر عنها عن طريق الكلمات، يبقى انت تعبر عنها عن طريق الكلمات. وفي حاجات بيعبر عنها عن طريق الارقام، زي حاجات كتير بقى. الاباتشي سكور ارقام، السوفا سكور ارقام، الجلاسكو سكور ارقام. وفي بعض الداتا بتعبر عنها بالطريقتين. ما دام بتعبر عنها بالطريقتين يبقى الطريقتين كويسين، زي الفيجوال انالوج سكيل. يا اما تقول كم من 10، يا اما تقول نو بين، مايلد بين، مودريت بين، سيفير بين. ده موجود وده موجود. اذا انت كريسيرشر بقرايتك ومذاكرتك في الموضوع اللي انت بتعمل فيه البحث انت اللي عارف الاوردينال داتا دي هيتعبر عنها بالكلمات ولا بالارقام. انما في النهايه انت بتبعت للاحصائي 3 انواع من الداتا. ده بقى تكنيكال، كلام بلدي بقى مش كلام علم، انما هو برضه كويس. ما انت مش هتدرس الاحصاء، اذا فهمتها احنا مش عايزين اكتر من كده. 3 انواع: يا ارقام بيونت، يا ارقام من غير يونت، يا كلمات. مفيش عندي حاجه رابعه، مفيش شيء رابع. والارقام بيونت تبقى كوانتيتيف، ارقام من غير يونت تبقى اوردينال، كلمات يا اما نومينال يا اما اوردينال. انت قررت انك انت تعرضها بالكلمات. ادي انواع الداتا اللي عندنا. طيب كده الداتا خلصت. الطلبات هنعرفها لما نعرف النتائج، نتائج الاحصاء ايه، هنعرف الطلبات. اول نتيجه من نتائج الاحصاء هي الديسكريبتيف ستاتستكس. يعني الاستاتستيكال ريزلتس ببساطه كده هم حاجتين: يا ديسكريبتيف ستاتستكس يا اناليتيكال ستاتستكس. يعني يا اما جاست ديسكريبشن للداتا اللي هي سمرايزيشن اوف ذا داتا ان فيو مينينجفول نمبرز عشان اسهل على القارئ انه يقراها، بس اسهل على القارئ انه يقراها. مش هديله انديفيدوال داتا، مش هديله داتا بتاع 300 عيان يقعد يقرا فيه، لا طبعا كلام مش منطقي. انما عايزين نلخص الداتا دي in few meaningful numbers. طب يعني ايه meaningful numbers؟ يعني numbers لما يقراها القارئ يتخيل اصل الداتا توزيعها شكله ايه. هنعرف الكلمتين دول حالا دلوقتي. ده اول جزء من اجزاء الاستاتستيكال ريزلتس. الجزء الثاني العلاقات. يبقى حضرتك لازم تحدد ايه هم الديسكريبتيف ستاتستكس اللي انت عايزها في الريزلتس، وايه هم الاناليتيكال ستاتستكس اللي انت عايزها في الريزلتس. فهمنا للديسكريبشن والاناليسيس
هو اللي هيخلينا كريسيرشر نعرف نكتب للاحصائي انا عايز احصائيه، انا عايز ريزلتس ايه. ايه هي الريزلتس دي اللي هي ايه يعني؟ اللي هي يا ديسكريبتيف يا اناليتيكال. تعالوا نتكلم الاول في الديسكريبتيف ستاتستكس. طبعا انتوا عارفين ان الابحاث في منها ديسكريبتيف وفي منها اناليتيكال. لو البحث نفسه طبيعته ديسكريبتيف يبقى مش هطلب اناليتيكال ستاتستكس، لان هو اصلا طبيعه البحث وصفي ما بيعملش اي علاقات، فخلاص يبقى هطلب كله ديسكريبشن. انما لو البحث بتاعي وهو الاعم والاكثر انه اناليتيكال، فبقول للاحصائي ايه هم الديسكريبتيف ستاتستكس اللي انا عايزها وايه هم الاناليسيز او العلاقات اللي انا عايزها، وده هندرسه على مر المحاضره بتاعتنا ان شاء الله. تعالوا نبتدي بالديسكريبتيف ستاتستكس. معنى ان انا بسمرايز الداتا ان فيو مينينجفول نمبرز، عشان تبقى مينينجفول لازم يبقى لها ساينتفك رولز. تعالوا بقى ندرس الساينتفك رولز. الداتا احنا لسه قايلين دلوقتي انها يا كوانتيتيف يا كواليتيف، لان انا بديسكرايب ايه؟ بديسكرايب الداتا. طيب كل نوع له ديسكريبشن؟ كل نوع له طريقه. الكوانتيتيف له طريقه والكواليتيف له طريقه. الكوانتيتيف داتا بيقسمها علماء الاحصاء الى نوعين. نوع اسمه نورمالي ديستريبيوتد داتا، ونوع اسمه نوت نورمال داتا او نون نورمال داتا. يعني ايه يا دكتور مجدي؟ مش فاهم. بص، الداتا الداتا الرقميه لو كلها ارقام وسطيه والاكستريمز ار رير، ما فيش فيها اكستريم فاليوز، نسمي دي نورمال ديستريبيوتد داتا او هوموجينس داتا او سيمتريكال داتا. اما لو الداتا منعكشه يعني فيها اكستريمز، دي نسميها نوت نورمال داتا او نون نورمال داتا. طيب حضرتك في 100 سؤال في الحته دي. نورمال ونوت نورمال دي يعني بتاعت الفسيولوجي والاناتومي، امال المرض يبقوا ايه، نورمال ولا نوت نورمال؟ لا لا حضرتك ملهاش اي علاقه. الداتا دي بتاعت واحد طبيعي ولا واحد عيان ولا واحد لا خالص. ده معلومه احصائيه بحته. الارقام فيها اكستريمز ولا ما فيهاش اكستريمز بس. ملهاش علاقه ان النورمال ده هو الكنترول والنوت نورمال هم دول الكيسز. لا 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 خالص، اوعوا تلخبطوا اللخبطه دي خالص. كلمه نورمال ونوت نورمال معناها شكل الداتا، توزيع الداتا، ملوش علاقه الداتا دي طالعه من بني ادمين، حيوانات، نباتات، جمادات، ملوش دعوه بالكلام ده خالص خالص. هي القصه واضحه، يا اما الداتا فيها اكستريم يا ما فيهاش اكستريم. فيها اكستريمز ومنعكشه نسميها نوت نورمال او asymmetrical او heterogeneous داتا. اما لو الداتا كانت كلها ارقام وسطيه، الفاريشن قليل وكميه الاكستريم نادره جدا، يبقى دي نسميها نورمال داتا. طب السؤال الثاني يا دكتور مجدي، ايه اللي يخليني اجيب في البحث بتاعي ده الداتا منعكشه؟ ايوه، ما هي مش ذنبك، طبيعه الداتا انها كده منعكشه. زي ايه يعني؟ ادينا كده مثلا. اقول لك حضرتك دلوقتي لو جبت اي عينه عشوائيه من اي ناس داخله عندك المستشفى وعملت لهم PCR فور كوفيد، فور HIV، فور HCV، فور HBV، فور هيربس سيمبل، اي PCR، مش ممكن لو انت خدت 10 مثلا فلنفرض تلاقي ان 9 منهم زيرو ما عندهمش انفكشن وواحد عنده 5 مليون فيروس؟ تقول لي ممكن طبعا عادي. طب ما دي اكستريم زي مين فيهم الغلط؟ مش حد غلط. طب الداتا دي وحشه في ايه؟ لا مش وحشه خالص. يعني متوقع الاكستريمز؟ طبعا متوقع. اللي يمنع يعني؟ يبقى طبيعه الداتا دي فيها اكستريمز. طيب حضرتك دلوقتي لو جبت عيانين فيهم هيباتيك مانيفستيشن، هيباتايتس، نوع من انواع الهيباتايتس، مش ممكن تلاقي شويه ناس فيهم الانزيمز عاديه 30 40 5 7 8 10، وممكن ناس تلاقيهم فيهم الانزيمز 3000 و4000 و5000 و10000. الناس بتوع البطنه بقى يردوا يقول لك طبعا ده عادي، ممكن عادي، ايه المشكله؟ طيب الداتا دي غلط؟ لا. العيانين دول غلط؟ لا. الدكتور ده غلط في حاجه؟ لا. طيب الداتا بطبيعتها فيها اكستريمز. اذا هناك داتا بطبيعتها فيها اكستريمز بطبيعتها، فنسميها نوت نورمال. اما داتا ثانيه زي كل الكاتايونز بتاع البني ادم، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم والانايونز،
اللي في الدم الرينج بتاعهم شكله ايه؟ لا، رينج بسيط، لان اي رينج يوسع فيهم بيموت البني ادم، بيموت العيان، يموت. فهمتوا الكلام؟ يبقى بطبيعه الداتا دي الرينج نفسه لا يسمح باكستريمز، لان الاكستريمز قاتله، قاتله. الهايبر ناتريميا تقتل، الهايبوناتريميا تقتل، الهايبر كاليميا تقتل، الهايبوكاليميا تقتل. اذا ده معناه ان في بعض الداتا لازم تطلع وزين رينج صغير، ما فيش فيها اكستريمز اصلا، ما ينفعش. البي اتش بتاع البني ادمين ما ينفعش يطلع فيه اكستريمز، ما فيش اكستريمز فيه، ما ينفعش، لان دي بتبقى اجينست طبيعه الداتا. يبقى طبيعه الداتا دي من اصلها ان ما فيهاش اكستريمز، يبقى نسميها نورمالي ديستريبيوتد داتا. طب احنا ليه عايزين نفرق ما بينهم؟ يعني مش حاجه احصاء، يعني دي بتظهر في الريزلتس، لا ما بتظهرش في الريزلتس. يعني الاحصائي بيقول لي الداتا نورمال، لو انت عايز يقول لك، انما هي ما تهمكش انت في حاجه. طب اهميتها ايه؟ ان واضح ان النورمال ديستريبيوتد داتا لها سكه في الديسكريبشن، وبتبقى ديسكرايب بستاتستكس غير الداتا بتاعت النوت نورمال. طب لو الداتا كوانتيتيف نورمال بنستعمل المين بلس ماينس الستاندرد ديفيشن. بنعبر على اي فاريبل، كلمه فاريبل في الاحصاء يا جماعه يعني اي حاجه، اي رقم اسمه فاريبل، لان كل شيء في الدنيا فاريبل. فما فيش حاجه اسمها فاريبل. طب فين الفيكسد؟ ما فيش حاجه اسمها فيكسد. كل الداتا اللي في الابحاث بتاعتنا اسمها فاريبلز، بيسموها كده. فاي فاريبل كوانتيتيف نورمال بعبر عنه برقمين: رقم يدل على السنتر، على القلب، على الوسط، وسط ارقام الداتا، النص بتاعها كام، الرقم كام في الوسط. طيب والاطراف، الفاريشن اراوند الوسط ده كام؟ اهو ده الستاندرد ديفيشن. يعني هم بس كده بنوصفهم برقم يدل على المنتصف ورقم يدل على الفاريشن اراوند المنتصف ده. كانك بالظبط بالظبط بتوصف ديستريبيوشن بتاع لعيبه في ملعب. دايما تقول خط الوسط فيه ايه، عند الاجوان فيه ايه، يقوم تنقل للقارئ صوره سمعيه. حتى لو انت متعلق في الراديو، اللعيبه واقفه ازاي، ديستريبيوتد ازاي، نفس الفكره. يعني كل الفاريبلز الكوانتيتيف النورمال بنعبر عنها برقمين: رقم اسمه المين ورقم اسمه الستاندرد ديفيشن. المين بيعبر عن سنتر، قلب، وسط الداتا، والستاندرد ديفيشن بيعبر عن الفاريشن. طب اشمعنى مش بتاعنا بقى ده؟ اشمعنى الستاندرد ديفيشن اسمه ستاندرد ديفيشن مش بتاعتنا دي؟ كل ده علم احصاء بقى، اللي عايز يتعلمه يتعلمه. انما انا كريسيرشر اللي يهمني ان انا اعبر عن الداتا بتاعتي صح. فلو الداتا كانت كوانتيتيف نورمال هعبر عنها بالمين والستاندرد ديفيشن. لو الاحصاء اداني حاجه غير المين والستاندرد ديفيشن لازم اساله انت ليه عبرت عنها بحاجه ثانيه، يا يفسر لي يا اما يصلح بس. فانا هقول له في الطلبات بتاعتي الداتا الكوانتيتيف لما تبقى نورمالي انا عايز مين وستاندرد ديفيشن. دي بقى ميزه ان عارف هيديني ايه، فانا اطلبه يبقى او ماخده. هي كده، اللي تطلبه هو اللي هتاخده. طب لو الداتا كوانتيتيف نوت نورمال بنستعمل ما يسمى بالميديان والرينج. الميديان هو بديل للمين. الديفيشن في بعض الأحيان العلم وليس الإحصاء بيتعارف على العلم وليس الإحصاء. طيب الصوت كده رجع تاني يا جماعة، متهيألي الصوت كده رجع مرة تانية، معلش. العلم وليس الإحصاء
بيقول ان احنا ما نستعملش الرينج كله، نستعمل اجزاء منه. طب حضرتك نستعمل اجزاء منه ليه؟ ما قلت لك هو العلم هو اللي طالب كده، دي حته كبيره. انما في بعض التخصصات عارفاها كويس قوي، بيشتغل بما يسمى السنتايلز. يعني مثلا ياخدوا ال 50% الوسطانيين ويشيلوا ربع الداتا الصغير والربع الكبير، او ياخد ال 90% الوسطانيين ويشيل 5% الصغير و5% الكبير، او ياخد ال 95 ويشيل 2.5 و2.5 وهكذا. طب ليه بيعملوا كده؟ لها هدف، والهدف ده هدف علمي وليس هدف احصائي. فالعلم هو اللي بيعمل كده. فانت بتلاقي مثلا انك انت كل الابحاث اللي انت بتقراها شبه البحث بتاعك اللي قبلك طبعا، بتلاقيهم كلهم كاتبين ميديان وحاجه اسمها انتر كوارتايل رينج. انت ككلينيشن عارف انك انت محتاج حاجه، ان انتوا عندكم في شغلكم بتشتغلوا على الانتر كوارتايل رينج. انت يمكن مش عارف اسمه الانتر كوارتايل رينج، بس انت عارف ان انتوا بتعرضوا ال 50% الوسطانيين وتشيلوا ربع وربع، او بتعرضوا ال 90%، او بتعرضوا ال 95%. مثلا من اكتر الناس اللي بتشتغل بالسنتايلز الاطفال يقول لك دايما انا عايز ال 25 برسنتايل، انا عايز ال 50 برسنتايل للجروث بقى وللهايت والبودي ويت، كل الكلام ده، كل الكلام ده في الاطفال بيشتغلوا بالسنتايلز. بينما عندنا مثلا في النساء ما حدش بيشتغل بالسنتايلز خالص. في الجراحه ما تلاقيش السنتايلز دي موجوده. الريسبيراتوري الناس بتوع التشيست بياخدوا دايما الاف اي اف 25 75. في الريسبيرومتري والريسبيراتوري ميجرز بيستعملوا السنتايلز كتير كتير. وعشان كده ما تقلقوش منها، لان انتوا يوجوالي اللي مش عارفها مش هيشتغل بيها. في الغالب اللي مش عارفها مش هيشتغل بيها ومش هيتعرض لها، واللي عارفها هيطلبها، لان هي دي اللي موجوده وهو عارف ان هي دي الميجر للرينج لكل الشغل بتاعنا. اذا القاعده بتقول لو الداتا كوانتيتيف نورمال هنعمل لها ديسكريبشن بالمين والستاندرد ديفيشن، ولو الداتا كوانتيتيف ونوت نورمال بنستعمل الميديان والرينج، وبعض الاحيان نستعمل السنتايلز. طب الكواليتيتيف داتا لسه قايلين الكواليتيتيف داتا نوعين، يا نومينال يا اوردينال. نومينال انواع لا تعرف الا باسمها وليس لها ترتيب، اما الاوردينال فهي درجات لها ترتيب. النومينال ما لهاش غير الفريكونسي ميجرز، كاونت وبرسنت، عندك كام من كل صنف والبرسنت بتاعه كام. ما عنديش طريقه ثانيه، ما عنديش طريقه ثانيه. النومينال كام ميل وكام فيميل والبرسنت بتاعه، كام مات وكام عاش والبرسنت بتاعه، كام ديزيزد وكام نون ديزيزد والبرسنت بتاعه. ما عنديش حاجه ثانيه. فدي سهله وما فيش فيها مشكله، تحط الكاونت والبرسنت جنب. طب ما نحطش البرسنت بس، بعض لها قواعد، ولكن الأعم عشان تريح دماغك من قصة القواعد في الحتة دي حط دايما الكاونت والبرسنت. أنا عندي ميلز 4/10 بين قوسين 40%. شكرا، أنت كده حطيت لك أنا كقارئ كل المعلومات المطلوبة. طيب يبقى دي النومينال. طب تعالوا الاوردينال بقى. الاوردينال دي بقى مشكله، لان ممكن اعبر عنها بالكلمات، ممكن اعبر عنها بالارقام، والارقام ما لهاش يونت، بس في بعض ارقام صغيره زي مثلا الفيجوال انالوج سكيل من 0 ل 10. في ارقام كبيره في بعض السكيلز بال 2000 وبال 1500، ارقام كبيره جدا. فيمكن التعبير عن الاوردينال داتا بالثلاث طرق. ممكن اعبر عنها بالفريكونسي ميجرز، او بالميديان والرينج، او بالمين والستاندرد ديفيشن، كله موجود. طب اون وات بيز هنعبر عنها بالثلاث طرق؟ قال لك بص بقى،
لو الاوردرز اللي عندك 5 او اقل، يعني مايلد مودريت سيفير، ده اوردينال داتا 3 اوردرز اهم، او مايلد ومودريت سيفير اكستريم 4 اوردرز، او مينيمال ومايلد ومودريت وسيفير واكستريم 5 اوردرز، اخرنا 5 يعبر عنها بالفريكونسي ميجرز. كام مايلد كيس والبرسنت بتاعهم، كام مودريت كيس والبرسنت بتاعهم، كام سيفير كيس والبرسنت بتاعهم. بس ليه الافضل انه يتعبر عنها كده؟ لان دي ادق طريقه تقول لي الديستريبيوشن. ده انت عندك كام من كل صنف، ده جرد، انت بتجرد الحالات. مفيش احسن من، مفيش طريقه افضل من كده انها تعبر عن الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاعتك. انما اكتر من 5 هيبقى صعب على القارئ انه يقعد يقرا بقى برسنتات كتير كده. يعني مش معقول مثلا في الفيجوال انالوج سكيل اقول اللي جاب 0 كان كام، واللي جاب 1 كان كام، واللي جاب 2 كان كام، واللي جاب 3 كام، لحد 10 او لحد 8 او لحد 9 حسب الحالات عندي، كل واحده بالبرسنت بتاعها. ده كلام فيري تيريس، لا ده متعب. فلو الاوردينال داتا الاوردرز فيها 5 وانت نازل، يبقى استعمل الفريكونسي ميجرز زيها زي النومينال، وفي الحاله دي هنستعمل الكلمات. طب لو اكتر بقى من 5، في الحاله دي بستعمل ارقام زي الفيجوال انالوج سكيل من 0 ل 10، الاباتش سكور 0 ل 25، الجلاسكو كوما سكور من 0 ل 15، وهكذا. لو الاوردرز ما بين ال6 وال30 اوردر، 30 اخرك 30، السكور اخره 30، بنستعمل الميديان والرينج على طول. الله، ليه مش المين والستاندرد ديفيشن؟ قال لك لان اثبات النورماليتي او الهوموجينيتي لما يكون الاوردرز قليله اخرهم 30 اثبات صعب، فبنعتبرها نوت نورمال، نعتبر الداتا دي نوت نورمال ونستعمل الميديان والرينج. طيب لو حضرتك كانت ازيد من 30 زي الاي كيو مثلا، الاي كيو ممكن يوصل ل 144 اللي هو الانتليجنت كوشنت، الاباتش سكور، مش اسف السايكايتريك سكور والسوشيو ايكونوميك سكور ممكن يوصل لميات. ففي الحاله دي بقى لو زاد الماكسيمم اوردر عن 30، هنا علماء الاحصاء قالوا لنا ان الاوردينال داتا بقت بتشبه الكوانتيتيف. هي ما بقتش كوانتيتيف، هي بتشبهها بس، ما بقتش كوانتيتيف، ما بقتش كوانتيتيف، ما بقتش كوانتيتيف، هي بتشبهها بس. تشبهها يعني ايه؟ يعني ابص هي نورمال ولا لا. وانا حضرتك اعرف منين نورمال ونوت نورمال؟ لا انت ما تعرفش. في statistical tests تعرف النورماليتي، في statistical tests تعرف النورماليتي. وهقول لكم على طريقه بسيطه كده لما نوصل قدام شويه تقدروا تعرفوا الداتا بتاعتكم نورمال ولا لا بالتقريب. يبقى انا بسال الاحصائي واقول له لو الداتا نورمال اعمل لي مين وستاندرد ديفيشن، داتا نوت نورمال اعمل لي ميديان ورينج، او لو انا عندي سنتايلز اقول له اعمل لي السنتايلز اللي انا عارفها في العلم عندي. نفس الكلام الاوردر، لو الاوردر من 6 ل 30 اقول له اعملها لي بالميديان والرينج، ولو اكتر من 30 بص لي عليها هي نورمال ولا لا. لو كانت نورمال هنعبر عنها بالمين والستاندرد ديفيشن، لو كانت نوت نورمال هنعبر عنها بالميديان والرينج كمان. واللي بيقرا بيبرز واللي بيقرا ابحاث اللي بيقرا رسائل هيلاقي كل الكلام ده موجود. وهذه هي القواعد، والسلايد دي اي ريكومند ان انتوا تحتفظوا بيها، لان هي دي اللي هتقول لكم ايه الرولز لاستخدام الستاتستكس in describing the different types. الكلام ده بيغطي 99% من رسائل الفيلد الصحي كله والبيولوجي. ايه ده؟ هو في حاجات تانية غير كده؟ طبعا في، بس يوجوالي مش في الفيلد البيولوجي. خلاص، انما ده يغطي لكم 99%. طيب ده كده الديسكريبشن. تعالوا بقى لكونسبت تاني له علاقه بالديسكريبشن برضه، اسمه statistical inference. ايه الستاتستيكال انفرنس ده؟ يعني ايه؟ قال لك بص، اي بحث في الدنيا بيتعمل على سامبل بتبقى withdrawn from a population، صح؟ كلنا عارفين كده. حلو.
ايه ضمني ان النتائج اللي طالعه على السامبل دي هي نفسها نتائج البوبيوليشن؟ هو ايه اللي يخليني اشك في السامبل؟ ما هي السامبل من البوبيوليشن، جميل، بس هل السامبل دي ايدنتيكال للبوبيوليشن؟ تقول لي طبعا لا، لان هي جزء منه فقط. طب حلو، ارجع اسالك تاني، هل الجزء ده هيديني نفس النتائج الصحيحه على البوبيوليشن كلها؟ تقول لي طب وانت قلقان ليه من قصه البوبيوليشن؟ لك يا حبيبي، ما هو انا اصلا بعمل البحث على سامبل عشان اطبق النتائج على البوبيوليشن، وانا بطبق النتائج على السامبل؟ انا السامبل دي ما تهمنيش في حاجه، ده هي فقط التجربه، دي ماده التجربه فقط. لو انا قلت مثلا ان في انتيبيوتيك معين افضل من انتيبيوتيك تاني، انا طلعت الكونكلوجن ده على سامبل، انما لما هطبق الكلام ده هطبقه على بوبيوليشن كبيره، عدد كبير من العيانين اللي فيهم نفس المرض اللي انا بديله الانتيبيوتيك ده. فسؤال مشروع جدا يعني ينط في دماغ اي ريسيرشر، هل النتائج اللي طلعت على السامبل هي نفسها تراستبل انها تكون على البوبيوليشن ولا لا؟ طبعا اكيد الكلام ده كله منطقي في دماغ اي حد فينا. هناك statistical methods عشان اربط السامبل بالبوبيوليشن. طبعا ده شيء مهم جدا جدا. اولا علشان يطمني ان انا نطلع نتائج فاليد. نمره اتنين، اقدر اتوقع النتائج على البوبيوليشن كام. هل ممكن اتوقع من السامبل البوبيوليشن هيطلع منها كام؟ هنشوف. تعالوا نشوف القصة عشان نفهمها. لو احنا سحبنا عينة من population وطلع المين ايج 24 سنة، هل ده معناه ان المين ايج اوف ذا population 24 سنة؟ هتقولوا لا، مش شرط. ليه؟ لان السامبل is not identical للبوبيوليشن. هو طبعا السامبل دي لو اتخذت غلط هتطلع نتائج مختلفه. قال لك لا 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 لا، انا بكلمك السامبل متاخده صح، دي راندم سامبل محسوب السامبل سايز، يعني مفيش كائن بشري يقدر ياخد سامبل افضل منها. خدوا بالكم الكلام، لانك اوعى تفتكر ان انا بتكلم على سامبل متاخده غلط. سامبل متاخده غلط هتطلع نتائج غلط، لا طبعا مش ده اللي بتكلم عليه. انا بتكلم على سامبل متاخده صح. حتى لو متاخده صح، هل هي بالظبط تبقى البوبيوليشن؟ لا طبعا. هي متوقع انه يبقى قريب، طبيعي، لان المفروض ان السامبل بتريبريزنت البوبيوليشن، كلام منطقي. ولكن هل هي ايدنتيكال للبوبيوليشن؟ لا. يعني ممكن يطلع لو قدر ليا يعني ان احسب المين ايج للبوبيوليشن كلها، ممكن يطلع مثلا 24 ونص، 25، 23 ونص. ممكن طبعا، ممكن طبعا. طيب ايه السبب اللي يخلي سامبل محترمه جدا ما تبقاش ايدنتيكال للبوبيوليشن؟ ايه السبب؟ قال لك ان العينه مش متاخده صح. لا يا حبيبي، العينه متاخده صح. العينه مش راندم، لا راندم. العينه مش راندم، لا راندم. العينه حجمها صغير، العينه حجمها صغير، لا العينه محسوبه صح. يعني زي ما قلت لك، مفيش كائن بشري يقدر يجيب عينه افضل وستيل مش ايدنتي. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب الصدفه. السبب ايه؟ الصدفه. الصدفه، يعني بالصدفه العينه اختلفت عن البوبيوليشن شويه، حاجه بسيطه، صدفه. ايوه طب حضرتك الصدفه دي نعمل لها ايه؟ مش هتعرف تعمل لها حاجه. ايه ده؟ يعني امنعها ازاي؟ لما تتمنعش. طب اعالجها ازاي؟ ما تتعالجش. ما تتعالجش. ايه ده؟ يعني انا عندي عيب، عيب
internal، عيب في كل سامبل على وجه الارض. ايوه، عندنا عيب في كل سامبل على وجه الارض، انها لا يمكن تبقى ايدنتيكال للبوبيوليشن بالظبط. مستحيل او شبه مستحيل. يعني ده معناه يا دكتور مجدي ان ال 24 سنه دي هتختلف عن الحقيقه بتاعت العينه بالحقيقه بتاعت البوبيوليشن بسبب الصدفه. ايوه، والصدفه دي ما اقدرش اعالجها ولا امنعها. لا، ما اقدرش اعالجها ولا امنعها. في دكتور بيقول طيب دكتور انا اختار الايج جروب. يعني ايه الايج جروب؟ انا عايز اختار عينه عشوائيه تمثل البوبيوليشن ومنها الايج، فمن الكاركترستكس بتاعتها الايج. السؤال عن رول عامه، مش عن حاله معينه، عن رول عامه. هل لما يطلع جوه السامبل المين ايج 24 سنه، هل يبقى المين ايج اوف ذا بوبيوليشن 24 سنه؟ يا لا. والاجابه لا. الاجابه لا، مش شرط. طب الاختلاف سببه ايه؟ هل عيب في العينه؟ يعني انا خدت عينه غلط؟ قال لك لا، انت خدت عينه صح. طب حجمها غلط؟ لا، انت خدت عينه صح بحجمها صح. طب السبب ايه؟ راندوم ايرور اللي اسمه التشانس. طب والتشانس ده امنعه ازاي؟ لا يمنع. طب اعالجه ازاي؟ لا يعالج. يعني ده معناه يا دكتور مجدي ان كل سامبل على وجه الارض فيها عيب؟ ايوه فيها عيب. هي كده، وما عنديش حاجه افضل. هنعرف نتصرف معاها ازاي. انما الرولز دي مهمه جدا يا جماعه لفهم الاحصاء. طيب ده معناه اننا لو خدنا عينه ثانيه من نفس البوبيوليشن بعد نص دقيقه، خدت عينه ثانيه، ممكن يطلع المين ايج 25 سنه؟ الله، بس العينه الاولى طالعه 24 سنه. ايوه. الاختلاف ما بين العينتين ده سببه ايه؟ الصدفه. يعني العينه الثانيه مش غلط؟ لا، ما فيش ولا عينه فيهم غلط، العينتين متاخدين صح. وهي نفس البوبيوليشن، هي نفس البوبيوليشن. يعني الاختلاف ما بين العينتين دول سببه ايه؟ الصدفه. يعني ممكن عينتين يتسحبوا من نفس البوبيوليشن ويطلعوا رقمين مختلفين سبب الصدفه. ومفيش حاجه نقدر نعملها. لا، مفيش حاجه نقدر نعملها لمنع ده. لا، ما عنديش. طب لو خدت عينه ثالثه وطلع 23 سنه، نفس الكلام. طب ولو خدت عينه رابعه وطلع 26 سنه، نفس الكلام. الاختلاف ما بين العينات المختلفه سبب الصدفه، لان العينات دي ايديال. طب لو قدر لي ان انا كالكوليت الريال مين ايج للبوبيوليشن، طلع 25 ونص، مش زي اي عينه فيهم خالص. السبب ما بين اختلاف العينات كلها والحقيقه الصدفه. الصدفه. الله، ده معناه كده يا دكتور مجدي ان كل عينه فيهم لا تعتبر كالكيوليشن للمين ايج بتاع البوبيوليشن، لا، دي استيميشن فقط. الله، يعني احنا الاحصاء في احسن الظروف بتستيميت. ايوه. اللي يرجع منكم للمعجم للديكشنري ويقرا معنى كلمه statistics يعرف ايه استيميشن. هيقول استيميشن ايه؟ انا بجيب 10 عين اقيس لهم الضغط، اقيس لهم السكر، فين الاستيميشن؟ ما هو حضرتك ال 10 عين دول ما يهمكش في حاجه. ال 10 عينين دول هم السامبل اللي انت بتحاول تستيميت عليها البوبيوليشن ستيت بس. يبقى اول قاعده بتقول ان مفيش عينه على وجه الارض تمثل بوبيوليشن على وجه الارض 100%. ادي اول قاعده. القاعده الثانيه مبنيه على القاعده الاولى، ان ممكن عينات كتير تتسحب من نفس البوبيوليشن في نفس الظروف بنفس الطريقه وتطلع ارقام مختلفه، نتائج مختلفه.
والاختلاف سببه الصدفة، ما عنديش حاجة تانية. القاعدة الثالثة إن ممكن العينات كلها تختلف عن حقيقة البوبيوليشن بسبب الصدفة. هو كده. وده معناه القاعدة الرابعة أن الإحصاء هي estimate للبوبيوليشن وليست measure للبوبيوليشن. It is just estimation. طيب إذا كنا بقى فهمنا القواعد الأربعة اللي فاتت دي، وإننا فعلا في كل الأبحاث العلمية أنا ما بعملش أكتر من estimation لحال البوبيوليشن اللي أنا ما أعرفش عنها حاجة، ولا يمكن اقدر اعرف عنها حاجه. محدش يقدر يقول لي والله البوبيوليشن بتوع الدايابيتس على مستوى الكره الارضيه نعرف نلمهم ازاي. تلم مين؟ مش هتلم حد ولا هتعرفها عمرك. دي حاجه مجهوله وستظل مجهوله. فانا جاست باستيميت حال البوبيوليشن. طيب اذا كنا بقى بنستيميت، is it better to estimate بنتيجه العينه ولا بالرينج المتوقع على البوبيوليشن؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. اقول لك. يعني حضرتك ببساطه لو قلت ان في دواء بيجيب 80% كيور ريت في عينه معينه لمرض معين، ده افضل للقارئ بتاع البحث بتاعك ولا انك تقول له انا متوقع ان الدواء ده على البوبيوليشن يجيب من 70 ل 90%؟ فكروا انتوا فيها، لان دي مساله عقليه ومساله لوجيك. مين الافيد للقارئ لمستخدم البحث العلمي؟ ان الباحث يقول له ان الدواء جاب 80% في العينه بتاعتي، ولا متوقع انه يجيب من 70 ل 90% من البوبيوليشن؟ طبعا هتقول لي طبعا متوقع في البوبيوليشن، وانا مالي ومال العينه بتاعتي؟ والعينه بتاعته ما تفرقش معايا في حاجه. انا يهمني لما انا استعمل الدواء هيجيب 80 برضه؟ احنا قلنا لا بقى، ممكن يجيب حاجه قريبه. حلو، القريب ده بقى ينزل لكام ويعلى لكام؟ انا طب ودي حاجه ممكنه؟ ممكنه. وده الحل بقى اللي لقيته الاحصاء، ان بدل ما اعرض نتائج العينه فقط اعرض كمان الرينج المتوقع على البوبيوليشن. فبدل ما اقول ان الكيور ريت اوف دراج اكس في المرض الفلاني 80% في العينه بتاعتي، تزود بقى والمتوقع في البوبيوليشن من 70 ل 90%. هل ده شيء مفيد ولا مش مفيد؟ اكيد مفيد، اكيد مفيد. طب والرينج ده اسمه ايه؟ اسمه الكونفيدنس انترفال. كونفيدنس انترفال. طب وليه اتسمى كده؟ انترفال يعني رينج، مفهومه. طب كونفيدنس يعني ايه؟ كونفيدنس معناها وي مين؟ المجتمع القارئين، مجتمع مستخدمي البحث العلمي. وي ار كونفيدنت ان الرقم الحقيقي بتاع البوبيوليشن موجود جواه. يعني الرقم الحقيقي اللي هو تخيلي، اللي هو رقم مش هعرف اجيبه، بس انا ابقى كونفيدنت ان الرقم الحقيقي للكيور ريت بتاع الدواء ده في المرض ده ما بين 70 و 90%. طيب هل الرينج، يعني احنا اول مره نسمع الكلام ده يا دكتور مجدي، هل دي حاجه يعني كومن؟ ده حضرتك اكتر مما تتخيل. هذا الرينج الاستيميتد رينج بنستعمله in everyday life عندنا. اقول لك ببساطه، لو جالك واحد بيشتغل معاك، البواب بتاعك، السواق، حد من قرايبك، قال لك والنبي الواد ابني عايز يعمل لوز، وكنا عايزين نعرف هنتكلف قد ايه. ما تسال الجراح صاحبك بتاع الانف واذن وتقول له عمليه اللوز تكلف قد ايه. قمت انت قلت له حاضر عينيا، رحت للجراح صاحبك وقلت له انا عندي عيل عمره كذا بيشتكي من كذا واللوز وما اعرفش ايه وعايز يعمل لوز. قام يقول لك الجراح ايه؟ والله ما اعرفش يتكلف قد ايه يعني. هتقوم تقول له ايه؟ اعتقد كلام منطقي، اديني رينج. قول له يعني انا مش بلزمك بحاجه، يعني اديني رينج.
يقول لك والله يعني من 1000 ل 1500 جنيه مثلا. الرينج ده ايه؟ هو كونفيدنس انترفال. It is an estimated range. هو مش حاجه محسوبه، هو estimated، ولكن بيديك بوردرز. هتروح تقول للراجل والله ممكن من 1000 ل 1500. الرينج ده مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد طبعا. اكيوريت ولا لا؟ لا مش اكيوريت، ولكنه مفيد. لان البديل ايه؟ انك هتروح تقول للراجل والله الجراح بيقول لك انت وبختك. مين اللي يخلي الراجل ياخد قرار انه يعمل عمليه ولا لا؟ الرينج ولا تقول له انت وبختك؟ لا انت وبختك خايف، انا ما اعرفش اذا كنت هقدر ادبر الفلوس ولا لا. انما لما تقول لي من 1000 ل 1500 ماشي، كده تمشي المسائل. اعتقد ان الموضوع طبعا حطوا بقى على الكلام ده آلاف الامثله، آلاف الامثله في الديلي لايف بتاعتنا. كلنا بنستيميت الرينج ده. ده معناه انه مش غلط ان احنا نستيميت كمان في البحث العلمي. طيب هو ده ممكن يعني ده شيء يعني نقدر نعمله؟ قال لك تقدر نعمله بالاحصاء، تقدر تعمله. هنعمله ازاي بقى؟ اقول لك. هو اصلا الراجل الجراح فكر ازاي عشان يقول لك 1000 و1500؟ اقول لك. قال in my experience في دماغه العمليه دي في المتوسط بتبقى في حدود 1250 جنيه الفيس بتاعتها، التكلفه بتاعتها. وان ماي اكسبيرينس برضه على مدى عمري يعني تقريبا الفاريشن ما بين 250 جنيه تقريبا، يعني زايد ناقص. فقام طرح 1250 ناقص 250 مره فجاب لك 1000، وزود ال 250 مره فجاب ال 1500. هو ما فكرش كده، التفكير كله سبكونشس. ولكن احنا لما نحب نفكك هو فكر ازاي هنلاقي الطريقه دي، وما عملش حاجه ثانيه. فعمل لك الكلمتين دول. نفس الفكره. انا بعمل تجربه واحده بعينه واحده بنتيجه واحده، وبنتخيل اننا كررنا التجربه دي ملايين المرات. نتخيل ازاي؟ بطرق احصائيه. ما هي دي بقى عبقريه الاحصاء. من احد التولز العبقريه اللي في الاحصاء هي تولز البريدكشن. ان اقدر اقول انا بسيميوليت اللي حصل في الحقيقه، اسيميوليت في الخيال، في التخيل. طب وبعدين عملنا السيميوليشن ده، اقول اطلع منه ايه؟ اطلع منه بقى الرقم الحقيقي الوحيد اللي طلع عندي اللي هو 80% ده مثلا بتاع الكيور ريت، ينزل قد ايه ويعلى قد ايه. نفس اللي عمله الجراح بالظبط، بس الجراح عمله from his own experience. احنا ما عندناش experience فتخيلنا، ما عندناش في البحث experience، هي عملنا مره واحده وبنتخيل. طب يا دكتور مجدي التخيل ده يعني مش لا مؤاخذه يعني ده يعتبر تحشيش؟ لا مش تحشيش. ايوه يعني برضو احنا ناس علميين، اللي انت بتقوله ده كلام يرقى للناس اللي بتهلوس. لا خالص. ليه بقى مش بنهلوس؟ لان دي طريقه ملهاش بديل. نفس اللي هقوله لك في الاخر. الطريقه اكيوريت؟ لا مش اكيوريت، انما مفيده. ما لا يدرك كله لا يترك كله. الالترناتيف ايه؟ اننا ما نعملش بحث علمي، او ان اعمل بحث علمي واقول للناس نتيجه العينه اهي اتصرفوا انتوا بقى. طب ليه؟ اذا كنت اقدر استيميت حاجه اقرب للحقيقه واقرب للواقع واقرب للبراكتيكال وورك، طب ما يبقى افضل من نتيجه العينه الوحيده. بس هي افضل منه فقط. هل هي ايديال؟ لا مش ايديال، بس مفيده. مفيده. زي ما قلت لك اهو، انت لو رحت الراجل اللي قلت له بيقول لك ما اعرفش، طيب انت فدته بايه؟ ولا حاجه. انما لما تقول له من 1000 ل 1500 ممكن يدفع 1700 ممكن، بس في النهايه انت اديته بوردر، اديته بوردر. اما انك تقول له ما اعرفش يقول لك طب خلاص بقى استنى شويه، يبقى ما خدش قرار. نفس الكلام. انا النهارده الدواء بيجيب 80% سكسس ومحتمل ينزل ل 70.
ما هو ده احتمال. هل ده معناه ان ال80 زي ال70؟ لا، ال70 ده معناه انه ممكن جدا يكون الدواء اقل شويه من حقيقه نجاحه في البحث، انه في البوبيوليشن مش هينجح بنفس القوه زي ما نجح في البحث. طب ما ده شيء تو بي كونسيدر. وده يخليني وانا بتكلم على البحث، وانا بتكلم عن نتيجه، ابقى مور براكتيكال، ابقى مور براكتيكال. بس كده. فيبقى انا وصلت لحال افضل، انا وصلت لحال افضل، مش ايديال بس حال افضل. اتمنى ان اكون قدرت اقنعكم بما يسمى الكونفيدنس انترفال. يبقى الكونفيدنس انترفال هي عباره عن ايه؟ عباره عن نتاج لواحد 1 سنجل سامبل. ونسمي بقى نتيجه البحث في الوقت ده سامبل استيميت. ليه؟ لان هو اكشوالي اللي انا بعمله في السامبل في التجربه ما هو الا استيميت للبوبيوليشن، صح؟ فيسمى نتيجه اي عينه، اي نتيجه بنطلعها في اي بحث علمي سامبل استيميت. ونتخيل بقى انها اتعملت ملايين المرات. يا ترى السامبل استيميت ده يتحرك قد ايه؟ ده بيسمى الايرور. انا ليه سموه ايرور؟ لان هو التحرك ده ناتج عن ايه؟ عن ايرور اوف سامبلنج اللي هو التشانس. بس يا ترى التشانس بقى هتأثر قد ايه على السامبل استيميت ده؟ تأثر ب 2%، 3%، 5%، حسب الحسبه اللي هتطلع بقى. وعشان كده يسموا الايرور ده ذا ستاندرد ايرور. ستاندرد ايرور يعني ده معناه ان هناك statistical equation تحسب لي الستاندرد ايرور بتاع اي سامبل استيميت. وكل المطلوب هعمل زي الجراح ما عمل، الاستيميت زائد او ناقص، زائد مره وناقص مره. الستاندرد ايرور يديني تو فاليوز، فاليو صغيره وفاليو كبير. بس ادي الرينج اللي عندي، ادي القصه كلها. يعني الحسبه كلها ان احسب الستاندرد ايرور. وده ممكن، ايوه ممكن، عن طريق ايه؟ عن طريق البريدكشن ثيوري. احنا مش هنعمل غير عينه واحده، مظبوط، بنتيجه واحده، مظبوط، بسامبل واحده، مظبوط، هي واحده. ومنها نتوقع ان احنا عملنا العينه دي مرات كثيره، يوم يطلع منها ما يسمى بالستاندرد ايرور. اطرح مره الاستيميت، اطرحه من الستاندرد ايرور يديني رقم اصغر، والاستيميت زائد ستاندرد ايرور يديني رقم اكبر. الانترفال ما بينهم تسمى الكونفيدنس انترفال او السي اي. ليه سي اي؟ لان اي ام كونفيدنت، اي ام مين؟ القارئ للبحث العلمي، كونفيدنت ان الرقم الحقيقي بتاع البوبيوليشن جواه. طب الرقمين دول نفسهم، الرقم ده والرقم ده، يسموا بالكونفيدنس ليميتس. The lower confidence limit and the upper confidence limit. طيب اخر حاجه بقى، الكونفيدنس انترفال دي استيميتد ولا كالكوليتد؟ طبعا استيميتد. ما احنا قلنا ان دي كلها كلام في الهواء. استيميتد. يبقى هل هي 100% اكيوريت؟ طبعا لا. حلو. درجه الثقه فيها قد ايه؟ 95%. يبقى ده الرقم اللي اسمه 95% اللي بيتحط قبل الكونفيدنس انترفال، وهو درجه الثقه او الكونفيدنس ليفل. يعني ده معناه ان وي ار كونفيدنت 95% ان فعلا الرقم الحقيقي بتاع البوبيليشن اللي بيسموه بوبيليشن بارامتر جوه الكونفيدنس انترفال دي، وفي 5% من الاحوال يطلع براها. طب وده كده يا دكتور مجدي يبقى حلو؟ اه طبعا حلو، ما عنديش حاجه افضل. طب وليه ما نخليش الكونفيدنس 99% او 99.9%؟ لانك كل ما انت عايز ترفع الرقم ده كل ما الانترفال لازم توسع. طب ما توسع، كل ما وسعت اليوزابيليتي بتاعتها تقل. ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهمين. ادينا مثل. مش انا قلت لحضرتك ان العينه طلعت الكيور ريت 80%؟ اه. وانت قلت ان الكونفيدنس انترفال من 70 ل 90%؟ اه. طب 70 و90 قريبين.
انما لو انت قلت بقى ان الكونفدنس انترفال من 30 ل 100%، تقول لي يعني ايه 30 ل 100%؟ يعني ممكن ينزل الكيور ريت ل 30، طب ده كده يبقى دواء فاشل، وممكن يعلى ل 100%، طب ده دواء خش بالجنه. في الاخر بقى ال 30 ل 100% دي اعمل انا بيها ايه؟ دي انترفال ليس لها قيمه. زي ما الجراح يقول لك والله بص، انا في عندنا ناس بيدفعوا 500 جنيه وناس بيدفعوا 50,000، هتروح تقول للراجل من 500 ل 50,000 جنيه؟ يقول لك ملوش لازمه الكلام اللي انت بتقوله، متشكرين مش عايزين. الانترفال لو وسعت اليوزابيلتي بتاعتها تقل، تبقى لها صلاح قيمه. والا طب ما انا ممكن احلف لك، احلف من صفر لما لا نهايه، ما هي دي رينج اهو، بس هحلفك عليها من غير احصاء. طبعا من غير احصاء، وهي ليس لها قيمه. فكل ما كانت الانترفال صغيره كل ما كان الديسيجن اللي بيتاخد عليها افضل، وكل ما وسعت كل ما الديسيجن اللي يتاخد عليها اسوأ. بس كل ما ضاقت كل ما الكونفيدنس ليميت قل، لان بقى في احتمال ان الحقيقه تخرج عنها. وكل ما وسعت الكونفيدنس ليفل عالي، لا يمكن هيخرج عنها. يبقى هنا بقى عندي تريد اوف ما بين اليوزابيلتي وما بين الكونفيدنس ليفل. وعشان كده علماء الاحصاء اختاروا لنا ال 95%. يعني حضرتك يكفيك فقط انك تبقى واثق من الكونفيدنس انترفال دي انها تحتوي على الرقم الحقيقي بتاع البوبيوليشن 95%. وحتى لو في 5% من الاحوال خرجت الحقيقه عن الكونفيدنس انترفال، ده لا يضر بالبحث العلمي عموما في شيء. يبقى اذا ال 95% دي توقيفيه من علماء الاحصاء، مش احنا اللي مختارينها، مش بمزاجنا. مش نقول طب وليه مش 90، طب وليه مش 99، لا هي 95. ليه؟ لانها نتاج التريد اوف ما بين قوتين متعاكستين. كل ما وسعت الانترفال اليوزابيلتي تقل، وكل ما وسعت الانترفال الكونفدنس ليفل يزيد. فكل اليوزابيلتي مع الكونفدنس ليفل عكس بعض. طب يتوازنوا امتى؟ عند ال 95%. اذا دي توقيفيه ومش هنلعب فيها. دائما الكونفدنس انترفال في المجال الصحي والبيولوجي 95% فقط. طب تعالوا ناخد اكزامبل. ان ان اكسبيرمنت في بعض الباحثين قاسوا السيستوليك بلاد بريشر لبعض الناس. طلع ان المين سيستوليك بلاد بريشر في العينه 130 ملم ميركوري. طيب يا ترى بقى احتماليه السيستوليك بلاد بريشر ده في البوبيوليشن اللي جاي منها العينه دي كام؟ تعالوا نحسب الستاندرد ايرور، يتحسب بطرق احصائيه معينه. طلع 5 ملم ميركوري. اضربه في 2. ليه اضربه في 2؟ عشان اطلع ال 95% كونفدنس انترفال. يبقى ال 95 عشان ابقى واثق 95% في الانترفال اضرب الستاندرد ايرور في 2 يبقى 10. 10 ناقص 130 تبقى 120. 10 زائد 130 يبقى 140. يبقى ده معناه وي ار كونفيدنت 95% ان المين سيستوليك بلاد بريشر في البوبيوليشن اللي جاي منها العينه دي ما بين 120 و 140 ملم ميركوري. اهو based on this sample we are 95% confident that the true population mean systolic blood pressure is from 120 ل 140. خلاص؟ ادي المعنى للكونفدنس انترفال. ده معناه ان احنا كده درسنا حاجتين، ستاندرد ايرور وستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن ده اللي بيجي مع المين. الستاندرد ايرور ده اللي بيجي في الكونفدنس انترفال. على مستوانا المبتدئ يكفينا الحته دي. احنا دلوقتي بنقول ان عندي ستاندرد ديفيشن وستاندرد ايرور. الستاندرد ديفيشن هو اللي بيجي مع المين والذي يمثل الفاريابيليتي وزين اسامبل، وزين وان سامبل، التي تمثل السبجكت تو سبجكت فاريشن. اما الستاندرد ايرور فده بيريبريزنت الفاريابيليتي بتوين سامبلز. احنا قلنا اهو ان ال 80% بتوع الدواء ده
لما تتكرر السامبل مره يطلع 75، مره يطلع 77، مره يطلع 92، مره يطلع 89، مره هو كده فاريشن ما بين السامبلز وبعضها، وده اللي بيمثل سامبل تو سامبل فاريابيليتي، وده اللي بيتحط في الكونفيدنس انترفال. فلا يصح ان الاثنين يستعملوا بدايل لبعضهم، لان انتوا هتلاقوا ابحاث مش قليله ناس كتير حاطه مين بلس ماينس ستاندرد ايرور. هتقول ليه؟ ليه ما حطش ستاندرد ديفيشن؟ اقول لك ليه. دائما الستاندرد ايرور اصغر من الستاندرد ديفيشن. فلو في واحد باحث طلع الستاندرد ديفيشن بتاعه عالي فحس ان الداتا بتاعته وحشه. احنا ما قلناش كده خالص، ولكن في ناس جهله بيعرفوا كده، يقول لك ستاندرد ديفيشن وحش، طب عايز اقلله، يا اما يالف يا اما يدلس. هو يالف لما خاف يالف، ويقول لك طب ما تستعمل الستاندرد. طبعا واحد احصائي من زي المحامين كده اللي هم الناس الاندر جراوند، يقول له طب وليه ما تستعمل الستاندرد ايرور؟ ما هو برضه بيدل على الفاريشن وبرضه اسمه ستاندرد، ويستعمله. وهذا خطأ علمي وخطأ إحصائي كبير. طيب حضرتك دلوقتي امتى بقى صح نستعمل الستاندرد ايرور مع المين؟ مع المين؟ اولا عشان انتج الكونفدنس انترفال صح. طيب هل ممكن استعمله في وقت تاني ويبقى صح؟ هقول لك. لما نجيب بني ادمين الفاريشن ما بينهم سببه ايه؟ يعني مثلا انا جبت بني ادمين كلهم دكاتره امتياز في اي كليه، كليه طب، كليه اسنان، تمريض، علاج طبيعي. ليه يبقى في بينهم ايج مختلف، بادي ماس اندكس مختلف، ثينكينج مختلف، سايك مختلف؟ قال لك دي individual variation، ده biological variation. احنا نتاج هاند ميد، احنا صناعه ايد ربنا سبحانه وتعالى، مفيش اتنين زي بعض، احنا مش كوبز. يبقى هنا في ما يسمى بالانديفيدواليتي. انديفيدواليتي يعني ايه؟ يعني كل كائن بشري له خصوصيته، وده لازم نعترف بيه. يعني ده معناه ان لو جبت 10 بني ادمين حتى لو اخوات لازم هتلاقي في بينهم فاريشن. دي بيولوجيكال فاريشن because they are not copies. هنا بقى في ما يسمى بالانديفيدواليتي او البيولوجيكال فاريشن، وده اللي بيعبر عنه الستاندرد ديفيشن. طيب انزل شويه، لو جبنا حيوانات برضه هتلاقي في بينهم فاريشن بس اقل شويه من فاريشن البشر. طب لو جبنا لور انيمالز زي الفئران، هنا بقى هيختلف الناس الباحثين في تعريف الانديفيدواليتي. يا ترى الفئران كوبيز ولا انديفيدوالز؟ قول لي يعني هو يعني بالمنطق ان هم انديفيدوالز، بس انا مش عارف الفروق بينهم ايه، مش قادر اعرفها كبني ادم كبشر. فانا شايف ان هم شبه بعض. ففي ناس يعتبروهم كوبيز وناس يعتبروهم individuals. على اعتبار ايه؟ اني مش لاقي بينهم بيولوجيكال فاريشن. مفيش بيولوجيكال فاريشن. اي فاريشن ده مش بيولوجيكال، لا المفروض دول كوبيز. طب سيبك من الانيمالز، انزل البكتيريا. البكتيريا تقول لي دول كوبيز. طب الفيروسز كوبيز. طب الجمادات كوبيز، ده رسمي دول كوبيز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو جبت 5 اسياخ حديد منتجين بنفس المواصفات، اكيد ان القوه اللي تتنيهم لازم تكون ايدنتيكال. طب لو لقيتها في فاريشن تقول لي لا ده مش بيولوجيكال فاريشن، ده خطأ في التصنيع، يبقى ده ميستيك، ده ايرور وليس فاريشن. اعتقد ان كده الموضوع وضح. في الحالة دي لو انا عايز اعبر عن الفاريابيليتي
في لور او في ماتيريال، ايا كان الماتيريال دي بقى ايه، حيوانات، بكتيريا، فيروس، جمادات، اعبر عن الفاريشن لازم اعبر عنها بما يسمى بالستاندرد ايرور وليس ستاندرد ديفيشن. وعشان كده اخواننا بتوع الصيدله في كل شغلهم الانفيترو ستاندرد ايرور، مفيش ستاندرد ديفيشن. صح؟ مين بلس ماينس ستاندرد ايرور. صح. ليه؟ لان اكشوالي كل عينه تعتبر مش انديفيديوال، تعتبر عينه مستقله بذاتها. ولو عندي 5 عينات يبقى دول 5 كوبيز، ويبقى اي اختلاف بينهم اتس ان ايرور وليس فاريابيليتي، وعشان كده نسميه ستاندرد ايرور وليس ستاندرد ديفيشن. اتمنى ان يكون كده المساله وضحت. كلمه ديفيشن لازم يكون في ما يسمى بالانديفيدواليتي، يعني البني ادمين او الهاير انيمالز او حتى اللور انيمالز. انما الايرور ده الانفيترو كله، وطبعا البكتيريا والفيروسز معظمهم، يعني معظم العلماء يقولوا ان دول كوبيز وما نقدرش نقول ان هم انديفيدوالز، ولا يعبر عنهم بما يسمى ستاندرد ديفيشن، وانما يعبر عنهم بما يسمى ستاندرد ايرور. اذا هو في فروق ما بينهم. ما ينفعش البني ادمين استعمل ستاندرد ايرور، غلط غلط. زي ما قلت لكم اللي بيحصل ايه، ان الستاندرد ديفيشن دائما لنفس الفاليوز، الستاندرد ديفيشن اكبر من الستاندرد ايرور. فعشان كده عشان يقلل شويه رقم الستاندرد ديفيشن او الفاريشن يستعمل الستاندرد ايرور مش الستاندرد ديفيشن، وهذا خطا واضح. طيب كده يبقى احنا خلصنا الديسكريبشن كله. يبقى الديسكريبشن ده في النهايه بقى هيطلع لي ايه؟ يا مين وستاندرد ديفيشن، يا ميديان ورينج، يا فريكونسي وبرسنت. 3 دول جنبهم كونفيدنس انترفال. شكرا. ادي الديسكريبشن بتاعي. يبقى انا هطلب من الاحصائي مين وستاندرد ديفيشن لما الداتا تبقى كوانتيتيف نورمال. انت هتقول له كده لما الداتا بتاعتك كوانتيتيف نورمال طلع لي مين وستاندرد ديفيشن، كوانتيتيف نوت نورمال طلع لي ميديان ورينج، ولو في سنتايلز انت اللي هتقول له. لو الداتا بتاعتك نومينال قول له فريكونسي وبرسنت طبعا، وعايزك تكتبها لي كده فريكونسي كام برسنت كام. اما لو الاوردينال داتا انت بقى اللي تقول الداتا فلانيه دي ودي 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 دول عشان هم اقل من 5 اعملهم لي بالكلمات وفريكونسي ميجرز. الداتا دي ودي 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 لان دول اكتر من 5 بس اقل من 30 اعملهم لي بالميديان والرينج. اما الداتا دي ودي ودي دول اللي هم اللي انت عارف ان دول الاوردرز بتاعتهم الماكسيمم بتاعهم اكتر من 30، قول له شوف لي اذا كانوا نورمال ولا لا. لو نورمال استعمل لي مين وستاندرد ديفيشن، لو نوت نورمال استعمل ميديان ورينج. كده خلصت القصه. وحضرتك انا عايزك تحسب لي الكونفيدنس انترفال لكل الاوتكمز بتاعتي. ادي الطلبات بتاعتك بالنسبه للديسكريبشن. تعالوا بقى نتكلم عن الاستاتستيكال اناليسيس. واحد من اخواننا بتوع الاطفال عايز يعرف هل في علاقه ما بين الماتيرنال ايج والنيوتريشنال ستيتس بتاعت الاطفال الصغيره البيبيز ولا لا. يعني ببساطه كده عايز يعرف هل الست الام يعني لما تكون صغيره في السن او كبيره في السن بتعرف توكل العيل ولا لا. السن لما يختلف النيوتريشنال ستيتس تختلف. قام دخل على مستشفى من مستشفيات الاطفال وجاب عينه من اطفال بيبيز، هو بقى حدد بقى هم عمرهم قد ايه وحدد الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتهم. وكان فيهم مال نارشمنت، كان فيهم مشاكل غذائيه، وجاب زيهم عدد من العيال اللي ما فيهمش مشاكل غذائيه، وبدا يحسب الماتيرنال ايج لكل من هذه الجروبس. وقال لك لو لقينا الماتيرنال ايج مختلف يبقى فعلا الماتيرنال ايج بيأثر على النيوتريشن ستيتس للاطفال، اما لو لقيناهم زي بعضهم خلاص. طلع الجدول ده وهو جدول ديسكريبتيف ما فيهوش غير مين ومين. لقى ان المين ماتيرنال ايج في الاطفال المالنارشد 22 سنه، بينما المين ماتيرنال ايج في الاطفال الويل نارشد 29 سنه. السؤال بتاعي from that table هل يقدر الريسيرشر يكونكلود ان امهات الاطفال المالنارشد اصغر سنا من امهات الاطفال الويل نارشد ولا ما يقدرش؟
لو بيتكلم عن السامبل يقدر. in my sample طلع ان المين ماتيرنال ايج في المال نارج 22 والويل نارج 29 سنه، ماشي، حقه يقول كده. انما ما يقدرش يقول الكلام ده ان جنرال، يعني قصدي ما يقدرش يقول الكلام ده على البوبيوليشن الا لما يقول هل الفرق ده حقيقي ولا جه بالصدفه. ما احنا اتفقنا من كام سلايد فاتت ان ممكن عينتين يتسحبوا من نفس البوبيوليشن بنفس الارقام ويطلعوا رقمين مختلفين، في حين انها نفس البوبيوليشن اللي هي نفس الارقام. الاختلاف ده سببه الصدفه. طيب يقدر يحلف، اي حد يقدر يحلف ان الفرق ده مش بالصدفه؟ لا، ما حدش يقدر يحلف. ايوه يا دكتور مجدي بس الفرق كبير قوي. اوعى تقع في التراب دي، اوعى تقع في المصيده دي. مالكش دعوه العلاقه قويه ولا ضعيفه او واضحه او مش واضحه، ماليش دعوه. العلاقه حقيقيه ولا بالصدفه؟ لو تحلف يبقى انت مش محتاج احسن، انما انت مش هتقدر تحلف. يبقى لا يمكن تقدر تطلع الكونكلوجن اللي عايز يطلعه الدكتور ده الا لما الاحصاء تقول له هل العلاقه دي ريال ولا ديو تو تشانس. طب ودي هتعملها ازاي؟ هتحسب احتماليه الصدفه قد ايه. احنا قلنا ان الصدفه لا نقدر نمنعها ولا نقدر نعالجها، بس ممكن نحسبها ونعمل شويه رولز بحيث ان احنا نقول الصدفه دي قليله ولا كتير. ان كانت قليله يبقى الحقيقه كتير، ان كانت الصدفه كبيره يبقى ده معناه ان انا ما اقدرش اترست ان العلاقه ريال. معلش انا هخلي في الاخر خالص نسال ان شاء الله يا جماعه. اي حد محتاج اي سؤال انا تحت امره، بس في الاخر عشان بس ما نقطعش حبل افكار الناس، فمعلش انا متاسف يعني. طيب نفس الكلام ده واحد من اخواننا بتوع الصحه العامه عايز يشوف هل الخدمه الطبيه من دكاتره وحكيمات متركزه اكتر في الرورال ولا الاربن ولا الاثنين زي بعض. قام خد عينه، من العينه بتاعته طلع 16% من الدكاتره في الرورال بينما 84% من الاربن، فرق كبير. و38% من النيرسز في الرورال بينما 62% في الاربن. هل يستطيع هذا الباحث ان يقول يا وزاره الصحه الاربن ارياز متغوله على الرورال ارياز، وان الفروق ما بين الخدمه الطبيه في الرورال والاربن ارياز فروق واضحه؟ هل يقدر يقول كده؟ لو قال ان ماي سامبل يقدر، انما لو قال ان جنرال ما يقدرش الا لما يقول هل الفروق دي سببها الصدفه ولا حقيقيه. مين اللي يقول له الكلام ده؟ الستاتستكس. اذا المساله مش مساله نتائج السامبل ايه، لا، يا ترى النتائج دي على البوبيوليشن حقيقيه ولا ديو تو تشانس. يبقى واي statistical analysis اصلا؟ قال لك ان اي observed relationship في اي descriptive table او جراف حتى محتمل انها تكون true relation، يعني موجوده في البوبيوليشن اللي جاي منها العينات، موجوده حقيقيه، وفي الحاله دي لو كررنا التجربه طلع نفس النتيجه، مش نفس الارقام بس نفس الكونكلوجن. او انها تكون ديو تو تشانس سامبل. وهنا السامبل مش بشري خالص. انا البشر احنا هنا بنتكلم على ايديال هيومن سامبل. الباحث ما غلطش، انما في حاجه اسمها التشانس ما يقدرش يعمل فيها حاجه. وفي الحاله دي العلاقه ممكن تتغير بتغير التجربه. لو عملنا التجربه مره 2 3 4 مش هيطلع نفس العلاقه. اذا السؤال اللي انا بشوفه في الديسكريبتيف تيبلز، هل العلاقه اللي انا شايفها في التيبل ريال ولا ديو تو تشانس؟ هي دي السؤال. مين يحله؟ الستاتستيكال تيست اللي اسمها الاناليتيكال تيست او السيجنيفيكانس تيست. طب ودي تحلها ازاي؟ بانها تحسب لي ما يسمى بالبي فاليو. What is the p value? It is the probability of a chance error. How much the probability of a chance
في النتيجه اللي انت بتقراها دي. هاو ماتش التشانس مسؤوله عن العلاقه دي او عن النتيجه دي. ايه ده؟ وده ممكن، ده هو الاحصاء كلها كده، ما بتعملش حاجه غير انها بتحسب البي فاليو. فان طلعت البي فاليو اكتر من 0.05، اشمعنى 0.5 محددها علماء الاحصاء؟ يعني معناها ان احتماليه ان العلاقه تكون بالصدفه اكتر من 5%. يبقى في الحاله دي الريليشن از نوت لايكلي تو بي ريال، دي نسبه كبيره على علماء الاحصاء هم اللي قالوا نسمي العلاقه insignificant. اما لو البي فاليو اقل من 0.05، يعني معناها ان احتماليه ان العلاقه دي تكون بالصدفه اقل من 5%. هقول ان الريليشن is likely to be real not due to chance، واسميها significant. بس كده، ادي القصه. دي قصه الاحصاء كلها. يعني الاحصاء كلها يا دكتور مجدي ما بتطلعش غير بي فاليو، وان البي فاليو يا اقل من 5% يا اكتر من 5%، الى اقل من 5% تبقى اسمها significant relation او real relation، واكتر من 5% اسمها insignificant relation او false relation. بس كده خلاص، هي كده. اللي فهم السلايد دي فهم الاحصاء خلاص. الباقي كله اللي جاي كله تطبيق على الرول دي، انما خلاص كده الاحصاء اتفهمت. طيب في سؤالين. اللي حط ال 5% دي قلت لكم انا جاوبته علماء الاحصاء، يعني مش بمزاج حضرتك ولا بمزاج حد ولا بمزاجي. اقول طب ما تخليها 0.04، ما تخليها 0.03، ما تخليها 0.01، لا هي 0.05. وده فين؟ في علوم الطب والبيولوجي والهيومانيتي كده يعني. انما في علوم اخرى بتتغير الكات اوف ده. طيب السؤال الثاني، ال 5% نفسها بالظبط تبقى فين؟ ولو تاخدوا بالكم انا بقصد اقول 5 من 100 و5%، الاثنين واحد. ما هي 5 من 100 هي نفسها 5%، هي والاثنين probability. طب ال 5 من 100 نفسها تبقى فين؟ في كل علوم الاحصاء 5 من 100 نفسها significant. في علوم الطب فقط 5% insignificant. ليه؟ لأن علوم الطب مليانة تجارة، مليانة تجارة، مليانة ربح، مليانة بيزنس، حتى لو على حساب صحة وحياة البني آدمين. ومعروف إن لما يبقى فيه نتاج بحث significant ده معناه إن في جديد هيبدل قديم، والجديد ده يوجوالي وراه شركة أدوية أو شركة آلات طبية عايزة تبيع وعايزة تكسب. فعشان كده قال لك يعني ما جاتش على 5%، لا خليها نون سيجنيفيكانت. وده اللي بيسموه كونزرفاتيف statistical رولز. كونزرفاتيف يعني ايه؟ يعني انت بتحاول تستعمل كل الستاتستيكال رولز اللي ما تطلعلكش سيجنيفيكانس. انت مش عايز السيجنيفيكانس ده، لان السيجنيفيكانس معروف انه في شركه هتنزل تبيع حاجه قد لا تكون مفيده. يبقى اذا ده معناه انه البوينت او 5 نفسها مع النون سيجنيفيكانس. وده اللي بيتقال كل الاحصائيين لما يكتب لك الستاتستيكال ميثودز، واللي بيكتب الستاتستيكال ميثودز هو الاحصائي مش انت. مش انت، هو اللي بيكتب لك هو عمل ايه وانت بتراجعها، لانه لو عمل حاجه مش صح انت بتقول له دي مش صح. ففي الستاتستيكال ميثودز هتلاقيه مكتوب يقول لك ايه؟ بي فاليو equal to or more than 0.05 is not significant، او p value less than 0.05 بس مش equal to less than 0.05 is considered statistically significant. واضح الكلام يا جماعه؟ كده نبقى احنا خلصنا الرول. ليه عايزين نعمل احصاء؟ وليه الاناليسز؟ وايه السؤال اللي انا بجاوب عليه بالاناليسز؟ هو كده، هل العلاقه ريال ولا ديو تو تشانس؟ هل العلاقه ريال ولا ديو تو تشانس؟ طيب اخر بقى نقطه قبل ما نمشي. ما هي الريال يا دكتور مجدي يعني حلوه؟ لا، في فرق بين علاقه مفيده او important وعلاقه significant.
كلمة significant كلمة إحصائية بحتة، إما العلاقة ريال أو due to chance. أما إنها بقى هي ويك ولا سترونج، لا ده كلام تاني. طيب clinically important أو practically important ولا practically not important، ده كلام تاني. إيه ده؟ يعني ممكن يا دكتور مجدي علاقة تافهة وتطلع significant؟ طبعا. يعني ممكن دوايين يبقى الفرق بينهم في الكيور ريت مثلا 1%، وده كلام فارغ جدا يعني، ويطلع significant؟ طبعا. ازاي؟ يزود السامبل سايز. وده بقى من احد دهاليز الاحصاء اللي بيستعملوها بتوع شركات الادويه. شركه الدواء تعمل دواء انتي بايوتيك مثلا فلنفرض يعني، يلاقوا في المعامل بتاعتهم ان الكيور ريت اوف النيو انتي بايوتيك 2% عن الاولد انتي بايوتكس اللي موجوده في السوق. طبعا ما فيش اي دكتور لما يعرف ان الفرق 2% هيستعمل الدواء الجديد، احنا لسه ما نعرفش عنه حاجه، ممكن يكون في مصيبه ما نعرفهاش، لا الدواء الجديد احسن. ايه المشكله؟ الدواء القديم احسن، اسف، الدواء القديم افضل، لان على الاقل عارف مصايبه وبكام، في الغالب هيبقى ارخص، الدواء الجديد في الغالب هيبقى اغلى وما اعرفش عنه حاجه. كل ده عشان 2% في انتي بايوتيك للسورس روت ولا مش عارف ايه. لو كان كيموثيرابي بتاع مثلا كانسر دي قصه ثانيه. يقوم يجيبوا الاحصائي بتاعهم ويقولوا له احنا عايزين 2% فرق يطلع سيجنيفيكانت، يحسب حسبته ويطلع يقول لهم اشتغلوا على 1500 عيان. ودي اللعبه اللي بيلعبوها علشان يطلعوا اي حاجه تافهه سيجنيفيكانت. يبقى السيجنيفيكانس الاحصائي ليس له علاقه بالكلينيكال امبورتنس. الكلينيكال امبورتنس اللي بيحددها الكلينيشن البراكتيشنر، هو اللي يقول الفرق ده فرق اكلينيكي ولا لا. انما الاحصاء ما بتطلعش غير بي فاليو، والبي فاليو مالوش غير معنى واحد، جمله واحده محدش يغيرها. هل العلاقه ريال ولا ديو تو تشانس؟ هل العلاقه ريال ولا ديو تو تشانس؟ العلاقه امبورتنت، العلاقه سترونج، كل الكلام ده كلام الاحصاء ما تقولوش. الكلام ده يا جماعه كلام مهم جدا جدا جدا، لان ناس كتير يقول لك ما دام العلاقه سيجنيفيكانت يبقى الدواء الجديد يستعمل. لا، ممكن العلاقه تبقى سيجنيفيكانت والدواء الجديد فعلا بيجيب كيور ريت افضل من الدواء القديم، ولكن كم الفرق فرق تافه ضعيف، كم تافه وضعيف، لا يرقى في المرض ده، لا يرقى ان 1 أو 2% يبقوا بالنسبه لي فتح من فتوح الطب، واروح استعمل الدواء الجديد اللي ب 10 اضعاف ثمن الدواء القديم، والله اعلم السايد افكتس بتاعته ايه. الشركه بتقول انه امن، الشركه تقول زي ما عايزه، انما احنا لسه مش مجربين. فهل ده ات وارنتس ان انا اجربه على 2% او 3% او 1% فرق؟ ده كلام فارغ. يبقى البراكتيكال importance دي حاجة، والستاتستيكال significance دي حاجة تانية. طب ما ده كده يا دكتور مجدي يخلي الاستاتستكس ملهاش لازمة. لا مش ملهاش لازمة، ولكن هي جزء من الديسيجن وليست كل الديسيجن. طيب ايه بقى العلاقات المهمة في الإحصاء اللي احنا بنشوف فيها السيجنيفيكانس ده؟ أهم علاقة على وجه الأرض هي الديفرنس، الاختلاف، دراسة علاقة الاختلاف، ثم علاقة الارتباط الاسوسيشن، ثم في حاجات تانية طبعا. انما اذا احنا غطينا الديفرنس والاسوسيشن يبقى زي الفل. دول اللي اسمهم بيزك ريليشن، بيزك statistical ريليشنز، ديفرنس واسوسيشن. تعالوا نمسك واحد واحد، وكل واحد فيهم يهمنا فيه ايه؟ 3 معلومات لا تزيد. امتى احتاج العلاقه دي؟ لما الاوبجيكتيف بتاعي يبقى ايه؟ ازاي اطلبها من الاحصائي؟ وازاي اقرا الاوتبوت بتاعها؟ شكرا. اذا احنا كباحثين غطينا ال3 حاجات دول يبقى انا كده فهمت العلاقه وفهمت دوري في العلاقه دي كباحث. اول حاجه علاقه الديفرنس.
علاقه الديفرنس اللي بيدرسها مجموعه من الستاتستيكال تيست تسمى بالستاتستيكال كومباريزونز. والستاتستيكال كومباريزون هي عباره عن statistical method to determine whether there is any significant difference in certain variable between two or more groups. يعني عندي تو جروبس بقيس نفس الحاجه في التو جروبس، بقيس بلاد بريشر، بقيس جلوكوز، بقيس IL-17، بقيس اي حاجه واشوف مين فيهم اعلى او مين فيهم اقل. طيب امتى احتاج علاقه الكومباريزون دي؟ قال لك علاقه الكومباريزون دي هي اسهل علاقه تحس باحتياجك لها. ليه؟ نص العناوين بتاعت ابحاثنا كومباراتيف ستادي، كومباريزون بتوين ما اعرفش ايه اندي، خلاص يبقى انت محتاج كومباريزون اذا كان التايتل بيقول كومباريزون. طيب افرض التايتل ما بيقولش كومباريزون، الايم اوف ذا ورك هتلاقيه يقول كومبيرنج كذا كذا، خلاص يبقى كومباريزون. ما لقيتش برضه هنا، ما انا مش كاتب كومباريزون في اي حاجه. ايه الكيورد بتاعي؟ لو قلت بيني وبين نفسي كده انا كباحث، انا عايز اشوف مين اكتر، مين اقل، مين اوسع، مين اضيق. ما دام قلت مور ذان وليس ذان يبقى انت عايز كومباريزون. ده بقى كلام ما فيش اسهل منه. ده كيورد بلدي خالص من غير ما تعرف لا احصاء ولا غيره. تو ما بتقول بينك وبين نفسك انا عايز اعرف مين اكتر، مين اقل، مين اوسع، مين اضيق، مين افضل، مين اسوأ. ما دام قلت مور ذان ليس ذان يبقى انت عايز كومباريزون. طيب تطلبها ازاي من الاحصائي؟ تقول له انا عايز اكومبير ايه ما بين مين ومين. اقولها تاني، تقول له انا عايز اكومبير ايه ما بين مين ومين. طب تعالوا ناخد مثل. If we need to test the effect of obesity on cholesterol level. Effect of obesity on cholesterol level. الكلمة دي أو الجملة دي جملة علمية ولا جملة إحصائية؟ تقول لي لا دي جملة علمية. أي دكتور أو أي واحد بيشتغل في الفيلد الصحي هيقول كده. إحنا عايزين نشوف الإفكت أوف أوبيزيتي على الكوليسترول. ليه؟ لأن معروف إن الأوبيز الكوليسترول عندهم بيبقى عالي والنون أوبيز بيبقى واطي في بعض الأحيان أو في أحوال معينة يعني. طيب عايزين نحول الكلام ده لإحصاء. عايز أشوف الإفكت أوف أوبيزيتي على الكوليسترول ليفل. يعني عايز اشوف هل الناس الاوبيز الكوليسترول فيهم اكتر من النون اوبيز ولا لا. الجملتين دول برضو يقولهم باحث ولا احصائي؟ باحث. طب ما انت كده خلاص قلت انا عايز اكومبير الكوليسترول ليفل ما بين الاوبيز والنون اوبيز. شكرا. يبقى انت هتروح للاحصائي تقول له ايه؟ ما تقولوش بقى عايز اشوف الافكت اوف اوبيزتي على الكوليسترول ليفل. الافكت اللي هو ايه؟ انا بكلمك عن الاحصائي بتاع معهد الاحصاء، مش الاحصائي دكتور. من الاحصائي دكتور خلاص فهمك. انما لو احصاء بتاع معهد الاحصاء اقول لك يعني ايه الافكت بتاع اوبيزتي؟ يعني مش فاهم. يعني حضرتك اوبيزتي، علاقه الاوبيزتي بالكوليسترول مش فاهمها. تقوم انت تقول له ايه؟ انا عايز اكومبير الكوليسترول ما بين الاوبيز والنون اوبيز. شكرا. انا عامل كولم اسمه اوبيز ونون اوبيز وكولم اسمه كوليسترول، يبقى هم دول التو كولمز بتوعي. يبقى انا كده طلبت الاحصاء بتاعت الكومباريزون صح. طيب هنا بقى يبقى انا هنا عايز اشوف here we compare الكوليسترول ليفل ما بين الاوبيز والنون اوبيز سبجكت. ما ده كلام منطقي. الجمله دي تطلع من الجمله دي طبعا. في الحاله دي الاوبيزيتي هو الاندبندنت او الجروب. ايه بقى دي؟ تعالوا نشوف. هنا احنا بنشوف الافكت بتاع مين على مين؟ افكت اوف اوبيزيتي على الكوليسترول. جميل. يبقى مين العامل المؤثر؟ الاوبيزيتي. ومين العامل المتأثر؟ الكوليسترول. يبقى مين اللي بيأثر على مين؟ الأوبيزيتي بتأثر على الكوليسترول. طب لو قلت لك واحد فيهم نسميه اندبندنت والتاني نسميه ديبندنت، تختار ايه؟ هتقول لي كلام منطقي. الاندبندنت هو العامل المؤثر، هو اللي بيأثر، انما هو ما بيتأثرش فهو اندبندنت. بينما العامل المتأثر هو الديبندنت. كلام منطقي برضه. طب احنا هنا كده بقى مين اللي بيأثر على مين؟ الاوبيزيتي بتأثر على الكوليسترول. طيب يبقى الاوبيزيتي هو الاندبندنت او كمان الجروبنج. ليه؟ لان الاندبندنت هو نفسه الاوبيز والنون اوبيز. هي دي اسمها جروبس اوف كومباريسون. يبقى هو ده الجروبنج فاريبل او الاندبندنت فاريبل اللي هو العامل الافكتور.
طب والكوليسترول ليفل هو الديبندنت لان هو العامل المتاثر، او التستد او الكومبيرد فاريبل هي. تعرفوا ان بعد ما تسمعوا الكلمتين دول، عارفين اي حد بيحاول يشغل برنامج احصاء حتى اونلاين، حتى الاونلاين اللي هو السيمبل خالص، بيقف في انهي مرحله؟ مرحله الديبندنت والاندبندنت. يقول له حط لي الديبندنت فاريبل هو مين والاندبندنت فاريبل هو مين. يقعد يقرا يلاقي نفسه مش فاهم خالص، وكل ما يقرا حاجه عدم الفهم يزيد لانها محتاجه تتشرح. بس كده اتفهمت. يبقى الاندبندنت هو الجروبنج، هو الافكتيف، والديبندنت هو التستد او الكومبيرد هو الافكتيف. بس خلاص. اذا الثلاث جمل دول مشتقين من بعض، يبداهم جمله علميه بحته، ثم علميه احصائيه، ثم احصائيه بحته. هم كده بالظبط. تعال ناخد مثل تاني. if we need to test the effect of gender on working hours، يعني ببساطه كده انا عايز اعرف هي الميل ممكن تشتغل working hours اكتر ولا الفيميل؟ هو ده المقصود. مين اللي يحط الجمله دي؟ ريسيرشر طبعا، احصائي ما اعرفش احطها. يبقى في الحاله دي we want to compare الوركينج اورز ما بين الميلز والفيميل، صح؟ يبقى انا هكمبير ايه ما بين مين ومين؟ هكمبير الوركينج اورز ما بين الميل والفيميل. طيب يبقى في الحاله دي مين الاندبندنت فاريبل؟ هو الجندر، لان هو الجروبنج فاريبل وهو الافكتور. ومين الديبندنت؟ الوركينج اورز، هو التستد، هو الكومبيرد، هو الديبندنت فاريبل. بس خلاص. ادي كده احنا عرفنا كل المصطلحات اللي ممكن تتقال في كومباريسون. عايز تشغل برنامج احصاء، هو هيقول لك مين الديبندنت ومين الاندبندنت فاريبل، مين الجروبنج ومين التستد. اديك عرفت كل الاحتمالات اللي ممكن تشوفها في اي سوفت وير. طب عايز اقولها الاحصائي، هتقول له انا عايز اكمبير الوركينج اورز ما بين الميل والفيميل. بس خلاص. انت هتترجم الجمله دي، الجمله دي ما يترجمهاش الاحصائي، ما اعرفهاش. انما انت هتقول له I want to compare A ما بين مين ومين. شكرا. بس ادي ازاي تطلبها. طيب ازاي بقى نقراها؟ طبعا في الوسط في عندنا which statistical test. اختار الستاتستيكال تيست على اي اساس؟ طب ودي تهمنا يا دكتور مجدي؟ لا ما تهمكش قوي، ولكن من عيوب الكومباريزون ان هو في اكبر عدد من التيستس اللي موجوده في الاحصاء كلها. يعني هتلاقي في الاحصاء كلها الافيلابل اللي يعمل لك التاسك معين 2 تيست 3 تيست، انما هنا اكتر من 20 تيست وكلهم بيشتغلوا، كلهم شغالين. طيب اون وات بيز اختار ما بينهم؟ اون 4 شروط. 4 شروط. التايب اوف ذا ديبندنت فاريبل، تايب اوف داتا اللي هي انت هتكمبير. انت هتكمبير ايه؟ كوليسترول ليفل، ده نوعه كوانتيتيف. ساعات هكمبير ايه؟ هكمبير مثلا جندر، يبقى ده نومينال. حسب نوع الداتا دي بختار التست. يبقى ده اول شرط لاختيار التست. الشرط الثاني لو كانت الداتا نيوميريكال، يعني داتا رقميه، هي نورمال ولا نوت نورمال؟ ادي الشرط الثاني. الشرط الثالث تايب اوف كومباريزون، هل انا بعمل بيرد كومباريزون ولا بولد كومباريزون؟ يعني ايه بيرد وبولد؟ اما حضرتك دلوقتي تقارن قبل ببعد او يمين بشمال العيان، انت بتقارن العيان بنفسه مش باي حد تاني. فهنا المقارنه ان بيرز، يمين العيان احمد بشمال العيان احمد، يمين محمود بشمال محمود، يمين علي بشمال علي، يمين اميره بشمال اميره. يبقى ده اسمه بيرد ديزاين او بيرد كومباريزون تيست معينه. او لا، انا جبت 10 عيانين دايابيتكس و10 عيانين نون دايابيتكس وبقارن ما بينهم، انما ما يهمنيش مين مع مين. ده بيسموه بولد كومباريزون. يبقى لو انت شغال بيرد دي لها تيستس، لو شغال بولد لها تيستس. طب بعد كده النمبر اوف جروبس، هل انت بتقارن 2 جروبس بس ولا اكتر من 2 جروبس؟ 4 شروط بيتحدد على اساسهم نوعيه التيستس زي ما انتم شايفين كده اهي. يعني مثلا لو كانت الداتا بتاعتك كوانتيتيف او اوردينال اللي هو اللي انا بقارنها،
نون بيرد، تو جروبس، ونورمالي ديستريبيوتد بستعمل حاجه اسمها ستودنتي تيست، وهكذا. الاربع شروط يؤدوا لك الى تيست. لو الداتا بتاعتك كوانتيتيف او اوردينال، نون بيرد، نورمالي ديستريبيوتد، اكتر من تو جروبس، استعمل اناليسيس اوف فاريانس، انوفا. لو الداتا كوانتيتيف او اوردينال، بيرد، نورمالي ديستريبيوتد، تو جروبس، بستعمل بيرد تي تيست. لو الداتا بتاعتي كوانتيتيف او اوردينال، بيرد، اكتر من تو جروبس، بستعمل ريبيتد ميجر، انوفا، وهكذا. ده السلايد نمره 2 بعد سلايد الديسكريبشن اللي تحدد لك ايه هو التيست الصح اللي المفروض كان يستعمله الاحصاء اكوردنج للاربع شروط اللي انا قلتها لك. والاربع شروط انت عارفهم كريسيرش. انت عارف مين هو الديبندنت فاريبل دلوقتي، بقيت عارفه خلاص، لانك لا يمكن هتعرف تطلب كومباريزون الا لما تقول له هكومبير ايه ما بين مين ومين. يبقى كومبير ايه هو ده الديبندنت فاريبل. واكيد هتعرف نوعه، لان خلاص احنا عرفنا انواع الداتا دلوقتي. اكيد هتعرف انت شغال بيرد ولا نورمال ولا نوت نورمال. هو بقى يقول لك الاحصاء النورمال ولا لا، وتراجعه لما تستلم الريزلتس. اكيد انت عارف انت شغال بيرد ولا بول، انت اللي بتقول، انت اللي بتديزاين هو بيرد ولا بول. انت عارف هم كام جروب. اذا المعلومات الاربعه عندك. اذا هتبقى عارف امتى يستعمل التيست الفلاني. يبقى لما يقول لك انا استعملت لك الاناليسيس اوف فاريانس، هتشوف الاربع شروط صح ولا غلط. لو غلط يبقى تقول له لا، المفروض ما تستعملش اناليسيس اوف فاريانس، من فضلك قول لي انت ليه استعملت اناليسيس اوف فاريانس، بالرغم ان الرولز اللي عندي اللي انا اعرفها مش المفروض تستعمل اناليسيس اوف فاريانس. ممكن يفسر، ممكن يبقى فيه تفسير. عشان لما يبقى فيه تفسير قول له من فضلك تضيفه في الاستاتستيكال ميثودز اللي انت كاتبها لي. لو ده بقى نوت نورمال داتا، اهو نفس الكلام، اهو نفس القصه. اربع شروط يؤدوا الى تيست مختلف، مش عايزين نحفظهم بس نحفظ ازاي نوصل لهم. عشان الاحصائي لما يقول لي انا استخدمت لك كروس كالواليس تيست، كروس كالواليس ده لاكثر من تو جروبس، ايوه انا عندي 3 جروبس. نون بيرد، ايوه انا عندي نون بيرد. نوت نورمال ديبندنت فاريبل، ايوه هو قال لي انها نوت نورمال الاحصائي، وانها كوانتيتيف اوردر، هي كوانتيتيف اوردر بس خلاص. يبقى كروس كالواليس صح. لو لقيته غلط تقول له من فضلك ده مش صح، يا ريت تفسر لي ليه استعملت كروس كالواليس. قال لك تفسير اقنعك، او حتى لو ما اقنعكش ما دام قال تفسير قول له اكتبه لي. مفيش بني ادم هيجرؤ انه يكتب تدليس، مستحيل، هيتهرب منك. انما يقوله لك بقى ممكن اورال كده ماشي، عشان يقول لك انت ما فهمتش في الاخر، لما تحصل مشكله يقول لك لا انت اللي ما فهمتش كلامي. انما الكلام المكتوب بخط ايدك يا حبيبي، انت اللي كاتبه. يبقى اي كلمه في العلم تقول لي ان دي كذا اقول لك اكتبها. ايه المشكله؟ اكتب لي الكلام ده. فلو كان بيعمل حاجه غلط لن يجرؤ انه يكتبها، يقول لك طب استنى اما اراجع بس. كده يبقى انت ضمنت ان شغلك بيرفكت، وهو عارف ان انت ما بتاخدش اي حاجه، ودي حاجه تريحك مع اي واحد بتشغله. هاو تريد انتربريت الكومباريزون بقى. تعالوا نشوف. الستودنت تيست ده بيقارن variable quantitative normally distributed between two groups. فده فعلا واحد باحث بيقارن الايدج ما بين الدايابيتكس والنون دايابيتكس. اول تيبل في الريزلتس بتاعت اي احصاء الديسكريبشن. والديسكريبشن احنا اتفقنا يا مين وستاندرد ديفيشن، يا ميديان ورينج، يا ميديان وسنتايلز، يا كاونت وبرسنت حسب نوع الداتا. هنا الداتا بتاعتي كوانتيتيف وهو قال لي ان الداتا نورمال، خلاص، فيبقى مين وستاندرد ديفيشن، وهو مطلع لي مين وستاندرد ديفيشن. شكرا، يبقى كده صح. امال ال ان دي؟ ال ان دي النمبر اوف كيسز، وده لازم يطلع مع اي جدول احصاء. مفيش حاجه اسمها مين وستاندرد ديفيشن، ده البارامترز او الستاتستكس اللي بعبر عنها. انما في الجدول لازم يكون من يقول لي ان الان يعني ايه؟ عدد العيانين او السامبل سايز اللي في الجروب دي، اللي في جروب الدايابيتكس. ليه مهمه بالنسبه لي انا كباحث؟ علشان ممكن يكون حصل مشكله في الاحصاء نفسها، في نقل الداتا، ما يطلعوش دول 50 يطلعوا 45.
تقول له حضرتك انا عندي 50 دايابيتك، ليه انت مطلعهم 45؟ ممكن يكون في حاجه عكت. فيبقى هنا الان اظن انت حافظه وعارفه وعارف ان انت عندك الدايابيتكس 50، الا انها كواليتي كنترول مهمه لشغل الاحصاء. فما تقولش انا عارفها خلاص، ما هو ما ادهاليش يلا مش مشكله، لا، لازم تاخدها. وده المينيمم لاي جدول ديسكريبشن، مين وستاندرد ديفيشن وان، ميديان ورينج وان، ميديان وسنتايل وان، لازم الان يبقى داخل معانا لازم. طيب الدايابيتكس 37 و9 50 و.69 الستاندرد ديفيشن، وده النون دايابيتكس نفس الكلام. طيب انت قلت لنا يا دكتور مجدي احنا هتقول لنا ازاي نعرف الداتا نورمال ولا لا من غير ما statistical تيست ولا حاجه. لو لقيت الستاندرد ديفيشن اكبر من نص المين، اكبر من نص المين، يبقى الداتا دي موست بروبابلي نوت نورمال، ولا يصح استعمال المين والستاندرد ديفيشن، ولازم تحول على الميديان والرينج. طب ودي يعني رول علميه، هي علميه ولكنها ليست الموست اكيوريت، ولكنها الموست براكتيكال. ليه؟ لان هي اللي في ايد الريفيور، والريفيور ما عندوش الداتا، امال في ايده ايه يقول لك ان الداتا بتاعتك نورمال او لا؟ في ايده الحته دي، فكمان هتبقى في ايدك وسهله وبسيطه. هنا الستاندرد ديفيشن اقل من 1 يير، وهنا ده 38 يير، يبقى دوت صغير قوي، ممكن تمشي انها نورمال. لو وصل هنا ده اكتر من هنا 38 يعني 19، لو وصل هنا اكتر من 19 يبقى اكبر من نص الفاليو بتاع المين، يبقى الداتا دي غلط انها يستعمل فيها المين والستاندرد ديفيشن. فيبقى هنا هقبل الستاندرد المين والستاندرد ديفيشن، هقبله، هصدق انها فعلا نورمال، هصدق. طيب المين هنا 37 و8 و1.1، خلاص. التوتال حابب تاخده خده، مش حابب تاخده الغيه. اي احصائي يطلع لك اي داتا زياده ما تهمناش، انها ما يطلعش داتا ناقص، ما يطلعش ريزلتس ناقص. ده اول تيبل. طب التيبل الثاني ما تقراش منه حاجه الا البي فاليو فقط، فقط، مالكش دعوه بالباقي. الباقي ده كله محتاج تتعلم احصاء عشان تعرفه. امال ناخده ليه يا دكتور مجدي؟ اولا عشان ده في حقه، ده في حقه. ثانيا افرض حد طلب منك الاحصاء دي، الجداول دي، علشان يثبت انك عملت احصاء، هو بيتهمك ان انت الفت النتائج، هتقول لا اتفضل ادي الاحصاء، الاوتبوت الاحصائي اللي اداهولي الاحصائي، انت لا يمكن تعرف تالف الكلام ده، ولو تعرف تالفه كنت عملت الاحصاء من الاصل كان اسهل. وما تقدرش انت تالف الكلام ده، لانك كمان ما تعرفش تموديفاي ولا تعرف تهوموجينايز مع بعض وبتالف، ما ينفعش، مش هتعرف. دي محتاج احصائي مخضرم، يعني احصائي خبير. انما انت هتستعمل ايه؟ البي فاليو. كل اللي هتعمله هتلزق البي فاليو دي مع التيبل الاولاني، وكده يبقى ده التيبل النهائي بتاع الرساله بتاعتك او بتاع البيبر بتاعتك. طب لو لقيت اكتر من بي فاليو يا دكتور مجدي لنفس الكومباريزون، خد اي واحده فيهم. هو في موديلات، في سب تايبس لجوه التست الواحد، ولكن دي لحد النهارده المجلات ما بتتكلمش فيها. لو اتكلمت فيها المجلات هنبدا نشرحها في الاحصاء، انما بالنسبه لنا كريسيرشر المجلات ما بتتكلمش فيها. طيب افرض ده بيرد يعني ايه؟ بيفور وافتر. ده واحد بيقيس حاجه اسمها اف اس اتش بيفور واف اس اتش افتر، وال اتش بيفور وال اتش افتر. طيب وعايز يقارنهم، هل البيفور اكبر من افتر ولا لا؟ بيفور وافتر لنفس العيان، يبقى ده بيرد. لما ترجع للالجوريزم اللي احنا حطيناه في السلايد هتلاقي بيرد تي تيست. البيرد تي تيست لازم يكون الداتا الديبندنت داتا تكون كوانتيتيف، تكون نورمال، تكون بيرد، تكون تو جروبس، هم الاربعه موجودين. كوانتيتيف لان ده اف اس اتش والال اتش والكوانتيتيف داتا. نورمال هنعرف دلوقتي. بيرد طبعا بيفور وافتر ده بيرد. تو جروبس هم تو جروبس بيفور وافتر. الله، طب وليه حط الاثنين مع بعض؟ ابدا، هم بس جدول واحد حطهم الاثنين مع بعض. يعني دول حضرتك مش داخلين في بعضهم؟ لا طبعا مش داخلين في بعضهم. الاف اس اتش ده كومباريزون والال اتش كومباريزون منفصل. انما في بعض البرامج الاحصائيه ممكن يحط لك كل البارامترز في جدول واحد، انما ده مش معناه انه مدخلهم كلهم مع بعض في نفس الكومباريزون، لا، ده كومباريزون ده كومباريزون ده منفصلين، ولكن هو حطهم لك في جدول واحد كريزلت. هنا بقى الاحصائي عمل حاجه عجيبه،
اداك المين والنمبر والستاندرد ديفيشن والمينيمم والماكسيمم والميديان. كده بقى هو رماها لك في حجرك، قال لك بقول لك ايه، ما تقرفنيش، نورمال مش نورمال، انا حاطط لك كله، انت بقى نقي تاخد مين وستاندرد ديفيشن ولا ميديان ورينج. وهو الحقيقه كده عمل اللي عليه، لان هو مش شغلته يختار لك، انت شغلتك تختار. وعشان كده لازم تعرف الرول. في الحاله دي لو الداتا نورمال هستعمل مين وستاندرد ديفيشن، لو الداتا نوت نورمال هستعمل الميديان والرينج واشطب اللي انا مش عايزه. طب تعالى نشوف المين 5 و6 ونص. النص ده اقل من نص، 5 و6 يبقى تمشي نورمال. 7 و1 1 و2 تمشي نورمال. 11 و6 و2 و9 تمشي نورمال. 7 و9 و1 و3 تمشي نورمال. يبقى شيل المينيمم والماكسيمم والميديان ما لهمش لازمه. يتبقى لك بقى البي فاليو. خلاص انا جبت الديسكريبشن اهو، عايز البي فاليو. هنا بي فاليو وهنا بي فاليو. ادي الجدول الثاني. قال لك الاف اس اتش بيفور شرطه اف اس اتش افتر، يعني المقارنه ما بينهم. ادي البي فاليو بتاعتها اهي، وادي ال اتش ادي البي فاليو بتاعتها اهي. تنقل البي فاليو دي تلزقها في التيبل الاولاني، ويبقى هو ده التيبل بتاعك اللي انت هتحطه في الرساله او في البيبر بتاعتك. ادي ازاي تقرا البيرد ديتيل زي ما انتم شايفين، كلهم بطريقه قرايه واحده، ديسكريبشن وبي فاليو، ديسكريبشن وبي فاليو، ما عنديش حاجه ثانيه. تعالى بقى لو انت انوفا 3 جروبس مثلا، ده واحد بيقارن حاجه اسمها ام اي ار ان اي 122 وانا والله ما اعرفها، انا ما اعرفهاش، بس دايما انا بحب اجيب امثله انا نفسي ما اعرفهاش عشان ما حدش يقول لي ايه، طب يا دكتور مجدي انت جايب امثله امراض نساء وانت فاهمها كويس. لا انا مش عارف ده زيكم بالظبط. ما بين كنترول جروب اتش سي في جروب اتش سي تي جروب. الاتش سي تي انا عرفت انها هيباتوسيلر كارسينوم، والاتش سي في هي الهيباتيتس سي فيروس، انما ده ما يفرقش معايا في حاجه. انا عندي 3 جروبس، عندي كوانتيتيف داتا هنشوف نورمال ولا لا، ودول كلهم كنترول، دول بولد مش بير، ما فيش هنا بيرنج في الموضوع. يبقى انوفا ماشي. لو رجعنا للالجوريزم هنلاقي انوفا، والراجل برضه مديني مين وستاندرد ديفيشن. تعالوا نشوف 1.17 و 0.15 يمشي، 10.9 و 18. ده 19 كمان، يا نهار ابيض. ده هنا الستاندرد ديفيشن اكبر من المين، يبقى ما ينفعش. طب وهنا 7.6 و 9.8، ده هنا الستاندرد ديفيشن اكبر من المين، يبقى ده معناه ان الاتش سي في نوت نورمال والاتش سي سي نوت نورمال. لو اي جروب قلبت نوت نورمال، كل الفاريبل ده هيتعامل بالميديان والرينج. هترجع الكلام ده للاحصائي وتقول له انا عندي الاتش سي في والاتش سي سي فيهم فاريشن واكستريمز عاليه، يعني نوت نورمال. لان ما دام الستاندرد ديفيشن والفاريشن عالي قوي كده، يبقى ده معناه ان في اكستريمز، والا هتعلي الفاريشن ليه؟ يبقى ده معناه ان في اكستريمز، ومعناه انك تستعمل ميديان ورينج. وفي الحاله دي المفروض نستعمل نون بارامتريك تيست. قام قال لك لا، ممكن تستعمل بارامتريك. ازاي بقى؟ في اكسبشن في الاحصاء بيقول الاتي: لو كل جروب 30 اور مور اقدر استعمل الاحصاء اللي بتستعمل على النورمال داتا حتى لو الداتا نوت نورمال. اقولها لكم تاني: لو الجروبس، كل جروب مش السامبل كلها، كل جروب 30 اور مور، دي تسميها لارج انف سامبلز. دي تمكنك انك تستعمل البارامتريك statistics اللي هي الستاتستكس التي تحلل النورمال داتا حتى لو الداتا نوت نورمال. يبقى هنا بالرغم من اني هستعمل ميديان ورينج، الا انه هنا الجروب دي 30، الجروب دي 40، الجروب دي 60، اقدر استعمل الانوفا وهو بارامتريك statistics. طب وايه اللي يخلينا نعمل كده يا دكتور مجدي؟ ما نستعمل النون بارامتريك ونخلينا رسمي. اقول لك: البارامتريك statistics الاستيميشن بتاعها اقوى من النون بارامتريك ميثودز ان جنرال. دي حاجه في الماثيماتكس، في الستاتستكس.
يبقى كل ما تقدر تستعمل البارامترك يبقى افضل. ادي واحد. اتنين، ان المعادلات والحسابات للبارامترك ستاتستكس اسهل. دي ما تفرقش دلوقتي معانا لان السوفت وير بتعمل كل حاجه. انما زمان قبل ما كان يبقى السوفت وير موجود وكنا بنعمل الكلام ده على ايدينا، كان طبعا النون بارامترك ستاتستكس ممكن تاخد مني اسبوع شغل، بينما البارامترك تاخد يوم واحد. اذا فعلا القاعده دي قد تكون يعني كويسه وقد تكون حلوه لما يكون عندك الاعداد كبيره. وعشان كده في بعض الناس، يمكن انتوا صغيرين ما تعرفوش الكلام ده، انما اللي في سني انا ايام ما كنت صغير كانوا اساتذتي يقول لك ايه، ما تجيبش اقل من 30 عيان في كل جروب. قبل بقى ما كان بيبقى في سامبل سايز كالكوليشن والكلام ده كله، رولز في الثمانينات والسبعينات والكلام ده، كان يقول لك تجيب لي 30. تقول له حضرتك يقول لك عشان الاحصاء تنفع. وده لحد النهارده في بعض الناس فاهمه ان لما السامبل سايز في كل جروب تقل عن 30 الاحصاء ما تنفعش. هي مش ما تنفعش، هو ما اقدرش استعمل البارامترك ستاتستكس السهله والقويه بس، انما تنفع. وعشان كده لحد النهارده في ناس تسال ده اقل من 30 ده كويس؟ اه كويس. يقول لك غريبه بس انا فاهم انها مش كويس. لا كويس، انت المعلومه اللي عندك هي اللي مشوشه. الجدول الثاني في الانوفا هو البي فاليو اهي. طب حلو، البي فاليو دي بتقول ايه؟ 0.06 يعني اقل من 0.05، يعني statistically significant difference. مين بقى اللي ديفرنت عن مين؟ الكنترول عن الاتش سي في، ولا الكنترول عن الاتش سي سي، ولا الاتش سي في عن الاتش سي سي؟ ما اعرفش. دي اسمها الاوفر اول بي فاليو. دي تبقى مفيده فقط، مش عايزين حاجه بعدها، مفيش اسئله بعدها لما تكون نون سيجنيفيكانت. يبقى there is no statistically significant difference ما بين اي جروب واي جروب. انما لما تبقى statistically significant difference هتسال نفسك هو انهي جروب اللي فرق عن انهي جروب. في الحاله دي احنا محتاجين another test بنسميه post hoc testing. اهو ده الكنترول مع الاتش سي في لوحده البي فاليو بتاعته ايه؟ الكنترول مع الاتش سي سي لوحده البي فاليو بتاعته ايه؟ الاتش سي في مع الاتش سي سي البي فاليو بتاعته ايه؟ بس خلاص شكرا. يبقى انت كده كملت الكلام. كلمة بوست هوك تيست في الإحصاء معناها تيست افتر تيست، تيست افتر تيست. وهنا عملنا تيست افتر التيست الأصلي لما احتاجناه، لأن الأوفر أول بي فاليو في التيست الأصلي اللي هو الأنوفا تيست طلع سيجنيفيكانت. أما لو طلع نون سيجنيفيكانت مش محتاج أنا مالتيبل كومباريزونز أو مش محتاج بوست هوك تيستنج. بكده ابقى خلصت الكومباريزون كله. امتى نطلبه؟ ازاي نطلبه؟ وازاي نقراه؟ تعالوا بقى للعلاقه نمره 2 وهي الاسوسيشن او علاقه الارتباط. علاقه الكومباريزون تقريبا لا تخلو منها اناليتيكال ستادي، تقريبا لا تخلو منها. اما الاسوسيشن فمن 40 ل 50% من الابحاث بيبقى فيها اسوسيشن، وبقيه الابحاث لا ما فيهاش اسوسيشن، كومباريزون فقط. طب ايه الاسوسيشن ده؟ علاقه الارتباط دي عباره عن ايه في البيولوجي؟ قال لك اول علاقه ريسك فاكتور يحصل وراه اوتكم، نعمل له احصاء نسميها ريسك اسسمنت، او فاريبل يعلى يوم فاريبل يعلى معاه مرتبط معاه، او فاريبل يعلى فاريبل يقل مرتبط معاه. كلما زاد اكس زاد واي، او كلما زاد اكس قل واي. لو قلت الكلمتين دول يبقى ده اسمه كورليشن. كلما زاد اكس زاد واي، او كلما زاد اكس قل واي، هذا اسمه كورليشن. يبقى علاقات الاسوسيشن حاجه من اثنين، يا كورليشن يا ريسك اسسمنت. طبعا الاكثر بكتير الكورليشن. تعالوا نبدا بيها. كورليشن ماثيماتيكالي، الكورليشن بيعبر عنها برقم وحيد اسمه كورليشن كوفيشنت. الكورليشن كوفيشنت ده رقم من 0 إلى 1، رينج من 0 ل 1. 0 معناها نو كورليشن، 1 معناها بيرفكت كورليشن، وبيطلع يا بالماينس يا بالبلس.
لو طلع من غير ماينس يبقى دي بروبورشنال كورليشن، كلما زاد اكس زاد واي. اما لو طلعت بالماينس يبقى دي انفيرس كورليشن، كلما زاد اكس قل واي، لان انا عندي نوعين من الكورليشن. يا كلما زاد اكس زاد مع واي، يا بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، او كلما زاد اكس قل واي، يبقى عكس بعض. هنا بتطلع الكورليشن كوفيشنت يا بالماينس يا من غير الماينس. طيب انهي تيست اللي نستعملهم؟ هم اثنين ما لهمش تالت، يا بيرسون كورليشن، وده له شرطين، ان الداتا تكون نورمال والعلاقه تكون لينير، وده بنعرفه عن طريق الجراف. بنعمل جراف، الاحصائي اللي بيعمله جوه ده شغله يعني، ويطلع العلاقه لينير ولا لا. ان لقى العلاقه لينير، العلاقه ما بين الاكس والواي لينير، حاجه اسمها لينير كورليشن. والداتا نورمال بيستعمل البيرسون. طب اي حاجه منهم اختلت، الداتا نوت نورمال، العلاقه نوت لينير، يبقى بنستعمل سبيرمان. هم اثنين ما لهمش ثالث، وكلهم بيطلعوا كورليشن كوفيشنت، وكلهم بيطلعوا يا ماينس يا بلس. والكورليشن كوفيشنت ده اللي بيسموه الار فاليو، الار فاليو. وده اللي ساعات كتير يجي يقول لك فين الار فاليو؟ تقول له حضرتك ار اللي هي ايه؟ انا مش عارف، انا عندي كورليشن كوفيشنت. يقول لك ما هو ده الار. البيرسون بيطلع ار سمول، والسبيرمان بيطلع الرو او الار كابيتال. انتوا عارفين الماثيماتيشنز غاويين الحروف مش اكتر يعني، ملهاش اي قيمه ار وتي واس واتش، ما لهاش علاقه. طيب هل انا محتاج بي فاليو جنب الكورليشن كوفيشنت؟ طبعا. الكورليشن كوفيشنت بيقول لك العلاقه قويه ولا ضعيفه، وانفيرس ولا بروبورشن. انها ما بيقولكش هل هي ريال ولا ديو تو تشانس. يبقى البي فاليو تقول لي هل العلاقه ريال ولا ديو تو تشانس، بغض النظر بقى هي قويه ضعيفه انفيرس بروبورشنال، دي قصه ماليش دعوه بيها. يبقى الكورليشن كوفيشنت بيديني معلومتين: قوه الارتباط هل هي قوي ولا ضعيف، واتجاهه هل هو انفيرس ولا بروبورشنال. اما البي فاليو بتقول لي هل العلاقه سيجنيفيكانت ولا لا، يعني ريال ولا ديو تو تشانس. بس خلاص، يبقى انا محتاج بي فاليو جنب الار. طيب واحد هيجي يقول لي طيب يا دكتور مجدي، هو احنا امتى بنحتاج الكورليشن؟ امتى بنحتاجها؟ لما يبقى ايه يعني؟ قال لك بص، احنا بنحتاج الكورليشن لما تقول لنفسك، لان في الغالب لا التايتل ولا الايم اوف ذا ورك هتلاقي فيه كلمه كورليشن، لان دي كلمه يعني احصائيه بحته. انما لما تقول لنفسك انا عايز اعرف هل لما يزيد كذا يزيد معاه كذا ولا ما يزيدش، شكرا، يبقى ده ارتباط. هو كده، ما فيش حاجه ثانيه. ايوه طب دي يعني نعرفها يعني امتى يعني نحتاجها؟ قال لك بنحتاجها في حاله من اثنين: يا يكون عندي ماده سهله القياس وماده صعبه القياس، فلو لقيتهم كورليتد اقيس السهله تدلل على الصعب. زي ايه؟ اديكم مثلا من عندنا من امراض نساء، الفيتال بلاد جلوكوز والماتيرنال بلاد جلوكوز. الماتيرنال بلاد جلوكوز ما فيش اسهل منه، فيني بانكشر اطلع عين الدم اقيس فيها الجلوكوز دايركت. انما لو انا عايز اقيس الجلوكوز بتاع العيل بقى، لا ده شغلانه كبيره. ادق ابره في بطن العيانه منها لحد الامبلايكال كورد، واسحب من الامبلايكال كورد بلاد من العين واطلع له ليفل. صعب جدا. انما لو عرفنا ان في كورليشن ما بين الماتيرنال والفيتال بلاد جلوكوز، يبقى اعمل الماتيرنال السهل تعرف بيه العيل اخباره ايه. لو الام هايبوجلايسيميك يبقى العيل هايبوجلايسيميك، لو الام هايبر جلايسيميك يبقى العيل هايبر جلايسيميك، لو الام ايوجلايسيميك يبقى العيل ايوجلايسيميك. ادي مثل من الامثله سهله، حاجه سهله عايز تدلل بيها على حاجه صعبه، او عايز تشوف تاثير شيء على شيء، تأثير افكتور على اوتكم، تأثير فاكتور على اوتكم، تأثير ريسك فاكتور على اوتكم. والريسك فاكتور او الاوتكم الاثنين كوانتيتيف، يعني رقميين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عايز اشوف ايه اللي بيأثر على الهيموجلوبين ليفل، هل العيان اللي بيسموك كام سيجاره في اليوم، كام سيجاره في اليوم تخلي العيان ده انيميك
او الهيموجلوبين بيقل. تقول لي طيب تيجي نعملها ازاي؟ ما عنديش غير الكورليشن. عشان تقول كل ما زاد عدد السجاير في اليوم كل ما قل الهيموجلوبين ليفل، بس خلاص شكرا، دي كورليشن. طب ما يا دكتور مجدي ممكن برضه نشوف الناس الانيميك والنون انيميك عدد السجاير قد ايه ونكمبير، ومال ايه المشكله؟ هي تؤدي الى نفس الايم. بس الفكره الوصف اللي انت بتوصفه ده اللي هو هيموجلوبين ليفل، مش انيميا ونو انيميا. انا مش عايز انيميا ونو انيميا، انا عايز الهيموجلوبين ليفل. حتى لو كلهم نون انيميك، اللي كان هيموجلوبين 15 بقى 14، واللي كان 14 بقى 13، واللي كان 13 بقى 12، هم ستيل كلهم نون انيميك، بس الهيموجلوبين بيقل. مش هستنى بقى لما يبقى انيميك عشان اقول ان السجاير كترها بيعمل انيميا. لا خلاص، يبقى كده الكورليشن اقدر على انه يطلع لي العلاقه اللي انا عايزها كريسيرشر من الكومباريسون. مش هقسمهم انا انيميك ونون انيميك، لا انا مش عايز كده. ليه؟ لان الهدف العلمي بتاعي حتى لو كانوا نون انيميك كلهم، بس انا عايز اثبت ان الهيموجلوبين بيقل كل ما الديوريشن او كل ما الدوز اوف سموكينج بيزيد. خلاص، يبقى انت كده قلت كل ما زاد قل، كل ما قل زاد، يبقى دي كورليشن خلص. ادي التو كويستشنز لما انت تقولهم بينك وبين روحك تبقى عايز كورليشن. طب اطلبهم ازاي من الاحصائي؟ لا دول دايركت على طول، انا عايز كورليشن ما بين كذا وكذا، بس خلاص شكرا. ما انت ما دام فهمت الكورليشن يعني ايه هتطلبها بسهوله. لانك برضه لو قلت له انا عايز ريليشن ما بين الهيموجلوبين ليفل والديوريشن اوف سموكينج مثلا، يقول لك وات ريليشن؟ تقوم توصفها له، هتوصف له اللي انا بقول لك عليه. يقول له انا عايز اعرف كل ما البني ادم طول في التدخين يقل الهيموجلوبين بتاعه. طب ما خلاص، ما هو ده الكلام، كلما زاد اكس قل واي، يبقى ده كورليشن، انتهى الكلام على كده. ادي امتى بحتاج الكورليشن. طيب واحد يسالني ويقول لي طب يا دكتور مجدي احنا في البيولوجي يوجوالي ما فيش ابدا ريسك فاكتور واحد بيأثر على الاوتكم. يعني حتى الكلام اللي انت بتقوله اللي بيأثر على الهيموجلوبين ليفل هو برضه السموكينج بس هو اللي بيأثر على الهيموجلوبين ليفل؟ ده في 100,000 فاكتور بيأثر على الهيموجلوبين ليفل. اديك انا مثل تاني حضرتك، احنا واحنا عايزين نشوف ايه هم الفاكتورز اللي بيأثروا مثلا على طول الاطفال، طول الطفل. هقول لك من المعروف في البيولوجي مش من الاحصاء، ده معروف من التكنولوجي. طول الاب صح، طول الام صح، الولد ده ولد ولا بنت صح، بيتحرك والاكتيفيتي بتاعته كويسه ولا ضعيف ومقعد في السرير صح، بيتعرض للشمس ولا لا عشان البون والفيتامين دي صح، مريض ولا سليم، اللي عنده مرض ممكن يبقى اقصر شويه ما ينموش زي السليم، بياكل كويس ولا لا. كل الكلام ده اعتقد ان انتم مقتنعين بيه لان احنا كلنا يعني في الفيلد الصحي وفاهمين الكلام ده. تقول لي صح مظبوط. طب بسيط، اعمل كورليشن مع كل حاجه من دول. طول العيال، هات سامبل يعني من العيال بابهاتها بامهاتها وشوف طول العيل هل بيزيد كل ما زاد طول الاب بيزيد طول العيل ولا لا. يبقى ده يقول لك ان في كورليشن ما بين طول الاب وطول العيل. نفس الكلام طول الام، نفس الكلام النيوتريشن ستيت او نيوتريشن سكور، نفس الكلام الاكسبوجر تو سان سكور، نفس الكلام الاكتيفيتي سكور، نفس وهكذا. خلاص، طب ايه المشكله؟ كلهم هيبقوا زي بعض. اقول لك حلو، خد بقى المشكله دي. احنا طلعنا فعلا كل الفاكتورز دي بتاثر على طول الاطفال، ولقينا ان الاطفال المرضى كل ما المرض بيزيد عليهم كل ما فعلا الطفل ده بيبقى اقصر من الافرج بتاعه. واقول لك سؤال بقى، هل ده الافكت بتاع المرض كمرض ولا ده الافكت الخفي بتاع الاكتيفيتي؟ لان المريض ما بيعملش اكتيفيتي. تقول لي ما اعرفش. حلو، طب انت بتقول ان المريض بيقصر او ما بيطولش، هل ده بسبب تاثير المرض نفسه ولا ده تاثير انه ما بياكلش كويس؟ لان المريض يوجوالي ما بياكلش كويس، فممكن يكون ده التاثير الخفي من النيوتريشن مش من المرض اتسلف. يقول لك ما اعرفش. حلو، انت بتقول ان المريض ما بيطولش كويس، هل ده بسبب المرض نفسه ولا عدم التعرض للشمس؟ لانه مش قليل ما بيخرج قاعد في البيت.
ولا ما اعرفش؟ هنا بقى المشكله ظهرت، ان الفاكتورز اللي بتاثر على الاوت كم هي نفسها بتتاثر ببعضها. المرض بيأثر على النيوتريشن ستيتس، ويأثر على الاكتيفيتي، ويأثر على الاكسبوجر تو صن. اذا الاكسات نفسها او ما يسمى الاندبندنت فاريبلز او الافكتورز بتأثر على بعضها. طب انا عايز اعرف بقى، هل المرض كمرض بيأثر، ولا ده كله بيشتغل عن طريق فاكتورز اخرى وهي الاكسبوجر تو صن والنيوتريشن والاكتيفيتي؟ تقول لي دي ملهاش حل غير اننا نعمل وان سنجل اناليسيس ندخل فيه كل الافكتورز مع الاوتكم، والاناليسيس ده يعمل something بحيث انه يقول لي the pure effect of each x او each factor على الواي اللي هو الاوتكم after nullifying the effect of other x's. ايه رأيكم في الحل ده؟ سيبكم يتعمل ازاي، دي مش شغلتك، انما تعرف ان ده موجود. فلو لقيت ان عندك فاكتورز طالعه كلها كورليتد، ولكن الفاكتورز نفسها الاكسات اللي هي الفاكتورز اللي بتأثر على بعضها، يبقى لازم تعمل حاجه اللي احنا بنقول عليها دي، اللي هي المالتيبل كورليشن او المالتي فاريت كورليشن. هنا احنا بندخل كل الفاريبلز اللي بتأثر مع المتأثر كلهم في اناليسيز واحد، ويطلع لي البيور افكت بتاع كل اكس على الواي. خلاص؟ ادي القصه اللي بيطلع اوفر اول اكس، اوفر اول ار، وبارشال كورليشن ار. بارشال يعني ايه؟ كل فاكتور اكس مدى تاثيره او الكورليشن بتاعه مع الواي after nullifying the effect of other x's. تقول لي طب يا دكتور مجدي، ده هو ده اللي احنا عايزينه. ده في البيولوجي صعب جدا انك تلاقي حاجه سيمبل قوي كده 1 اكس و1 واي. ده هم كل البيولوجي اكسات كتير مع وايات كتير. لا، هنا واي واحد، يعني اوت كم واحد، بس فاكتورز بتاثر عليه كتير. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه، بس انا ما شفتش الكلام ده كتير في ابحاث كتير. صح. ليه بقى؟ لان عيب الاناليسيس ده انه محتاج سامبل سايز كبيره، ومحدش بيحسب سامبل سايز على مالتي فاريت اناليسيس، لان لو حسب على مالتي فاريت اناليسيس هيطلع الافات من العيانين، الافات، وده مش هيخلي اصلا الباحثين يعملوا ابحاث. فالمجتمع العلمي العالمي متقبل ان يتعمل السامبل سايز على اليوني فاريت اناليسيس. ده مالتي فاريت، الثاني اسمه يوني فاريت اللي هو اللي احنا قلناه اكس واحده وواي واحده بس كده. فعشان كده مش هتلاقيه كتير الا في الابحاث اللي فيها سامبل سايز كبيره او ما تسمى بالبوبيوليشن بيز ستاديز. واحد بقى 3000 عيان، 5000 عيان، 10000 عيان، ريكوردز بالهبل، يقدر يعمل منها المالتي فاريت اناليسيس، واللي بيطلع لي مور براكتيكال ومور رياليستيك ريزلتس. طب هاو تو ريد وانتربريت الكورليشن؟ قال لك الكورليشن بيطلع 3 ارقام في اي كورليشن. احنا هنا بنكورليت الايج مع الايج، طبعا ده يعني واحد ملوش قيمه يعني، انما الديستانس بيفور فاتيج مع الايج، والبلاد بريشر مع الايج، والاي كيو اللي هو الانتليجنت كوشنت مع الايج. يعني عايزين نعرف ايه يعني؟ هل كل ما ده كان بحث للناس اللي فوق 40 سنه، هل عايزين نعرف كل ما الايج زاد كل ما الديستانس بيفور فاتيج قلت ولا لا؟ ده كلام منطقي. كل ما الانسان بيكبر في السن كل ما يقدرش يجري كتير، يعني كل ما يجري يتعب. البلاد بريشر معروف، كل ما السن زاد كل ما البلاد بريشر زاد. الاي كيو معروف ان ملهاش قيمه انما محطوطه. طب تعالوا نشوف بقى كل واحد فيهم. كل علاقه من دول طبعا دي علاقات سيبريت، انما طالعه في جدول واحد بسبب الايه؟ بسبب البرنامج بس، مش اكتر يعني. انما هي علاقات سيبريت، يوني فاريت 1 اكس ب 1 واي، 1 اكس ب 1 واي، 1 اكس ب 1 واي. خلاص؟ طيب لقينا الاتي، انه البيرسون كورليشن اهو، السج
اللي هو يعني البي فاليو اهو. الان النمبر 18 عيان اتعمل عليهم ايه القصه دي. طب نقرا مين في الاول؟ اقرا البي فاليو. بعض البرامج بتسميها سيجنيفيكانس او سيج، ده برنامج مش اكتر يعني، هي في النهايه بي فاليو. ان طلعت نون سيجنيفيكانت اقول there is no significant difference ما بين الاكس والواي وانتهى الكلام على كده، لا بقول correlation coefficient ولا بتكلم عليه. انما ان طلعت significant اقرا correlation coefficient. طيب هنا اول علاقه distance before fatigue طلعت significant 0 0 0 اقل من 0.001 بكتير. طب الكورليشن كوفيشنت ماينس 0.903 ده قرب الواحد قوي، يعني فيري سترونج كورليشن. وبالماينس يبقى فيري سترونج انفيرس كورليشن ما بين الديستانس والايج، يعني كلما زاد الايج كلما قل الديستانس بيفور فاتيج. طب البلاد بريشر طالع 0 0 0 برضه يعني سيجنيفيكانت، وطالع هنا بلس يعني من غير ماينس 0.848 يعني فعلا كل ما زاد الايج كل ما البلاد بريشر زاد. اما الاي كيو نون سيجنيفيكانت خلاص، فدي there is no significance ما بين معدل الذكاء والايج، ما فيش حاجه زي كده. الانسان ممكن يفضل ذكائه كويس لحد اخر عمره. في العينه دي واحد سأل طيب حضرتك دلوقتي انت بتقول ان الديستانس بيفور فاتيج ريليتد للايج، صح؟ فعلا العيان كل ما زاد عمره كل ما الديستانس بيفور فاتيج قلت. طب ايش عرفك ان ده مش بسبب البلاد بريشر العالي؟ ما هو انت برضه لقيت ان كل ما العيان زاد عمره البلاد بريشر بتاعه زاد. العيانين الهايبرتنسيفز ده عيان عنده مشاكل في القلب، يعني معناها انه ممكن يتعب بسهوله. بس خلاص كلام واضح. طب ازاي بقى تتاكد ان الديستانس بيفور فاتيج دي ده بيور افكت اوف ايج مش افكت اوف بلاد بريشر؟ نعمل مالتي فاريت، ندخل الديستانس بيفور فاتيج وندخل البلاد بريشر مع الايج، ندخل دول از اكسز وده ايج، يقوم يطلع لي البيور افكت بتاعها اهو. مالتي فاريت كورليشن كنترول فاريبلز البلاد بريشر، يعني وي ار كنترولينج فور بلاد بريشر. هنلاقي الاتي ان الديستانس بيفور فاتيج الكورليشن كوفيشنت ماينس 0.67 وستيل سيجنيفيكانت، بس ما كانش مش 0.9 بقى، ده كان 0.9 دلوقتي قل 0.6. ده معناه ان فقط الديستانس بيفور فاتيج الايج بيأثر عليها في حدود 0.6 يعني مودريت كورليشن وليست سترونج كورليشن بس ستيل سيجنيفيكانت. يعني ده معناه انه بيورلي الايج بيأثر بيقلل الديستانس بيفور فاتيج، انما برضه البلاد بريشر بيأثر. ادي كده هاو تو ريد المالتي فاريت كورليشن. وبكده نبقى يعني اتمنى نكون يعني فادنا حضراتكم والمعلومه تكون وصلت، وانا تحت امركم